Good morning, everyone. So here we are back with the following thing associated with the static means that can be seen today with respect to some of the static topics. So কিছুমান static topics দি পেলাই আমি আজি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো. Okay. So the static topics will be covered up gradually in this respective 4 to 5 hours per day with the respective time allocations, and therefore slowly we'll try to emancipate some relevant static topics that will be helpful for you in the upcoming means. Okay, so the people who are trying to revise some of these static topics but is not possible to revise it within a specific amount of time, we will try to cover the relevant topics associated with this particular means in this particular sessions. So we will directly go with this particular marathon session, okay, which will directly go ahead with the upcoming areas which can say about the static topics associated with your particular subjects. Okay. Okay. So if I say about the first topics, okay. So if you go with the first topics, I can say security challenges and their management in border areas. When I say about the word security, okay, when I say about the word security, you can see security challenges and their management in the border areas. So when I say about security, what does that security means? See, security basically means the type of protection that a country entails when it is directly coming under various number of threats, and that threats can be both what? External as well as internal. But we are concerned with respect to your syllabus, you are much more concerned towards internal security because there is a subject of yours which is known as internal security in your GS3 paper. Okay, GS3 paper, there is a subject of yours which is known as internal security, which also correlates yourself with the disaster management. Okay, so now if I have to say about some of the problems which we face today internally, okay, and there are problems like terrorism, there are problems like Maoism, there are problems like insurgency. In all these phenomena, this can be directly been related to even some of the external threats which are aiding such number of internal problems. If I say about terrorism in Jammu and Kashmir, okay, so terrorism in Jammu and Kashmir has direct correlation with whom? It has got direct correlation with Pakistan. Okay, insurgency has got direct correlation with China as well as some of the countries of the Southeast Asia. Maoism also has got some of the ideological context with respectively to China. So these are various elements through which these are getting impacted. So therefore, in some of the areas, if you discuss about two things, one is the state actor and the other is the non-state actor. So state actor kunlago koyeso, the people who are, or the government, if the government of the respective country, if the state authority of the respective state is directly taking part in forms of terrorism, about good terrorism and bad terrorism. So therefore, once you are directly classifying such number of elements, you are directly represented as a state sponsor of terrorism. What can I say about non-state actors? Non-state actors are someone, supposedly if I say about the non-state actors of like Al-Qaeda. Okay, Al-Qaeda, then we can see about Jaish-e-Mohammed. Okay, so these are the peoples who are basically referred to as the non-state actors. And therefore, I can directly say that state and the non-state actors directly aid in various number of internal as well as external sector problems. Now, if I come towards, okay, now if I comes towards the security challenges and their management in border areas, I can directly say
that India directly has a land border of how much? 15,000 kilometers, which shares with 7 countries like Pakistan, China, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan. Okay, so a gutekhini logot ami border share kuru. Further, it has got a coastline of around 7,500 kilometers. To be approx, I can directly say it is around 7516.6 kilometer of coastline that we have got, both including the mainland India and also the islands of India going with what? Andaman, Nicobar as well as Lakshadweep. So एक amar karne important factors which directly says about the security problems that we are coming in from the borders. Supposedly if I draw India over here, okay, if I draw India over here, supposedly if this is India, I can say that any problem that is coming in from this particular side, then obviously I can refer this to be an external problem. Also any problems which are coming in from regions like Pakistan, also coming in from regions like Nepal, also coming in from regions like China, also coming in from regions like Myanmar. So ek gutekhini ki hoye about external problems. Any problem which is directly coming in within the respective elements of this particular country, I can refer this problem to be very much of internal in nature. So ekini bostu ahi jai. Okay, so therefore I can directly say that in this particular case there are various problems that are associated with in this particular area, where I can say that in Indian case borders are quite complex and almost every type of extreme geography is present at different borders, which deserts, fertile lands, then swampy marshes or tropical evergreen jungles, where there is cross-border smuggling, the problem of drugs, cattle, humans, artifacts, fake Indian currency notes, etc. So therefore securities have a very good connotations to the problems or any type of problems which is directly coming in from the external sources. So therefore today we have got a mandate that there should be proper development of the borders, there should be proper development and security of the borders with today's time, and therefore we are trying our level best to have a secure border in our coming times. So ekini amar ahi jai about the security problems that we can see from all these particular areas. Okay. Next, if I say about the challenges of border security which we are today facing, okay, what are the type of challenges that we are facing today? The first problems that we are facing today is coming in from land borders, then the maritime borders and also from the airspaces. So today we know any type of external problem that is coming in from land areas is being looked after by whom? The respective Indian Army. Any type of problems that is directly coming in from the maritime areas will be looked upon by the Navy, and any type of problems that is directly coming in from the airspace will be looked upon by the Indian Air Force. Okay, and they are more capable in dealing with every forms of external elements. So these three armed forces of India, when we say about armed forces, we have got this three number of armed forces. So these are the three armed forces that we can see in our country, that is the Indian Army, that is the Indian Navy as well as the Indian Air Force. Okay, so these are the threats which we directly encounter from these respective areas. So that is the mandate that we need to see over here. Now, if I comes towards the neighboring countries of India at a glance, okay, just look after the static portions of this. If I see about Afghanistan, we have got a border length of around 106 km. Okay, so this is today we do not have seen. Ekini bostu directly amar logot as related nohoy kihor karone, because we know that this area is somewhere around here. Ekini manor ase. Okay, and we know this particular area is the region of Pakistan occupied Kashmir. This area is known as Gilgit-Baltistan, and this is the particular line which is known as LOC. Okay, we have also got a line from this particular area, that is NJ9842 to around Indira Column, which is basically the highest peak of India. Okay, so here we have got the Siachen Glacier. This is the location of the Siachen Glacier. Okay, so therefore we can see that the border length of 106 km is this particular area which is going with the country of Afghanistan. But today we cannot see this particular border. Why? Just because it is presently occupied by the region of Pakistan occupied Kashmir, which we will soon take. Okay, don't worry about that. Okay, our government, our military is very much capable to go ahead and solve this problem at a very good instant.
and you will see me in this lifetime. Okay, এদিন পটকে তোমালোকে ৰাতিপুৱা চাহ খাই থাকিবা, পেপাৰ হিন্দুখন ফলো কৰি থাকিবা, but আজিকালি তো আমাৰ দৰকাৰে নাই হিন্দু, because we are living in the age of social media, and certainly this news will come that the POK area is directly merged with India again. Okay, and we became all a person, or all we became one nation. So that will be soon in news. Okay, so hope for the best. So that is the area why we need to focus on this particular region. Then if you see about Bangladesh, okay, if you see about Bangladesh, I can directly say that Bangladesh or amar kiman borderland ase 4096.7 kilometer, and therefore here I can say, okay, so here the currency is Afghani. Okay, then we can see the official language of Afghanistan. Yes, the official language of Afghanistan is Dari or Pashto. Okay, so here the official language is Bengali. Okay, then Bangladesh is Dhaka. Then we have got the Bhutan, where we have got 699 kilometer. Okay, Jonka is the official language. Then currency Gultram. Then China 3488. Okay, so these are the static things. Myanmar borderland 1643 kilometer. Nepal 1751 kilometer. Okay, so these are things that are associated with the current countries. Then Pakistan, we have got 3323 kilometers. Then we have Sri Lanka, which is basically a sea border. Okay, then we have got Maldives, which is also a sea border. Okay, now if I see about the issues related to the border management in NC, okay, there are various issues which directly makes a challenge for us to tackle the particular problems that are associated with the borders. Okay, আমাৰ যিমানখিনি বৰ্ডাৰ আছে তাতে বহুতখিনি ইস্যুজ এতিয়াও ক্ৰিয়েট হৈ আছে, আৰু বহুত নতুন নতুন ইস্যুজ আমি কিছুমান দেখা পাই গৈ থাকোঁ. Okay, now if I see about the borders, why the border is so sensitive in this particular area? Supposedly, if I see about the porosity of the borders, okay, porosity মানে কি? Border to well defined. The border is not well defined. Okay, it is not clearly well defined. If I see about the borders like Myanmar, okay, if I see about borders like Nepal, if I see about borders like Bhutan, so these are what? These are very porous borders. But clear cut definition nai border, and also we can see that here the free movement of people from one place to another is very much of certain. Okay, মানুহ অহা যোৱাখিনি বহুত ধুনীয়াকে হয়, বহুত ইজিলি হয়. Okay, so we do not have seen such number of strict regulations in this particular borders, and therefore we can see that various number of illegal activities directly takes place in this particular area, which may be smuggling, which may be trafficking of humans, drugs and arms, and infiltration. এই গোটেই বস্তুখিনি হৈ আছে ক'ত? In this particular borders. Okay, next if I see about the contested areas, okay, contested international borders. Okay, what is the contested international border? You can see that, just a second. Okay, history of mistrust and constant border skirmishes with Pakistan along line of control makes India highly susceptible to cross-border terrorism. Okay, so here it is threatened by several insurgent groups that have found sanctuaries in jungles along the border. Political boundary issues of enclaves and adverse positions in Bangladesh have resulted in the political sensitivity along the entire eastern border. So today, if you see about the various problems associated with this contested borders, what I can say is that আমাৰ যিখিনি border আছে, সেই border খিনিত totally আজি বহুতখিনি contest আছে, because obviously every country has got a hunger of their respective lands. সবে নিজৰ নিজৰ জেগাখিনিত বেছি কৰিব খোজে. Okay, আজি মই নিজৰ এৰিয়াটো বেছি কৰিব খুজিলে মোৰে ভাল লাগিব, ঠিক আছে? মই হেতু কাৰণে আমাৰ সিচুৱেচনছ বিলাকত আমি কি দেখো in our respective country, যেটো আমি অসমত কওঁ বা যেটো আমি অসমত কওঁ, যেটো আমি দেখি আছো মাটি খেলা. Okay, so মানুহে মাটি খেলি খুব ভাল পায়. Okay, so you can see that peoples even will directly acquire a small portion of land which is actually not theirs, but it is actually their respective neighbors. So a system to bahut ase. Okay, so in the same way, obviously you can see this to be in the countries like Pakistan, in countries like Nepal, in countries like Bhutan, so bote ase bostu. So therefore you can see that the this contested international borders is one of the very important criteria which makes this particular border management a very challenging issue. Without this particular challenge, we cannot directly expect that these border problems will be solved immediately. So, it is our problem with respect to the contested international borders. Then, if I see about the like this one, inefficiency in border management, I can say that, see,
there are various criteria today in this particular inefficiency. এই বস্তুটো কিহৰ কাৰণে আহিলে? Today, if I see about the border of India-Pakistan as well as India-Bangladesh, this border is guarded by BSF, that is the Border Security Force. Okay, so as I talk about the CAPF, ekita moi static data clear kora disu. CAPF বুলি কোৱাৰ লগে লগে first আহি গল আমাৰ CRPF আহি গল, that is the Central Reserve Police Force. Then I can say about CISF, Central Industrial Security Force. Then I can say about ITBP, Indo-Tibetan Border Police. Then I can say about SSB, that is the Sashastra Seema Bal. Then I can say about the respective thing which is known to be the BSF, okay, which I have already told, that is the Border Security Force. And then we can see about the NSD, okay. So ek technique ami go to Central Armed Police Forces guli, okay, that is the National Security Guards over here. And this is the respective area where we can see. So it is directly today under the command of the Ministry of Home Affairs. But predominantly we can see that they are not directly acclimatized directly to the Ministry of Home Affairs, which has got a difference in operational as well as basically known to be some of the directional commands. Lacuna asil board kini. So a lacuna kini ami nuhua koribole we have tried to make this ministries very much of efficient. Aru ke ministries under ami a gute kini যেখিনি আমাৰ ফোর্সেস হয়, বেসিক্যালি দ্য পুলিশ ফোর্সেস, এই গোটেইখিনিক আমি ডাইরেক্টলি হোল্ড অন কৰি দিলো তেখেতসকলৰ আন্ডাৰত। So therefore I can see that slowly and slowly the ministerial problem directly went down. Okay, I'll read to the messages just now. Okay, so already you have answered. Okay, so anyways, so yate hetu bostu thakile. Then if I see about the lack of critical infrastructures, critical infrastructures such as observation towers, bunkers, border, floodlights, etc. are lacking in many border areas, which also prevent deployment of high-tech equipments. Okay. Okay. High-tech equipments. So yate ki hoy jay? Kisuman amar areas bilakot. Supposedly we have got various number of challenges in border areas. Some border areas are known to be jungles. Some border areas are somewhere rivers are there. Okay, then we can see obviously coastline ase, so sea ase. Okay, then in some border areas we can see mountains and hills. So a bostu bilak amar face kori aso today, and in some of the borders even we can see about the snow-fed glaciers, just like if I see about the Siachen glacier. So a bostu kini ase. Okay, just change the color. Okay, so we have got this area like jungles, we have got rivers, we have got coastlines, we have got mountains, we have got hills. Ei bute bostu kini ase amar, and that is the main challenge of this particular critical infrastructures that we can see. Okay, because obviously in such a defining area, in such a tough area, it is very difficult to have a control and to exercise control over the border areas. So tar karone amak ki lage? Tar karone amak lage some of the infrastructures as well as the role of technology. Because without leveraging this technology, you cannot expect that the borders will be all safe in this particular area. It is our important criteria which we need to define in this coming time. So it is infrastructures which is very important. Okay, next, if I see about poor intelligence and resource efficiency. Okay, now if I see about this one, poor intelligence. Yesterday I was discussing about a topic which is known as samadhan. Okay, in this samadhan I can say it is said to be the smart leader, aggressive strategy, then motivation and training, then actionable intelligence, dashboard based key performance indicators, harnessing technology, then action plan for each theater, and lastly no access to financing. A2 is A2. What is this A I have told about? It told about actionable intelligence. Okay, actionable intelligence. This is one of the major criteria which you need to take when you are directly defining your respective intelligence. Asemar ki hoye if I say about the recent incidents, okay, which took place in the Munch sector of Jammu, okay, recently where some 5 number of Jawans directly was killed in action, where army truck was directly fired upon,
and lastly it was directly bombed out. So these things are purely some of the things which are the failure of intelligence. Even if I see about Pulwama, okay, Pulwama attacks, Uri attacks, okay, Akshardham attacks, so this all can be related to some of the poor intelligence which are told to be some of the inefficient intelligence. Again, the major criteria. So therefore, if you have to go ahead to secure your respective borders, okay, I can directly say that intelligence is must. Intelligence no forces can directly work upon. So therefore, poor intelligence is one of the major criteria which we need to tackle as soon as possible to directly tackle our respective borders. So poor intelligence which we need to enhance, and also the resource efficiency should also be enhanced. Resource to efficiently deal resource because the army to fight with an enemy, they have to go with the resources. They need some of the proper guns, they need some of the proper equipments to monitor. We can directly see that the efficiency of this particular forces could be enhanced. Okay, so then if I see about the next one, which is the ethnic conflicts and separatist movements. Okay, so today if I see about this one, that is the ethnic conflicts and also the separatist movements, like what? If I say about the Khalistani issue, okay, if I see about the issues like the separatist or the insurgents, okay, then if I see about the ethnic conflicts, that is the conflicts between Hindu and Muslims, okay, so all this number of areas we can see such number of movements directly tends to make the situation more important, more grave. When you could see that slowly and slowly, because of the problems that are associated with securities of this respective border areas, this particular problems gives fuel to the respective problems. So border areas they are always not very stable enough. They do not have got a much stability. At such a point of time, I can directly say that over here, if I say about stability, the border areas are not stable. The border areas are obviously under contest. They are less developed, and therefore they have got a wide range of problems. And to solve this wide range of problems, you need a proper resources of this particular areas which can directly entails with development. So so therefore, when you are directly going and saying about the moments which we can see over here, so ebilakor mazot communities bilakor bhitorot bahut khini mistrust ahe, and this mistrust slowly and slowly develops into various number of conflicts. So these are the things which are associated with this ethnic and this particular conflict which we can see with respect to the border areas. That's what question. Overpopulation in the border areas. The density of population in the border areas, some places is approximately 700 to 800 person per square kilometer, which is much more. Okay, border areas will max to max, you can see that there should remain 300 to 400 people per square kilometer, but it is around 700 to 800 square kilometer. So obviously it is much higher as compared to the normal elements. So we have to even deal with the overpopulation which is taking place in this particular areas. Okay, next, political instability and disorder. Today, see, if I see about the border, our favorite border about Pakistan. Okay, supposedly our favorite country, which is Pakistan. Okay, today the stability of this particular region, okay, of Jammu and Kashmir as a whole, depends not only on the political stability of this particular country of India, it also depends on the political stability of Pakistan. If I say about even Nepal, the political stability of Nepal is very important for the political stability of India. If I say about Bangladesh, the political stability of Bangladesh is very important for the political stability of India. The political stability of Sri Lanka
was much important for us during the time of their economic collapse. So therefore, in every sense, I can directly say that political stability does not only depends on the respective border country, but also I can say that the other border country needs also to be stabilized to grow wholesomely. So political stability is one of the major areas which we need to tackle in the coming times. Okay, and that is basically on both the sides. Okay, so a bostu amar karone bahut important hoi jay, that is the political stability and disorder. Okay, so these are the respective kilometers which you have already discussed. Okay, so if you see about this one, that is the India Pakistan border. Okay, so this may appear blurred. Okay, I will just show you one another phenomenon. You can see this. Okay, so these are the respective borders which you need to see in this particular area. Okay, so if you see this one, you can see this to be Pakistan over here. Okay, it is Pakistan. Pakistan. This is the Pakistan area. We have got this particular international boundary. Okay, this area is known as the LOC, line of control. This area is known as LAC. Is the breaker area? This area, this particular area. This particular area is told to be what? That is the, I have just now told you about the NJ9842 to Indira call. So that is the respective area which is known as the AGPL line. That is actual ground positioning line. AGPL, which is said to be from NJ9842 to Indira call. So where is the Indira call? Indira call is directly at this particular top, which is the highest point of India. Okay, so that is, this is the particular line which is known as the Dural line. This is the line which is known as Radcliffe line, and also this is the line which is also known as the Radcliffe line. Okay, this is the line, the pink color boundary we have got with China, which is known as the McMahon line. Okay, we have got the line over here which is known as the LAC, that is known as the line of actual control. So ekhini amar lines thake, okay, with respective to India. So that is the main areas where we have to see. Then even if you see clearly about India Bangladesh, you can see. Okay, you can see this is the area where we have directly got borders with, that is the Bangladesh as well as India. Okay, so ekhini amar border ahi jay Bangladesh or logot. Okay, so we share various number of rivers. Supposedly if I discuss about the India, amar India logot Bangladesh around share kore 54 number of rivers. So obviously various number of rivers directly flows towards Bangladesh, that is in contest with India. Okay, so ekhini bostu amar thake with respect to our countries like India and Bangladesh. Then we have got this particular area to be the Nepal area, this particular area to be the Bhutan area, or ekhini ami Myanmar also. Okay, and then we have got a border with this particular country like Sri Lanka, which is directly separated to us from the Park Strait. Then we have got Maldives over here, okay, which is also one of the neighboring country of us, directly sharing some of the maritime boundary. Okay, so ekhini bostu amar ahi jay India, Bangladesh or logot. Okay. Okay. Okay, so that was I have telling NJ9842 to Indira call, that is the actual ground positioning line. Okay. Okay. Okay, you can see that does not follow the geographical barriers, so it runs through different climatic conditions, such as from desert, marshes, plains, and by the peak of lofty mountain ranges, which is an major criteria that we can see in this particular location. Okay, so a bostukhini amar ase tar logote eta bahut important criteria amar eta hi jay, that is the role of what? That is the proximity of the role of golden crescent. What is this golden crescent? Golden crescent is basically a drugs trafficking route. It is a drugs trafficking route, and we have got two important criteria of this drugs trafficking route. Amar jitu amar etu phale eneke jodi moi map kon aku eta ase etu, which is basically known as the golden crescent. Okay, yat Iran, Afghanistan aru Pakistan humai ase. Okay, aru yate eta amar ase, that is this particular area which is known as golden triangle. Okay, yate amar humai ase countries like Myanmar, countries like Laos, okay, countries like Vietnam, gudekni yate amar humai ase golden triangle. So that is one of the major criteria of the drugs trafficking route that we can see in this particular area. Okay, so ekhini bostu amar yate sabo lagibo. Tarpsot amar ahi jay ki trafficking of drugs kotha kole. Okay, tarpsot amar mainly eta problem ase, that is known as the fake Indian currency notes, FIC. Okay, etu bahut basic ahe mainly from Pakistan. Okay, Pakistan or plus because Pakistan directly wants to derail the Indian currency.
Okay, Indian currency to value কমাব খোজে, Indian currency to যেটো আমাৰ লস হয় এটা তেখেতসকলে parallel economy খুজিব খোজে. Okay, they wants to directly run, which is a major element that we can see with respect to Pakistan. Okay, and they basically this does it through various number of money laundering process. Okay, money laundering process. So money laundering বুলি ক'লে কি হয়? Mainly যদি মই ক'ব যাওঁ, money laundering is the process to transfer the black money into white money. Okay, এটো কি কৈ আছো? Money laundering. Money laundering is a process to transfer black money into white money. So that is the main process of money laundering. So etu kami sabo jao, money laundering has various number of stages. First stage to kami ko placement boli. Okay, placement boli ko. Then I can say about transformation stage. And lastly we can see about the integration stage. Okay, tinta stage থাকে. যদি মই এটা full format of যাও. এই money laundering ৰ লগত আৰু এটা বস্তু জড়িত হৈ আছে, that is known as the hawala transfer. And this hawala transfer is basically on the trust. যে ঠিক আছে, আজি তুমি মোৰ কাৰণে পইচাটো খৰচ কৰি দে, কালি পৰহি I will directly make you available every type of money or every type of work that you renders in my country. Supposedly if I got a friend like same friend doing the same thing in Pakistan, so since it is very difficult to transfer the illegal money via the banks, so মই কি কৰিম যে without involving the financial institutions, without involving the banks, I will directly try to communicate that particular person because he or she is my friend. আৰু মই কম যে মই I think supposedly মই Rawalpindi মই এটা bomb blast কৰিবলৈ মন. So here Rawalpindi bomb blast টো তেখেতে কৰি দিব just because he is directly taking the place of mine. In the same way vice versa will happen. কালি পৰহি যদি গুৱাহাটীত কিবা এটা ইনসিডেন্ট কৰিবলৈ মন যায়, so মই ইয়াৰ পৰা ফাইনান্স কৰি দিম. So that is basically known to be the hawala transfer, which is basically based upon trust. So eto amar karone alop bostu important hoi jay. Okay, so that is the one important criteria. Then jeto moi kolu presence of hawala networks and all. Okay, tapsot ami janu safe havens for terrorists and sedition selling. So if I refer this particular area, a gute area to kunto area hoy, it is the area of POK and even it is the area of Gilgit-Baltistan. Okay, jeto ami so এই বস্তুটো আৰম্ভ হৈছিল 90s অৰ টাইমত, and here the propaganda phenomena work by both the state as well as the non-state actor. এই দুটাই কাম কৰিলে. State and non-state actor directly took part in this particular propaganda. Okay, and therefore you can see that all such number of finances were basically coming in from the other side of the boundary, and therefore we as our own citizens, we are ashamed of having such number of atrocities to our own people who are known to be the Kashmiri Pandits. Okay, if you want to know a brief about this particular Kashmiri Pandit, you can see the movie, okay, which was recently released. Okay, so you will get to know about how this propaganda mechanisms directly works in this particular area. Okay, so it was our phenomenon with respect to this. Then increased instability in the region of Jammu and Kashmir due to money and material support from Pakistan gave rise to secessionist militants in the border regions. Obviously, because today we cannot find that only there is one or two. Okay, as you have bahut khini ase, Jaish-e-Mohammed ase, okay, JEM, okay, then we have got Hizbul Mujahideen, then we have got Al Qaeda, okay, then we got Harkatul Jihad al-Islami, Huji. So enka bahut dhoroner amar groups ase who are directly demanding some number of secessionists from this particular country. Basically they have got political aims, taking the path of terror. Manhok bhoy khoi pelai they wants to have a political aims. So etu ami eta brief idea palu about the problems that we are facing in the border areas. Okay, I hope everyone is understanding. Any comments from the people? Okay, next. Today, if you see about a problem associated with Pakistan, okay, there is a problem over here which you can relate in this particular map. Okay, to Gujarat map hoy. Yar bahireo tar bahireo moi atomolok bhalke map ta dekhai dim. Okay, so this is the respective area where you have to directly see that which is the major phenomenon that we wants to directly see. Okay, so yate amar eta bostu ahi jay that is said to be the Sir Creek area. Okay, so এটা important area hoy, parile olop zoom kori diu.
Okay, so this is the region of Kutch. Okay, and we can see this to be the Kohli Creek. A little green color line dekhisa. This is the line which has been claimed by Pakistan, and the red color line is being claimed by India. Okay, and it directly correlates with the international border which we today have with Pakistan. So hekhini jagat problem to nai, problem to ase ei jaga khini, and therefore the region in Pakistan is the Sindh region, Sindh province, and our region is basically the Kutch region of the Gujarat state. Okay, so today if I have to see about the problems of the Sir Creek, amar ei problem to kihor karone hoisile. See, this particular region is basically a marshy, a swampy area. Okay, and there is a potential that this region directly have a wide number of natural gas resources. Okay, so যেতিয়া আমি swampy marshes area পাওঁ, obviously we will directly find marshy gases like methane, which are also very important for various number of our energy resources. Okay, so এই বস্তুখিনি আমাৰ কাৰণে important হৈ যায়, that is with respect to the regions of international areas which we need to cooperate today to extract various number of natural as well as various number of gas reserves present in this particular country. Okay, so ekhini amar eta dispute ase alongside with the LOC. So obviously Gujarator logot, obviously this area does not holds any number of human population. Ei area khini ene pori ase, and these are considered amongst the wetlands of international importance. Okay, so ei gute khini eta wetlands type or area hoy, which is basically a swampy and a marshy area, and the government or both the countries are basically focused on this respective area just to make this region, because they believes, even the scientists believe, that this area has got a wide number of natural resources which may be present over here in large quantities. Okay, so যেনেকে আমি দেখিছো gold পালে Orissa, lithium পালে Jammu and Kashmir, so in some point of time in the coming times even you can see that ekhini tu amar lahe lahe ki hobo, we can see that this area would also be explored to find some of the natural gas reserves. So ekhini asile amar Sir Creek loi pelai bostu khini. Okay, so this was the respective water war that we can see between India and Pakistan. তাৰপিছত এটা আহি যায় আমাৰ issue, river water sharing issue at Indus River. So you can see this is the Indus River. Okay, eto amar Indus River hoy gol. Okay, so you can see how beautiful it looks. Okay, in this particular area of India Pakistan, and obviously this is the growing contest between India and Pakistan with respect to this particular river. So ইয়াতে যদি মই just তোমালোকক দেখাও about the Indus River map. Okay, যদি মই এটা দেখাই আছো. So this is the Indus River that we can see, and this is the Indus River coast that we can see in our particular country as well as in Pakistan. So obviously it emanates from regions of China, and it ultimately goes on from regions of Jammu and Kashmir, okay, crossing some of the various areas of India, and then ultimately enters into India. So obviously today we have seen that Indus, Ravi and Satluj are the rivers associated with the Pakistani side, where India does not have got any control, as well as Jhelum, Chenab and Bias are some of the rivers which are respectively on the Indian side, which India has got the ultimate control. So ekhini bostu amar sabo lage with respect to the Indus river course moi hetwe dekhabo khulaisilu. So today this is one of the most successful, this issue is one of the most successful amongst every type of river dispute that has been solved between countries. Okay, Azi at some point of time, though the World Bank directly brokered this particular deal around 1960s, but still because of India respected this particular treaty and this international obligation, we can see that still today this particular treaty is very much of successful. Okay, but today with of growing violence taking across India and Pakistan, with the growing type of distrust taking across India and Pakistan, we can see that slowly and slowly this type of issues are being held upon by this particular countries with a greater ease. So ei bostu khini amar sabo lagibo je today we need to revisit this particular issue, because this is directly leveraging the country of Pakistan at most. Okay, so etu bostu ahi jay amar Indus Water Treaty under. Okay, so that is the same thing. Okay, yeah, maybe this it is blurred. So Indus Water Treaty next one, Satluj, Bias, Ravi. Okay, then we have got Indus, Chenab and Jhelum.
Then we can see infiltration and cross-border terrorism, which is very things that I have already discussed. So you can see such number of holes are made, okay, from where the infiltrations directly takes place. So here, এইবিলাকৰ মাজেদি আহি পেলাই they directly goes and get an entry into India. So এই বস্তুখিনি আমাৰ important হৈ যায়, ঠিক আছে? Okay. Now, if I see about the recent government initiatives to tackle all this number of problems, government is really recent initiatives যিবিলাক লৈ আছে, এইখিনি যদি মই এতিয়া কওঁ যে how the government is tackling the problems that are associated with the boundary or security problems, I can directly say that following the Pathankot terrorist attack, Ministry of Home Affairs sanctioned and implemented the comprehensive management integrated border management system. Okay. So yata is a CIBMS, that is the comprehensive integrated border management system. So yata ki kori ase obviously in this particular area they are trying to establish and integrate security system at borders, providing all round security even in adverse climatic conditions. So এই বস্তুখিনি তেখেতসকলে চাই আছে to leverage them in the coming time so that they can take a maximum number of output. Okay, ইয়াতে সব বস্তু সোমাই আছে. Okay, comprehensive integrated border management system. ইয়াতে কি সোমাই আছে? ইয়াতে ইভেন সোমাই আছে technology. Okay, ইয়াতে ইভেন সোমাই আছে কি? You can see even the forces are very much inclined. ইয়াতে আৰু কি সোমাই আছে? ইয়াতে ইভেন cyber security সোমাই আছে. Okay, ইয়াতে ইভেন monitoring সোমাই আছে. ইয়াতে ইভেন management সোমাই আছে. Okay, ইয়াতে ইভেন aggressive actions সোমাই আছে. Okay, ইয়াতে ইভেন various number of tests সোমাই আছে. এই গোটেইবিলাক বস্তু সোমাই আছে আৰু হেতু কাৰণে ইয়াত কৈ আছে comprehensive integrated border management system. এটা প্ৰকাৰে আমি border manage নকৰো. We will integrate everything associated with this particular management, and this will directly lead to the major criteria of securing our borders in the respective coming times. So এইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে বহুত basic important হৈ যায় in the upcoming times. Okay. Just a second. We'll just look into the messages if it's any messages coming. Okay, fine. Okay, better. Anyways, the next, it has been said about what? The center has decided to deploy Indian Forces Unit National Security Guards and to fortify the counter-terrorism operations by commandos in JNK to training JNK police and other paramilitary forces in room interventions, anti-terror skills, anti-hijack operations, etc. So obviously here the main role of the NSG main come to ki asile? NSG has got a supreme role of fighting against any forms of terror elements. So therefore these black caps are very much adversely going with anti-terror operations. So NSG, which are known as the black commandos or the black cats, they have the prime goal of going for various number of anti-terror operations. Anti-terror operations directly create. Okay, that is one of the major criteria, and therefore they are being allocated to train the JNK police, which is basically today it's basically coming under the center's control, that is under the Ministry of Home Affairs. But I can directly say that this basically it was a state police. Okay, our paramilitary force, there are various number of forces. Supposedly even Assam Rifles also gets deployed, and Assam Rifles is one of the paramilitary forces of India. So take a look directly. This particular NSG will directly train upon. Okay, so it is our important criteria. Then, okay, you can see this is the Indo-China border where oftenly this two parties basically meets. Okay, so if I see about the problems with the Indo-China border, so that is our Indo-China border or Zitumo Kothakolu. Okay, so this was the point. This is basically the LOC line.
A line the LC hoy gol. Okay, then we can see the point over here. Okay, I will just change the color to green. So ekhini point or pura ekhini point. Okay, so this is NJ9842 and this is basically known as Indira Col. COL Indira Col. Okay, আৰু এই লাইনটোক আমি কি বুলি কওঁ AGPL Actual Ground Positioning Line AGPL. Okay, তাৰপিছত যদি মই আকৌ next color to change কৰো. Okay, so obviously this particular line, okay, this is known as the LAC line. That is the line of actual control. Okay, and obviously this is the line which is known as the McMahon line. So here the China as a country is directly defining that Arunachal Pradesh directly comes under a part of southern Tibet, and therefore they consider this to be a part of their respective country under China's expansionist policy. Okay, China's expansionist policy. Dekhe lokale etu bisare. Okay, aru ekhini jagah to bisare. This is area is known as Akshay Chin. Akshay Chin. Okay, so yate bahut khini areas ase. Suppose tomake jodi dekha. So this is basically known as the Galwan Valley. Etu bahut important news asile Galwan Valley. Okay, because of the recent skirmishes. Then we can see the very important lake which is known as the Pangsong Lake. Etu Pangsong Lake incident hoy. Then we can see only one other portion which is known as the Demchok. Okay, Demchok region. Okay, so they have got disputes. Okay, so only the south border which is between India and China is the region of Sikkim. Sikkimot there is no contest. Okay, Sikkimot the border is all said to be international boundary between India and China. Okay. Bhakta Jyoti. Okay. So you have registered via your link provided in the previous video, but no PDF received till now. You will directly get an access to our drive. Okay, once the class is over. Okay, so if you are not in this group, not in any of the groups where our links are provided, please join this particular group via the link given above. And if you have still doubts in this particular links that the PDFs has not been provided, you can directly call our number that has been given in our basically thumbnail. Okay, so you just call this number and you could directly get the details. The team will directly get back to you and they will provide you with the respective PDFs. Okay, so don't worry, you will get the PDFs. Everything is basically for free over here, so no worries. Okay, so everything you will directly get via our respective links, but before that you have to directly register with us. Okay, so you can sign over. Anyways, so that is the one. Okay, so that is this one. Here you can see that controlled by China and claimed by India. So today this is controlled by India and claimed by China. So these are the disputed lines you can see. Okay, so zikni amar blue lines asile, these are basically today controlled by China, but it is oftenly claimed by India. Jei gutekini amar hoy. Okay, and in the same way controlled by India, claimed by China, so ekhini area hoy, and obviously some of the areas near this areas. Okay, it's basically coincides with regions like Jammu and Kashmir, regions like Uttarakhand, regions like Himachal Pradesh. So ei gutekini amar yate ahi jay. Okay, so that is one of the major criteria. Okay, so you can see the tensions. Okay, so environment tensions soliye thake kiba kibi. Okay, so you can see one another respective image. Okay, so this image is all clear. Okay, here halke image to clear hoye ase. So you can see the airstrips, the Siachen Glacier. Okay, the exact location of the Siachen Glacier you can directly locate over here. Okay, so ekhini amar directly the incident hoy. Okay, so this is basically the highest point which I refer to as the Indira Col. Ekhini ke moi Indira Col boli koi ase. Okay, that is the highest point. Then we can see about the Indian administered Kashmir, which is basically ours today. Okay, ekhini POK pori jay, ekhini Akshay Chin pori jay. So this is Akshay Chin. Okay, you can see these areas. Okay, this is the Pangsong Lake, which is recently there is a particular contest. So ekhini ase yate A2 strip बहुत important होई जाए, that is the Daulat Beg Oldie airstrip. Okay, so this is an important airstrip right from the British time. Okay, so ekhini bostu amar karone important होई जाए. Side by when you get the PDF.
Okay, now if I say about the problems with this particular border, okay, problems to our core আরম্ভ হয়, problems to our আরম্ভ হয় about the trijunction which recently happened in the Doklam sector. Doklam sector is the trijunction হয়, okay, between India, Bhutan and China. এইখিনি এরিয়া যেটা তেখেতসকলে অলপ দিগদাৰি কৰিলে, then the issue, because they eventually, though they consider that international boundary of India and Sikkim, Sikkim and China, though they have directly said that this boundary is very much a subtle boundary, but still they are trying to create a dispute because they also do not like Sikkim to be merged with India. Okay, because the king of Sikkim directly signed an accession directly to India around 1975, which directly solved a dispute between India and Sikkim. But since they could not create a dispute in Sikkim, so today they try to create a dispute in regions of Doklam in Bhutan. Our tarkane a lot more issue hoye jay. And since we can see that even Nepal today is basically a socialist country. Okay, Nepal khon oban socialist country hoy. Okay, which is following some of the ideologies of China. So India, at some point of time, I can directly say that in some point, even if I see about the time period of KP Sharma Oli, okay, so this person was very much influenced by China and its respective aggressions and China as well as respective problems. So এই গোটেইখিনি আমাৰ আছিলে with respect to China. So slowly I can see that here the problems directly went very much of green when we directly went on with this particular problems of Indo and China. Okay, now obviously the smuggling of Chinese electronics, these are the areas where I have to see maximum number of things, inadequate infrastructure due to difficult terrain, multiple forces along Indian border. For example, we can see today that in the Indo-China border, I can see the ITBP, okay, which is this. Then we can see the Assam Rifles, okay. Then also we can see the Special Frontier Force, okay, which is basically an intelligence agency. Okay, it was an intelligence agency or directly under the Ministry of Home Affairs. Okay, alright, to start for after the Indo-China war, okay, of 1962. Okay, but today it has been merged with, so it will be a problem nai. But still, there are some of the multiples that multiples that like involvements bahut kini forces or. Then obviously, at some point of time, the things associated with this particular area directly gets disrupted. So it will have problem more yate. Okay, that is one of the major criteria. Sorry. Okay, so yate recent government initiatives ki ko. So today, if you see about the Thola Sadia bridge, which is having a good linkage, okay, from the region of Assam towards Arunachal Pradesh. Okay, it was directly our kam hoye jay. Okay, then if you see about India has joined hands with Japan, aggressively developing infrastructure projects in northeast to contain China. It was our important factor hoye jay. Okay, then army infrastructure projects within 100 kilometers of LAC have been exempted from forest clearance. Okay, ekini eta bostu ase. Then to expand its border road construction, Ministry of Defence has decided to delegate administrative and financial powers to the Border Roads Organization. So Border Roads Organization, if I say about BRO ki kore maximum jikni amar border roads ase, okay, that have got challenges like China, okay, Myanmar, okay. So ekini logot jikni amar border areas ase, he border areas kini roads kini dekhe dobole banai. Okay, basically they are directly working under the Ministry of Defence only. Okay, so they have directly the operational command of Ministry of Defence. So amar yate one problem to nai. Okay, then we can see creation of the Chief of Defence Staff. Creation of the Chief of Defence Staff. Creation of the Chief of Defence Staff, because we can see that this particular defence staff. Okay. By the way, can you tell anyone that who is basically the Chief of Defence Staff today at present? Can you tell his name? The person who is basically the CDS of India today. Okay, comment it on the comment section. So it was Chief of Defence Staff. So they can directly cooperation between Indian Army, between Indian Air Force, and between Indian Navy. So a tinta armed forces of under simultaneously we have to work to secure our particular country. Or a CDS a tinta armed forces or chief or that is the Chief of Army Staff, Chief of Air Force Staff, and the Chief of Naval Staff. So a tinta Air Force or logot, tinta forces or logot, he directly cooperates and he directly maintains the work profile of this particular time period. Okay, so ekni bostu amar karone important hoye jay. Okay, so that is one of the important criteria why we need to have the CDS. So etu karone lage amak CDS.
Then if you see about the Indo-Bangladesh border, okay, so this is the wholesome border. ইয়াতকেও যদি ভালকে already মই তোমালোকক দেখাইছো, okay. So you can see that basis of border is of the Bengal Boundary Commission. This boundary does not follow the natural barrier which is associated with river valley, and meandering rivers make their border extremely porous and with many disputed pockets. So today we have seen that India and Bangladesh share around 4156 kilometers, which is a very longest boundary that we can say. And the Indian states of Assam, West Bengal, Tripura, Meghalaya and Mizoram directly shares a border with Bangladesh. So that is one of the very important factor. Which other Indian states directly have a border with Bangladesh. Okay, so ये बस्तु हमारे करने important हो जाए. Next, there exist also such areas which are undermarket stretches and also existence of enclaves. Okay, here you can directly talk about the land boundary agreement which took place in 2016. LBA 2016. So that is one of the major criteria why we need to enhance our particular strategies against the land boundaries. Okay, so it will not like. After the main challenges between India and Bangladesh border, first challenge illegal migration, which is a very important problem that we can see with respect to this country. So illegal Bangladeshi immigrants, okay, majority of them are illegal, have poured into India, and this is directly creating a problem in states like northeastern India and also in some of the mainland states where majority of the people who are from the working class are basically the Bangladeshi immigrants. Okay, so you can see the immigrant trial. Okay, so kiman khini amar immigrants yate aise. Okay, so the share of immigration 5 to 10%, which is basically red. So dekhiza kon jaga besi hoise. Okay, so these are the areas. Okay, so you can see the number of people from Bangladesh in India if calling, which only a few border districts hosting a reasonable number of Bangladeshis. Okay, so here it includes Assam. Okay, it includes Tripura. It includes some of the regions of Arunachal Pradesh. Then pura whole of West Bengal, around West Bengal khone hoy. Okay, or even some of the peoples who are directly coming in from regions, they are entering into this particular tribal areas. In tribal areas bilakot goi pelai bohibole dhoriছে. So these are the disputes that we can see with respect to this particular category. Okay, so that is one of the important aspect why we need to focus on this illegal immigrants. Okay, so you can see in total the number. So the 2011 or census data Bangladesh, we have got this number of people. Okay, you can see, just imagine. Okay, so obviously Pakistan are बहुत कम because we have got strict regulations. Then Nepal, United Arab, Myanmar and Singapore. Okay, so we have got the highest number of people coming in from Bangladesh who are basically focused towards India and its respective territories. So it will. Then we can see even the Rohingya crisis, which is basically the crisis happened in Myanmar. Myanmar or a crisis, right? Okay, so this is basically a crisis happened in this neighboring country of Myanmar. Aru yate ki hoye ase? Yate obviously there is a clash between the Buddhist majority of Myanmar with the Muslim minorities of Rohingyas. Okay, so there is a particular river through which this Rohingyas directly cross two regions like Bangladesh and ultimately to India. That particular river is known as the Naf river. So please remember this river is also very important. Can anyone tell me about the region? Okay, Kuntu province or this Rohingyas were basically living under the Myanmar as a country. Kuntu province. Can you tell me about the province? Anyone who is directly hearing me over here, that who is basically, which area does this particular Rohingyas belongs to? Okay, so it Omar Ahigol Rohingya crisis over. Then if I say about inadequate border fetching due to issues such as riverine areas, protest by residing population, pending land acquisition, etc. Okay, so it key hoy jay kisuman areas bilagot, supposedly if I take about the northeast. Okay, northeast or both kini amar enকুৱা areas ase jot obviously border fencing bilak etio appropriately demarcate kori loa nai. So demarcation is not yet complete, and because of this no demarcations I can directly say that yate amar inadequate province or karne yate we have seen that fencings were not being done good, and therefore the inadequate fencing is often directly creating various number of protests as well as various number of disturbances in this particular border areas. So ekini bostu amar etle sabo lagibo first kotha. Tarpor amar ahi gol trafficking of narcotics and goods. So yate moi already eta kotha koisilu about the golden triangle.
So because of the presence of the golden triangle, I can see that all the excess, supposedly there is a region like More in Manipur. Okay, a region to বহুতখিনি বেশি trafficking হয়. Okay, and this is the region through which every number of trafficking directly gets an entry into India. So এইটোৰ এটা trafficking route হয় which is directly coming via India, and therefore I can see that ইয়াতে বহুতখিনি smuggling হয়. Okay, so ইয়াতে জামদানি sarees, rice, salt as well as cattle smuggling. Okay, আৰু যদি Myanmar লগত মই কওঁ, Myanmari supari, okay, which is very much common in states like Assam. So এইবিলাক বহুতখিনি হৈ থাকে. Okay, and then if I say about cattle and arms smuggling, it will have both unique features. Okay, if I want to look forward with this one, so it will have both downward problem. You can see these are the type of smuggling that you can see in this particular Indo-Bangladesh border. So it will have a common side. Our Azigal to not techniques. Okay, so this is the type of techniques. Okay, so you have the key code. The person, supposedly if this is the cattle, okay, so you have the key code, you have a bomb bani. Okay, so that anyone who tries to directly make it like because obviously the people who are engaged with this particular profession, they knows that this is particularly a bomb, this is particularly a chemical thing. So at some point of time, if the person who is not aware and they immediately lets out, then both the cattle as well as the human who is directly trying to make the cattle free from all this number of phenomena, they directly have some of the casualties. So এই বস্তুটো আমি দেখি আছো আজিকালি, which is very much of popular. So this is a very things done by the smugglers of this particular cattle. এটো পৰি আছে কোনে? Smugglers বোৰে. Okay, which is a major criteria that we can see with respect to this particular illegal cattle smuggling. Okay, এটো বহুত এটা ডাঙৰ চ্যালেঞ্জ আহি আছে in front of the PSF as well as the police forces. Okay, you can see. Okay, এটো তো মই এটা দেখাইছিলো জুম কৰি পেলাই. Okay, you can see this one to be also the same thing. Okay, kiman by again, because we have got the river of Brahmaputra. So Brahmaputra deep line again forward for it. Kiman the Goru so this one. So there are various number of elements where we can see such number of smugglings. This is the new tactics that has been followed by the smugglers. Okay, so it is a problem here somewhere. So cattle smuggling is one of the very important criteria that we can see in this particular area. Okay, so you can see these are the type of smugglings which is rapidly hampering. Okay, so it is a challenge which you need to tackle at the earliest. Okay, so obviously this was from age long, but still this problem has become so violent that it became today these people are directly taking the path of violence. Okay, which is killing both the respective cows or the animals as well as it is also affecting the humans. Okay, that is mainly the security forces. Okay, now threat from Bangladesh will be serious dimensions since it became a base for northeast insurgent groups like Alpha as well as Naga factions. Okay, so Alpha or Naga, they are making it as a home ground. Okay, or it can be saved as a safe haven. Safe haven. Okay, safe haven. So Alpha and Naga factions are very much active in regions of Bangladesh. And therefore, I can directly say that here the population of Bangladesh are directly having a good number of affairs in this particular country, and therefore this particular number of threat is basically coming in from this particular side. Okay, that's what there is more about the poverty and porous border nefarious activities around the border of flourishing. Anyone knows that Bangladesh is a very well-managed nation. Okay, Bangladesh has got poverty, or a poverty is basically killing various number of peoples. Okay, and they are making associations with this particular people, and therefore we can see that they die because of hunger and various number of other affinities. So there are various challenges that we can see in this particular border. Okay, so it is a challenge in this particular area. Okay, next various river sharing disputes. Today we and Bangladesh has got major river sharing disputes like Feni River dispute. Then we have got Tisa River dispute. Okay, and then construction of dam by India on Barak River. Okay, because Barak is a very important river on the northeastern part. So this is Brahmaputra River. So amar ekhinde Barak River flow. So obviously this ultimately goes and gets an entry into Bangladesh, and therefore the Bangladesh today is very much in the complaint that you should not construct a dam in the river of Barak, because if this dam is constructed, then obviously Bangladesh being a low riparian state,
they will face the problem of flooding activities in this particular because of this particular dam. Okay, tar upor Tista river. Okay, Tista river, we can see this is basically near to Sikkim area. Okay, Sikkim upor aarambho hoy. Okay, it has got Tista river has got a tributary known as Rangit. Okay, so it often flows through the areas of West Bengal and then ultimately enters into the regions of Bangladesh, and therefore they have got a problem because obviously today, since rivers are directly concerned with the state boundaries, so therefore even today the state chief minister is not well mannered with respectively to solve the dispute between India and Bangladesh with respect to the Tista river. So therefore this is a growing contest that we can see in this particular arena. Okay, next if I have to see about the recent government initiatives, you can see about that India-Bangladesh Land Boundary Agreement 2015. Government announced the establishment of Border Protection Grid (BBG) with the Indo-Bangladesh border states. Okay, then we can see a crime-free stretch. Okay, has been established between the BSF border post at Gunarmat and Kalyani at the BGB border guards Bangladesh. Okay, so janege amar yate BSF border security force in India. So in the same way, the border guards Bangladesh is the post at Putkhali and Daulatpur. Etu kot hoy? Etu directly you can see in regions like Tripura, in regions like West Bengal, tate amar areas kine border guards Bangladesh or BSF for mazot we are directly having a cooperation. Okay, so ekhine amar karone important hoise. This is the recent government initiatives that we can see in this particular area. Then installation of border surveillance devices. Okay, so etu karone amar lage bahut khini, because without the installation of this border surveillance devices, it is very difficult. Closed circuit cameras, searchlights, okay, thermal imaging devices, drones, ekhini amar karone bahut important hoy. Because what jodi aji ami ko about the reasons, supposedly if you say about the problems associated with this particular boundary, jodi moi ko that today the Indo-Bangladesh boundary has got the rivers, has got jungles, okay, has got various number of terrains. In every area it is very difficult for a human, basically if I say about the forces, everyone who is basically a human, it's very difficult for them to go to each and every area to directly monitor and to directly survey this particular atmosphere. So therefore at that particular criteria I can directly say that over there, if you leverage the use of technology, then obviously at some point of time we are making this area very much of better. So A2 factor is our code in this particular area, and therefore we need to leverage the output of this particular area through the use of technology. Aru yate dhorilo amar jodi thermal imaging ahe, okay, supposedly night vision cameras ahe, because enuka nohoy ki border infiltration okol dinote hoi ase, ratiu hobo. Okay, enuka nohoy je dinot hoise, ratiu hobo. So rati obviously it takes an advantage of the darkness. So jodi ami gom pao sensitivity sensors lagao thau ba ami use of technology lagao, proper ami imagers use koru, thermal imagers which directly identifies the person, okay, or any forms of incoming areas. If you directly go for a high beam torch lights or laser beams, ei bilake amak bahut use kore. Okay, hetu karone even recently there is a particular areas in Dhubri bolt kit bully at a particular instrument or at a particular area instruments of communications and use kora gosile Dhubri, which was launched upon by then Home Minister Rajnath Singh ji. Okay, it was during the time of the first NDA 1. Okay, so তেতিয়া দিনতে 2018 মানত এটো লঞ্চ কৰা গৈছিল bolt kit, which was basically saying to leverage the inputs that is directly coming in from this respective borders. Aru eto code inaugurate kora goisile Dhubri, because we can see that Dhubri has got a lot many number of challenges with respective to this particular illegal migrations. Okay, so ekhini bostu amar yate koa goise. Okay, then if I see about the BSF and BGB has also been raising awareness amongst the locals regarding crime prevention in the border areas. Okay, so BSF of India and BGBs of Bangladesh, so they today are both cooperating to directly leverage the use of the concerns or the awareness jikhini amar border areas ase, he border areas khini ki kori ase tekhetokole jagrukta kori ase, aware kori ase মানুহ যে চাওক এটু কৰিলে হেতু হয়, এটু কৰিলে এটু বেয়া হয়, এই গুটে কামখিনি tekhetokole yate directly project kori ase, so that in the coming times
If such number of problems comes, then obviously the peoples would be aware to tackle the problem, and also they needs to be aware about the problems associated with that particular problem. তো কাৰণৰ যিখিনি বস্তু problems খিনি আহে, সেই problems খিনি কেনেকে tackle কৰিব লাগে, সেই problems খিনি কেনেকে deal কৰি পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগে, আৰু এই problems খিনি okay কাক জনাব লাগে, supposedly with the police, okay, or BSF, any number of infiltration manners, cow smuggling, okay, drug smuggling যদি হৈ আছে, এই problems খিনি লৈ কেনেকে deal কৰিব লাগে, কাক কেনেকে কি ক'ব লাগে, মানুহক কেনেকে এই বেয়া কাম বিলাকৰ পৰা ৰখাব পাৰিব, তাহাঁতৰ নিজৰ কমিউনিটি মানুহ, এই গোটেইখিনিকে আমাৰ BSF আৰু BGP এ accumulatively join কৰাই আছে. Okay, so that is one of the important criteria over here. তাৰপিছত coordinated border management plan, okay, so coordinated border management plan even implicates what, ইয়াতে directly BSF, sorry, এটা directly BSF আৰু BGP ৰ কথা both কৈ আছে. That is BSF and BGP will directly coordinate for various number of border management plan. আৰু সেইটো কাৰণে আমি কি বনাইছো, border post বনাইছো, border post, okay, and even we are collaboratively going with border patrols. আৰু এই patrols to কোনে দি আছে, both কোনে কোনে, BSF and BGP, border patrols di আছে. And that is one of the important thing, okay, so because today we are cooperating, hetu karone aji ki hoise, the problems between India and Bangladesh has gradually come down, bahut khini komi goise, bahut khini nohoa ho goise, and this is one of the major criteria that we can see in this particular association. So ekhini bostu ami yate sabo lagibo about this border management plan. Okay, next if I comes towards the Indo-Nepal border, okay, the main issue is the Kalapani issue. কোনখিনি এরিয়া মই তোমালোকক দেখাই আছো, বেলেগখন নাপাও, this is the problem, okay, so ইয়াত যদি তোমালোকে খালি এইখিনি জায়গাত ফোকাস কৰা, so you can see this is the problem. এইখিনি নেপাল আৰম্ভ, this is the particular Uttarakhand area. I think the load is not complete yet. So এইখিনি হয় আমাৰ যিখিনি problem of Kalapani, okay, so that is the major problems that we can see in this particular category. যদি মই এটা ভালকে ইয়াতে তোমালোকক দেখাই দিওঁ Kalapani issue India Nepal, so you can see যদি মই এটা ইমেজত দেখাই দিওঁ তোমালোকক, so you can see this is the issue. এটা বহুত কিটা ম্যাপ আছে, বহুত কিটা জায়গা আছে, so you can see if this is the particular area, okay, so তাতে Kalapani Lipuli জায়গা area দিয়া আছে, this is the area, this is the Nepal, this is India, okay, this is the Tri-junction area, okay, so you can see even this one, this picture also, okay, so India Nepal, okay, so this is the perfect picture that you can see. So ekhini amar dekhisu Sundar Pachchim Pradesh, okay, of Nepal, this is Uttarakhand, this is Limpiadhura, okay, this is the Kalapani Lipulek and Limpiadhura dispute. So this is the area of dispute, and majorly the dispute is this particular area, which is a small area between India and Nepal, that is known as the Kalapani dispute. And this is the particular Lipulek pass from which we are directly connecting on to the other side of China, okay, so we have got various number of challenges over here. So ekhini bostu amar yate koa ase, okay, okay, so now sorry, let me go to the respective page where I basically left down. Okay, so here we are. So the problems associated with Nepal. So you can see this is one of the major things. Okay, so ইয়াতে মই দেখালে তোমালোকক ভালকে, but still আৰু মই ভালকে দেখাই দিছো. So Lipulek Pass, where this Lipulek Pass is very important for us because we are directly connecting on to the Kailash Mansarovar via this particular pass. Okay, so this is basically the Indian route.
Okay, and this is proposed to connect both areas. Okay, so here proposed areas kini sai jaba. So Kalapani, Nepal to build an army barrack. Okay, so ekinte majorly this point is basically the Kalapani issue. Okay, so it way amar ta important problem hoy jay yate. Okay, so this is the price action. Okay, so now Indo-Nepal border is governed with the Sagali Treaty in 1816, and India and Nepal have shared an open border since 1950. Okay, so etu karone amar nijor jekini amar border hoy he border khini ami ki boli ko ami border khini ami koi asu about the porous border. Okay, so it is referred to as the porous border. Okay, and therefore the porous border is very much active in this particular region. Aru a porous border karone there are various number of illegal infiltration that we can see in this particular area. Okay, আৰু তাৰ লগত বহুতখিনি ৰিলেশ্যন আছে মাওইজম যেখিনি ইনফিলট্ৰেশ্যন হয় তাৰ ওপৰত ইউ কেন সি এবাউট দ্য ট্ৰাফিকিং এই ট্ৰাফিকিং ক্ৰাইটেৰিয়াটো বহুত বেছি rampant হয় in this particular area. Okay, so you also needs to be focused on this particular thing, that is the trafficking. Okay, so but we have got a treaty of peace and friendship. Okay, so তাৰ কাৰণে we can see that even this type of friendship we have got with Bhutan also. Okay, so সেইটো কাৰণে আমি জানো যে there is a particular force which is known as SSB, যেটো আমি কৈ আছো সশস্ত্ৰ সীমা বল. Okay, that is SSB. So সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ লগত আমাৰ this is particularly a friendlier force which guards the regions of Bhutan as well as Nepal. Okay, so it is our important factor হৈ যায়. Okay, so again free movement of people across the borders and strong people to people tie up. This base is good relationships is due friendship treaty of 1950. Open border has been a great facilitators. Okay, then there is a dispute over some areas due to shifting course of Himalayan rivers, Kalapani and Susta disputes. Okay, it's under the same dispute only. Kalapani hitorte Susta to humai ase. As jitu mo kolu, many terrorist organizations and exiles have fully exploited open borders with Nepal. Jitu mo kolu, and many criminals from both sides escaped the countries. Even ISI and other terrorist organizations are also using Nepal as a transit route and operate from the soil of Nepal. Okay, so recent government initiatives ki ase establishment of a new intelligence section in SSB at the Indo-Nepal and the Indo-Bhutan border to ensure better operational efficiency. Etu amar karone bahut important hoise aru etu kod hoise Nepal aru Bhutan. Okay, aru etu ki hoy new intelligence section. Okay, ki kun phala pa goi ase kun phala pa joa nai, all these things are very important with respect to this particular category of work. Okay, so etu amar karone eta important criteria hoise why we need to have a better operational efficiency. Okay, then we can see about the establishment of border district coordination committee. So যেতিয়ালৈকে border এটা coordination নাথাকে, particularly association with the committee, so at some point of time it becomes very difficult for that particular border to be settled down. Okay, so etu karone amak sob jagate eta border communication district committee lagibo so that they could directly enhance the communication between each other. Okay, যেতিয়ালৈকে communications to ভাল নহব, then obviously at some point of time the communications will be a failure, and obviously the border will have a greater problem if this particular committees or if this particular like border areas does not have a proper full-fledged plan to solve every form of border problems. Hetu karone amar yate eta proper district coordination committee lagibo. Okay, then the government of India has approved construction of 1377 kilometer of roads along Nepal border. So this will obviously be done by the Border Roads Organization. Okay, under the Ministry of Defence. So hetu karone etu eta very important criteria hoy. Also we are directly trying to connect Kathmandu with various other important cities of India, be it from UP, be it to Bihar. Okay, so good techniques. Then also 200 bedded Nepal Bharat Maitri Emergency and Trauma Center in Kathmandu is also a need of the hour. Okay, so ekhini amar karone bahut eta important factor hoise. Okay, so etu amar eta important criteria that we can see in the coming times. Okay, so 200 bed Nepal Bharat initiative, Bharat Maitri Emergency and Trauma Center in Kathmandu. Okay, so this is the Maitri Emergency and Trauma Center in Kathmandu that we can all see. Okay.
this is the particular criteria that we can see with respective to this Nepal Bharat Maitri Emergency and Trauma Center in Kathmandu. Then if you see about the Indo-Myanmar border, so this is the Indo-Myanmar border that we can see. Okay, so Indo-Myanmar border hole, this is the part of Myanmar. Myanmar area even all of it. Okay, so Myanmar has got both land boundaries with India also it has got maritime boundaries with India also. Okay, so duta borders ase, eta land boundary, eta maritime boundary. Okay, so etu karone I can see that this is the major areas where we are facing with all such number of problems. Okay, so you can see Myanmar shares over a land boundary of around 11600 kilometers with India as well as maritime boundary in the Bay of Bengal. The four northeastern states, which Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram, directly share international boundary with Myanmar. So both countries share a heritage of religious, linguistic and ethnic ties. So there are only few disputed pockets and boundaries is properly demarcated. The difficult terrain in presence of dense forests create hurdle in border guarding, and the problem of insurgency and inter-tribal conflicts is one of the major concern in this particular area. Okay, so jikhini ami dekhisu about the insurgency problem is the maximum for us in northeast. Because what is the major core demand of the insurgents? Major core demands of the insurgents is to directly provide some of the independent mechanisms to the states. Supposedly, jodi moi ko about the NSCN Khaplang, ki lage Greater Nagaland. Okay, so if I say about this Alpha Independent, so ki lage an independent Assam. Okay, even if I say about the PLA of Manipur, People's Liberation Army of Manipur, which recently directly blew off a colonel and his family of the Assam Rifles. Okay, so tenukwa type of major elements khiniye ki bisari ase, obviously demanding secession. Okay, so obviously we can see that there are soft cases like Mizoram. Okay, probably you have heard about the person who is known as Lal Denga. Okay, so he is one of the major image which directly fought for the Mizo people for a period of around 20 years, and after that I can say that Mizoram is the perfect example of how an insurgency state can be solved, how insurgents problems can be solved in a respective statehood. So obviously Mizoram, even if I say about Tripura, okay, but Tripura has also got a success to control various number of insurgents problems associated with this particular arena. So ekini amar thaki gol the problems of insurgency and inter-tribal conflicts. Okay, so next if I have to see about the no fencing between the boundaries of India and Myanmar provides easy safe haven in the soils of Myanmar. Then close tie between the tribal groups across the border. See, today anyone who is living in the region of Myanmar and anyone who is living in the sides of the northeast, supposedly if I say about people from Arunachal, people from Nagaland, people from Manipur and people from Mizoram, so they have got some of the cultural ties towards the other side of the border. Kipalor phale tekhotokolor ki ase cultural ties ase, and this cultural ties directly makes them imbibe towards each other, and therefore you cannot directly demarcate the boundary between these particular two nations. Okay, so ketiba ki hoy jay kisuman ghoror maje di play directly boundary gusi jay. Supposedly if I take a home over here, okay, a home to duta phale divide hoy ase. If this is the particular side is Myanmar, a side to ako India ase. Okay, eta ghoror maje di play. So obviously they are sitting at the borders, and you cannot displace the tribal groups across this particular border, because this will lead to more number of confusion, and this may create various number of other problems in terms of insurgency. So etu eta amar factor ahi jay amar yate. Okay, then if I see about the free movement regime, insurgents are misusing the free movement regime to cross over to Myanmar and receive training and acquire trains. Okay, so drugs trafficking etu karone bahut heavy hoy jay. Weak borders as there is practically no physical barrier, and poor infrastructures facilities at More and Jokawat are the two designated points for normal trade and border trade. Jitu moi tumanko already kono. Also the presence of golden triangles, smugglings are very rampant. Okay, so you can see this is the Indo-Myanmar friendship gate. Okay, so this is the type of gate that you can see in this particular area. So yate dekhi jay to Satyam Abhay Jayate likha ase yate the national logo. Okay, so on the other side the Myanmar side is there. So etu jitu ami photo marisu etu India side or pora marisu. So obviously kifale goi marile, that is the supposedly if I say about this area, so this is basically the areas of the Myanmar side, and this is basically the area of the Indian side. Okay, so enega yate debugate hoise. So yate swap if this is India and Myanmar, okay, it will be more India Myanmar boli koi diu. Just a second. So jodi moi etu India Myanmar boli koi diu,
Okay, if I say about this India Myanmar, so you cannot see any type of differences. So yate ekhon gate khon ase thike ase. Okay, but you can see that this is not very much different from the other shop. Okay, so yar jikhon dukan ase, yar dukan khon ephalo khumai ase. So obviously he is both on India and Myanmar. So obviously you cannot demarcate this particular area very much closely. So it kind of the problems of this illegal migrations and this problems of this all forms of drugs trafficking and smuggling is very much rampant towards such number of kids. Okay, আৰু হেতু কাৰণে আমি এই যোনটো দুটা territories দেখিছিলো, that is going with the More and Jokhawata. So এই দুটা বস্তু আমাৰ কাৰণে important হৈ যায়. Okay, which one? That is one is this one. One is this one, that is More. This is the More area, and one is the Jokhawata. Okay, so this is basically in Mizoram, and this is basically in Manipur. So it was it. ठीक है सर? See, the finding same happens. Okay, so this is the problems. Okay, here the problem asile to Cox's Bazar or problem 2, and this is the Rakhine State problem. So already what I have asked you, that what is the province of the people who are basically Rohingyas and from where they particularly belongs to. So they belongs to the area of Rakhine. Okay, Rakhine province. So you can see the Rakhine province over here. Okay, a good area to keep is Rakhine province. Okay, and through this they are directly going on to the Cox's Bazar. Okay, or Yarpura directly they move on to India from this side or this side. Okay, so it will is it. Okay, so what are the recent government initiatives? 13 new integrated checkposts to encourage India's engagement with SAARC countries along with Thailand and Myanmar. So, ICP is available to interstate switch such as elements while facilitating legitimate trade and commerce. Indian government along with the government of Myanmar trying to curb these illegal activities in the northeastern, deployment of Assam rifles to this border. So we know that Aziltimoi Indo-Myanmar Indo-Myanmar border is being guarded upon by the Assam rifles. Assam rifles are guard Koreas. Okay, so that is the paramilitary force which existed right from the time of the Britishers. So British time or porao, ami dekhisilu ki je Assam rifles was basically one of the paramilitary force. Okay, and therefore this Assam rifles directly have the mandate to facilitate the border problems with Indo and Myanmar. Okay, so they work operationally under both commands of Ministry of Defence as well as the Ministry of Home Affairs. So it was that is it. Okay, that's what Indo-Bhutan. Okay, mainly it's a small country in our north. Okay, it's a beautiful country in our north, and obviously it's a very friendlier country in India, more friendlier. Okay, and it hardly takes approaches which is directly going against India. Against India approach बहुत कम থাকে Bhutan. Okay, so Bhutan today directly thinks about that जिमाने हमार India problem है. Bhutan directly thinks that if you need to support your neighboring country, then obviously at some point of time, your neighboring country will also have got a very good deal associated with your particular policies. So our policies will have बहुत support kore in this particular country of Bhutan. Okay, so you can see the capital of Bhutan, which is at Thimphu over here. Okay, so we have got the borders in Assam regions, okay, and Arunachal regions, and also in some portion of time we have seen the regions in west. In this west, particularly near to Sikkim. So this Bhutan as a country is very much familiar in our states as well as in our country. Okay, so it's a small Himalayan state, and therefore today you can see that the disputed point which was today very much in and the crisis is basically the Doklam issue. Doklam, which recently China is directly going with the dispute. Okay, so it was our Doklam issue. Okay, then India and Bhutan share a border around 669 km. Okay, and India-Bhutan border started in 1961 and was completed in 2006. Okay, so the border was peaceful until incidents groups established camps in the southern districts of Bhutan, and this problem has been efficiently dealt with during the Bhutanese government Operation All Clear. This operation is very, very important. Operation All Clear, where various number of Boro militants
okay, as well as various number of alpha militants, ULFA, alpha militants, they directly made the impact of this particular area. So yeah, that about the challenge is. So this has been combinedly made by the Bhutanese counterpart as well as the Indian army. Okay, so a trilateral kind of aggression which is আজি আমাৰ লগত like there is a particular correlations between India and Bhutan much more to tackle Chinese invasions in their particular country. So issues with Bhutan borders যদি মই ক'ব যাওঁ, insurgency mainly Bodo, Alpha, etc. staying into Bhutan for centuries despite their army driving them out. So today we know that Bhutan লগত আমাৰ directly এখন sanctuary আছে, that is the Manas. So তাহাঁতৰ তাতে এইটো কৈ আছে Royal Manas National Park, Royal Manas National Park, which is one of the important criteria that we can see with the Bhutanese people. So it was our direct important criteria. Okay, then we can see smuggling of goods such as Bhutanese cannabis, liquor and forest products, free movement of people and vehicle leading to issues such as during the Gorkhaland movement in West Bengal, open border regime with Bhutan, hiding place for incidents of Northeast, event of illegal activities like smuggling also takes place. So a good our yet. The recent government initiatives bilateral cooperation, secondary level bilateral mechanisms in the shape of India-Bhutan group on border management and security, cooperation with their army to prevent centuries to incidents in their soil, establishing new border post in Sikkim along the Bhutan frontier near Doklam, and the Union Environment Ministry has given a general approval for the divergence of forest and land for major infrastructure projects along with the eastern border with Bhutan, Myanmar and Nepal. Okay, so that is the respective problems we can see our things. Now, if I talk about the securing the borders, okay, so the MHA directly goes with the comprehensive integrated border management systems, which are as they are directly saying that high-tech surveillance devices such as sensors, detectors, cameras, ground-based radar systems, microstats, lasers are to provide whole air and around the clock surveillance. So, এনেকুৱা নহয় যে আমি কিছুমান দিনৰ কাৰণে বা কিছুমান টাইমৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্টলি এই বস্তুবিলাক কৰি আছো. So this border management system should be very much clear and should directly go ahead with various number of tactics associated with this particular problem. So imankini amak lagibo to have a particular control over this particular phenomenon of border management, and without this comprehensive integrated border management system, it is very difficult for us to have a proper control over this particular borders. So yate amak gotekini lagibo, be it the high tech solutions lagibo, be it the communication network bhalke lagibo, be it the surveillance lagibo. So it gotekini amak bhalke lagibo so that we can directly make these mechanisms very much of well now. Okay, now if I say about efficient communication network including fiber optics, cables and satellite communications, so it will our very important factor is it. Then we can see about a command and control center to which data will be transmitted for proper analysis, and also CIBMS tries to integrate human resources, weapons and high-tech surveillance through all climatic conditions which is humanly not possible. Technology will work as eye and ears of the armed forces. So obviously if we have CIBMS or what, then CIBMS can go, that is maybe drone or unmanned aerial vehicle or so these unmanned aerial vehicles can go in such areas where the humans cannot go, and where the physical presence of the human cannot let us the respective information that we want from that particular location. So this is the major analysis which we need to take in this particular criteria. So it goes to our both important factor that is with the respective command and the control center. Okay, next if I have to see about this particular process, about the other ways of securing borders, providing adequate human resource and equipment to the border forces of the countries. Okay, then you can see about building fences and erecting floodlights, creating the effective number of checkposts along the borders and creating the physical infrastructure for movement of forces and logistics, that is true. Night vision technology, thermal imaging technique, tower building for effective and keeping. Then the vital in the border security is to curb the sources of finance to these illegal groups, and the stability of country brings the full utilization of human resources potential of the country, and to bring the economist in the development of peace and prosperity in the country. So border management is a key issue for whole round development of the country. Okay, so etu karone amar border management amar karone bahut important hoye. Now if I see about the general issues, so here I have to take about that ideally border management should be the responsibility of the Ministry of Home Affairs during peacetime. Okay, just like if I see about during the peacetime area, আজি amar ase je ki like India and Pakistan is directly in peace today, India and Bangladesh is in peace today, aru etu karone kune sai ase border to CAPF, that is the BSF.
Okay, even I can say about Indochina, which is basically in peace today. It has been looked after by the ITBP. Even if I say about Nepal and Bhutan, which is in peace today, it has been looked after by the SSB. So obviously, the Indian armed forces are directly not yet related to these particular areas, and therefore, the border management in peacetime is the responsibility of the Ministry of Home Affairs, and obviously not the Ministry of Defence. However, the active nature of the LOC and the need to maintain troops close to the LAC in the state of readiness for operations in high altitude areas have compelled the army to permanently deploy large forces for this task. So, it is an important criteria that how an active nature of the LOC and the need to maintain troops close to the LAC is the state of readiness for operations in high altitude areas is a major criteria of this particular element. Okay, so it is an important factor which is directly having a proper hold about this particular process. Okay, so it is the GP Bhatnagar has identified the following lacuna in this particular border management system. Okay, so it's a particular team, it's a particular committee that has been formed to look after and to give suggestions on border management. So, deployment of multiple forces in the state in the same area of operations, problem aggravants with lack of coordination and synergy between the security management organization. So, deployment of multiple forces. BSF. Okay, Indian Army. Okay, supposedly China border is ITBP. Okay, Indian Army. That is the Special Establishment 22. Okay, that is also known as the Special Frontier Force. Indo-Myanmar, Indian Army. Okay, Assam Rifles. Okay, so all these things directly leads to multiple forces in the same area of operations, leads to the major problems amongst the coordination. So, here we are rectified. That's what problem aggravates with lack of coordination and synergy between the security management organization. As you more about the organization. Okay, so everyone has got a perfect command. Okay, so as more likhisu je DG BSF ro ase, DG SSB ro ase, DG ITBP ro ase. Okay, so at this point of time, the DG of SSB, whatever it gives its direction to the SSB, may not be welcomed by the ITBP and may not be welcomed by the BSF. So here are the criteria. So here criteria define how you have to directly say about that how you need to integrate towards this particular populace. So that we can have a multiplied deployment of this area of operations, and therefore we need to make a proper coordination amongst this particular. Even as exercise and these exercises are making the areas very much of cooperative and very much of enhanced towards the problem of solving this particular lack of coordination sector. Okay. Keep a comment saying yes or no? Okay, fine. Tips. Okay, so it was our lack of any doctrinal concepts. Okay, today everything has got a doctrine. Even the doctrine of security, doctrine of protection, even if I say about the doctrine of coordination, so today it has a perfect ideology, it has a perfect mechanisms to make the people understand more well about the process associated with that particular doctrine. So we have a doctrine of concepts or lack of doctrinal concepts that kuntu jagat ki koribo lage, kuntu jagat ki koribo na lage. এই বস্তুখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় আৰু সেই যেতিয়া আমাৰ সেই বস্তুখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় that is one of the major criteria which directly solves many number of problems. তো সেই problemsখিনি আমি যদি এটা ডক্ট্ৰিনৰ হিচাপে যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো, then I can directly say that yes, the mechanisms of border protection is very much efficient at that particular area, and slowly, gradually these problems may directly sort out various number of compulsions associated with that particular doctrine. So here amar eta bostu eta ahi jay with this particular doctrine. Then security strategies are designated for firefighting approach rather than a fire prevention or proactive approach. So see, yate jodi moi eta ami security kotha. Okay, so the security strategies are designed for a firefighting approach rather than a fire prevention or proactive approach. See, today as jodi amar kiba dispute ahe, supposedly if I say about any type of dispute coming in from Pakistan,
So any number of problems that we have today, okay, so these problems would be directly being fought with the respective tactics. As যদি মই কওঁ 1965 word, 1947 word, okay, 1971 word, বা 1999 word. Okay, these are the 4 words that we fought with Pakistan. So এই গোটেই ওয়ার্ড খিনিকে আমি কি লিখিছিলো যে আমাৰ ফাইটিং এপ্ৰোচটো সুপ্ৰিম আছে। Okay, তাহাঁতে আমাক মাৰি আছিলে, আমি তাহাঁতক মাৰি আছিলে। Okay, maybe the ratios are something different. Okay, at some point of time ratio was 1:10, কোবা 10:1 হ'ব পাৰে, কোবা 12:1 হ'ব পাৰে, কোবা 1:100 হ'ব পাৰে। So মই সেইটো কথা কোৱা নাই, but মই কৈছো যে today we are directly fighting with this particular designated area so that we can see that that approach was very much of certain in this particular arena, and that is a proactive approach that we can see in this particular criteria. So এটো যদি আমি এৰি পেলাই ফায়াৰ ফাইটিং আৰু যদি ফাইটিং অপাৰেশনস তো আমি এৰি পেলাই আমি যদি এটা proactive approach লওঁ যত আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো this particular approaches, that at some point of time I can say that security are more designed for the proactive approach that the forces should take instead of going in for all such number of fighting strategies. So এইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত আহি যায় associated with this particular process. Okay, next if I have to see about the responses of security forces which are based upon strategy of reaction and retaliation. Reaction or retaliation, response of security forces. So etu bostu amar eta important criteria hoy jay rather than on holistic response to a situation. Okay, see eta jaga aji amar ki asile, even this has been told upon by recently by Ajit Doval Sahab, our national security advisor, that India today is going in for offensive, defensive as well as offensive approach. Audio. Okay, আগতে কি আছিল, আগতে আমাৰ এপ্ৰোচ অলপ ডিফেন্সিভ আছিল, এতিয়া ইন্ডিয়া ইজ গোইং উইথ দ্য অফেন্সিভ এপ্ৰোচ। অফেন্সিভ মানে আগতে কি আছিল, আগতে যদি আমাৰ ৰিয়েকশনস আমাৰ যদি হেফালৰ পৰা যদি আমাৰ কিবা এটা এংগেজমেন্টস আহি আছে, উই ডু নট ট্ৰাইজ টু ৰিটালিয়েট, আমি ৰিটালিয়েট বহুত কম কৰিছিলো, বাট টুডে দ্য এপ্ৰোচ ইজ ভেৰি মাচ অফ ৰিটালিয়েশ্যন। আজিকালি ৰিটালিয়েশ্যনত বেছি গৈ আছো আমি। Okay, because today we are directly going with the offensive actions, and therefore we can see that because of this offensive actions that has been taken up, Jammu and Kashmir is more stable as of today as compared to the past. Okay, just because of the offensive action, and even the illegal activities that are going on in Jammu and Kashmir has gradually come down. Okay, and even the elements such as the foreign terrorists, foreign militants, so this element has also gradually come down. Okay, so etu karone even the various number of attacks on our security forces has come down. Okay, the stone pelting activities has come down. So ekhini amak ki korise, it directly says about the reactions that we are seeing in this particular area. Aru here reaction to report ami eta proper retaliation kori asu, jar karone ei gute holistic process to ami bhalke yate clean koribo parisu from this particular type of problems that is coming from across borders. Taso jodi moi ahu, all this result into stress and decision making problem and a functioning level wasted of energy and efforts. So see, if the decision making process is very much of better, as the decision making process bilak amar bahut bhal hoy, as the decision making process bilak ami jodi ko paru that this decision making process is directly having a good limelight, at certain stage of time I can directly say that decision making process may help the persons associated with the problem more engraved towards the problems that he have already got. Decision making eta jodi amar strong hoy, okay, hey decision making, supposedly if today we do not have got a bold and a dynamic leaders, at some point of time we would have directly been neglected by the international community. But today we have got dynamic leaders like the Prime Minister, today we have got dynamic security advisor like Ajit Doval, we have dynamic foreign minister like external affairs ministers. So in this particular criteria, if these people would have not been there, then obviously India would have been lagging far behind from the real atmosphere. Okay, today though the USA is giving us obligations not to buy oil from Russia, not to directly coordinate with countries which USA does not support, but still we are directly emanating the concept of making everything possible just because we are in the scenario that we will take some of the independent decision because we are a sovereign nation. So a approach to ami kyo lobo parisu, just because we are very much good and bold in our decision making process. Okay,
আৰু এটো আমি কেতিয়াও স্ট্ৰেছটো লৈ পেলাই কৰিব নোৱাৰো because with stress you will directly take some of the wrong decision process because if you are not focused on your stress, if you are not focused on your respective element which is known to be the stress to যদি লৈ পেলাই আমি decision making কৰো then obviously at certain stage of time you will directly fall under the traps of wrong decision making because without having a proper designation of the decision making process you cannot directly enhance your thinking ability and if your thinking ability directly goes down it will be very much difficult for you to retain a good and positive mind of decision so eto amar yate clear process ahi jay about the decision making okay so what are the better recommendations for the better border management you can see that the principle of single point control or one force one border principle must be followed if the borders are to be effectively managed so divided responsibilities never result in effective control okay so supposedly if I have to go for a division of my role at some point of time this will directly enhance some number of confusion amongst people so therefore division is not certainly good and therefore such number of border management is very much a lacuna in this particular criteria okay so etu karone ami kolu that the principle of single point control or one force one border principle must be followed if the borders are to be effectively managed which is divided responsibilities never result in effective control so etu karone at a dedicated force dibo lagibo ami at a particular border which has been today taking place under this particular recommendations so that the role and responsibilities of the particular force can never be shared with other communities or some of the other forces etu eta amar important criteria boni jay in this particular element okay so etu ahi goli tar por amar ahi jay ki the advances in surveillance technology so the advances in surveillance particularly satellites and aerial imagery can help to maintain a constant vigil along the LAC that is the line of actual control and make it possible to reduce physical deployment as and when modern surveillance asset can be provided on a regular basis to the formations deployed forward. So it is our important criteria hoi jai to have an advances in this particular technology. Okay. Now if I have to say that if this proper surveillance and technological elements are not yet done, so at some point of time I could directly say that without this proper surveillances, without this proper tactics, we can directly have a lacuna in this particular criteria that may lead to the formation of the process of not interfering in each and other affairs. So ekini amar karone the important factor hoi jay that we need to have a proper surveillance in the technology as well as we have to go ahead with various number of imaginaries that needs to be in constant vigil in this particular deployments. Okay, so etu eta amar important mone rakha bostu. Okay, then if you see the similarly the availability of the larger number of helicopter units will enhance the quality of aerial surveillance and the ability to move troops to quickly occupy defensive positions when it becomes necessary. It is our important bostu hoi jay. See, this helicopters because helicopters does not need a perfect ground to directly get land upon. So etu karone kisuman areas of ami jodi helipads bonai helipads or nisna scenario bonai pela jodi rakhi thom that will directly help us much more in this particular criteria to have a particular position and to have a defensive action towards this particular process so that in terms of emergency everything can be landed and even could be lifted out from such number of areas okay supposedly if there is various number of casualties okay if I say about casualties in Siachen glacier so ibla port pora hoye jay these are basically airlifted and these airlifted are basically through helicopters okay the provision of putting something jodi moi aji ko je moi yar pa foods dibo lage okay so this is through helicopters obviously the globe master of Indian Air Force does not land on such number of areas because it needs a proper process to land the globe master so a gote process khini ami bujibo lagibo that over here the helicopters roles are very very important if you needs to culminate the provisions associated with the necessary elements of having a large number of helicopter units etu amar bahut essentially lagibo okay then if I have to see the recent nomination of the Central Reserve Police Force as a national level counter insurgency force should enable the other central paramilitary force like BSF and ITBP to return to their primary role of better border management systems. See, today the main role of the BSF, the main role of the ITBP and the main role of the SSB, it inter role ki hoy
they have the sole role of border management. And to effectively secure the borders. And therefore, they are known to be the what? They are known to be the first line of defense. They are known to be the first line of defense. That is an important criteria. Okay, Aro, I can say that this first line of defense is very necessary once you are directly having a proper atmosphere about the differences that we can see in this particular arena. Okay, so Aji, since this border security force, Indo-Tibetan border police, Sashastra Seema Bal, so what a border war to engage with. Okay, Seema mane ki hoy? Border e hoy. Okay, so obviously everyone has got the sole role of going and enabling the primary role of better border management. So instead of focusing them with various number of other operations which they were not involved, আৰু তাহাঁতক যদি আমি বেলেগ কামত লগাই থওঁ, then obviously they will not learn the ability to properly border the respective areas which they needs to do. So হেতু যদি আমি এৰি পেলাই আমি যদি বেলেগ কামত তেখেতসকলক লগাই থওঁ, then it will become a very good challenge for us to make this whole process. Okay, and therefore the CRPF is like a counterinsurgency kind of top force হৈ আছে, leading the unit with the Cobra battalion. Okay, commando battalion for resolute action. So you can even see that over here we could have enhanced the role of BSF, ITBP and SSB on only some of the border related sole activities. So etu eta demand kora goisile, and there is a proper recommendation of this particular thing. Then if I have to see, it also recommended that all paramilitary forces managing unsettled borders should operate directly under the control of the army. Okay, so eta recommendation dia goisile যে যিমানখিনি আমাৰ unsettled border আছে, okay, mainly with Pakistan, okay, China, and even in some portion of time with Nepal. Okay, যিখিনি আমাৰ unsettled border, even যদি Myanmar লগত আছে, so এই গোটেই unsettled border লগত যিমানখিনি paramilitary forces জড়িত হৈ আছে, তেখেতসকলক ডাইৰেক্টলি কৈছে যে ইহঁতক ডাইৰেক্টলি আন্ডাৰ দ্য কন্ট্ৰোল অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আমাৰ ৰাখিব লাগে। আৰু এই কন্ট্ৰোলটো কি কন্ট্ৰোল হয়? অপাৰেশনাল কন্ট্ৰোল। কি কৰিব কি নকৰিব এটো কোনে চাব? এটো চাব আৰ্মি। So that is one of the important criteria what we needs to see in this particular arena. So eto amar yate থাকিব লাগে। Then if I have to see about, there should be a lateral induction from the army to the paramilitary force so as to enhance their operational effectiveness. So we know that enuka nohoy ki sob directly retirement or army thake. So some of the people directly leave army from the short service commission SSC. Supposedly it is notun ge ahisile Agniveers. Okay, so after 4 years completion, after 10 years, 14 years completions, then obviously they should be taken aloft by the paramilitary forces like all the CRPF, CISF, BSF, ITBP like a logo lage, so that they could directly have an operational command about what to do, what not to do in this particular criteria. So it is a important factor. Now, because the external threats to India security are not only border management issue dealt with at present at the national security apparatus. In recent past, India's rate of growth has far outpaced that of most of its neighbors, and this has generated problems like mass migrations into India. So it is the important criteria that India's security are not only at the border management, because that because of the growth that we can see in our country, many number of people directly gets attracted towards India, and once they are directly coming towards India and when they are not finding any forms of work, they often leads to various number of illegitimate activities which may directly deteriorate the security situation of our country. So a security situation jodi ami jodi bhalke bosai rakhibo lage, then at some point of time we need to enhance the cooperation between India as well as all this particular like people who are associated with some illegitimate crime, and we need to book them under the sufficient actions of law. So yate hetu kothai koa hoise. Then if I have to see about the border infrastructures, so yate bahut kini committees ase. Recently government accepted and implemented 3 important recommendations of Kiki committee, Shetkar committee eta ase, very important committee on border recommendations. Okay, they do border infrastructure organe koa hoise. Okay, then there 3 recommendations were related to speeding up of road construction, leading to socio-economic development in border areas. Okay, so yate kiki asile outsourcing. Okay, so yate outsourcing road construction kotha koa ase, optimal capacity of the BRO, engineering procurement, contract mode is made of mandatory for execution of all workers costing more than 100 crore. So eto amar outsourcing, যেনেকৈ আমি বিজনেস আউটসোর্সিং কৰো BPO থ্ৰু। ওকে, তো এনেকৈ এই কাৰণে BRO কৰিছে যে আউটসোর্সিং, যে আপোনালোকে বনাই দিয়ক আমি চাম ৰাস্তাটো এনালাইজ কৰিম। ওকে,
Then you can see about the introduction of modern construction plants, equipments and machinery by delegating enhanced procurement powers from rupees 7.5 crore to rupees 100 crore to BRO for domestic and foreign procurements. Okay, so ekhini amar ta important criteria hoy jay modern construction plants and things. Okay, then land acquisition and all statutory clearance like forest and environment clearance are made part of the approval of the detailed project report, and work can be awarded only after at least 90% of the statutory clearance have been obtained. So যিবিলাক statutory clearance mainly relations to the respective state. Okay, stateৰ লগতো বহুতখিনি clearance আমাৰ ৰাখিব লাগে, so সেইখিনি এটা আমাৰ important criteria বনি যায়, সেইখিনি criteria লৈ পেলাই আমি directly আগবাঢ়ি যাব লাগিব. Okay, so সেইখিনি আমাৰ criteria যদি আমি নকৰো, then obviously we are directly disobeying the state laws that is attached with that particular state or which is the border state. So এইটো এটা আমাৰ important বস্তু হৈছে. তাৰপিছত আমাৰ need কিয় হয়, কিয় কাৰণে border infrastructure লাগে, imperative to national security কাৰণে border infrastructure building is very essential. তাৰপিছত কৈছে matching neighboring countries infrastructures. আজি যদি মই neighboring countries চাওঁ, China as a country rapidly makes the respective border infrastructures at a very good whole. সোনকালে তেখেতসকলে বনাই পেলাই কি কৰে, flourish কৰি দিয়ে. So that is the major criteria why we need to see the developing countries and their respective borders. Supposedly see today, if I compare today our country with Bangladesh, compare with Pakistan, so obviously the comparison is not good. So we will compare our country with China, and therefore today if you see China has directly grown much imperatively as compared to us in border security. Okay, so তেখেতসকলে যিখিনি management কৰে border, so that are much advanced, and সেইটো বস্তু আমাকো লাগে. So এইটো কাৰণে আমি match কৰিব লাগিব according to the respective infrastructures, which is in terms of roads, railway lines, communication networks, including fiber optics along the border. এই গোটেইখিনি আমি কৰিব লাগিব. Okay, that is one of the major criteria. For development needs and well-being of the people living in border areas, we have to think about the people's, even for the people who are living in border areas. তেখেতসকলৰ কাৰণে আমি কথা ভাবিব লাগিব, আৰু যদি আমি তেখেতসকলৰ কাৰণে কথাটো ভাবিম, then obviously at some point of time this will be imperative for even the development of their socio-economic well-being. Okay, that's why tactical and strategic mobility is impeded by lack of infrastructure, resulting in predictability of operations. এবার কি হয়ে যায়, that because of the poor roads and no all-weather connectivity roads, the persons or the peoples who are attached with this particular phenomenon, they never reaches that particular locations. কেতিয়াবা পাস সেই জায়গাটো গৈ নাপায়গৈ, আৰু যদি সেই জায়গাটো গৈ নাপায়গৈ, then obviously at some point of time people faces various number of problems. Okay, supposedly you can see that আমাৰ সাগা সিয়াচিনৰ পৰা তোমালোকে এনেকৈ দেখিবা যে in this particular glacier Celsiusৰ পৰা বহুত pregnant ladies, they do not reach the respective hospitals just because they have got a poor infrastructures, they have got poor roads, they have got poor connectivities, and even in some of the areas which are very much hilly, তো সেইখিনি এৰিয়াটো আমি বহুতখিনি poor connectivity দেখি আছো. So এইটো কাৰণে কেতিয়াবা কি হৈ যায়, these are technical strategic mobility বিলাক যেহেতু proper individually ইয়াত হ'ব নোৱাৰে, then obviously it is very difficult for the army, for the respective air force to have a proper navigation about this particular areas. So সেইটো কাৰণে ইয়াতে আমাৰ সেইটো কথাই কোৱা গৈছে that technical strategic mobility is very important and imperative for this particular process. Now for facilitation of legitimate trade and travel along with supervision to control smuggling, trafficking, crime, terrorism, and illegal migration can increase. So আজি যদি মই legitimate trade কথা কওঁ, okay, so আজি যদি মই যেনেকৈ কৈ আছিলো Moreh. Okay, Moreh is a very important area in Manipur where such number of legitimate trades directly goes on. তাতে আমাৰ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট গোটেইখিনি হয়. ওকে, তাতে এই গোটেই বস্তুখিনিৰ আমাৰ এটা প্ৰসেস আমাৰ তাতে আৰম্ভ হয়, and this is directly linked to the phenomenons of having a good number of trade with this particular areas. তো এইখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াতে imperatively লাগে, আৰু এই impressionটো আমাৰ কাৰণে বহুত important হৈ যায়. With this importance we can see that every form of process is very much essential, and this essential process is mandated so that we can directly move from one place to another with ease with doing every form of legitimate trade. Because what? Internationally, যদি আমি trade কৰিব লাগে, we have to make a cooperation, and in this cooperation we have to essentially make some of the legitimate process with the respective other country so that they could have a proper market system. Okay, so that they could directly tap the potential of their respective resources, and even we could directly earn some of the benefits out of the particular markets that we have directly leveraged at. So এই গোটেই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগিব through the legitimate trade and process. Okay, so ইয়াতে সেইখিনি কথাই কোৱা গৈছে. তাৰপিছত যদি মই কওঁ যে what is the limitation in developing infrastructures in the border areas, তো ইয়াতে কি হৈ আছে, poor implementation first thing. Okay, এতিয়ালৈকে ভালকৈ ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই.
You can see in 2017, CAP pointed out that out of 73 roads allotted in the border areas, only 22 roads were completed. Okay, and similar was the case with 14 strategic railway lines. যিবিলাক আজিলৈকে complete হোৱাই নাই. Excuse me. So it was an important criteria with this particular railway lines. তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে আহি যায় about the lack of monitoring resulting in defective construction of roads including faulty design, poor riding conditions, inadequate drainage facilities. So এইবিলাকো এটা আমাৰ ডাঙৰ problem আহে. Then multiple authorities managing the border. Supposedly India has army, Indo-Tibetan border police, border security force and Assam rifles for border management, unlike China which has only one command for its security forces managing the border. Okay, that's what lack of unity of command. Management becomes slightly inefficient because some places in the Ministry of Home Affairs is responsible and in other places the Ministry of Defense is responsible. Supposedly I take about the operational command. So if I say about Assam rifles, okay, if I say about something like the CAPF, so CAPF basically is directly under the Ministry of Home Affairs, but at some point of time they have to militarily work under the Indian Army. So at that point of time they are under the operational command of the Ministry of Defense. So today কি হৈ যায় এটা যেটো আমাৰ directions হয় command হয় সেইটো obviously it's directly differentiated divide হৈ যায়. So that is an important criteria that we can see in this particular category. Then staff efficiency and lack of modern equipments. So BRO is battling staff deficiency, lack skilled workforce, too much dependence on local contractors. Okay, কি কৰি আছে outsourcing কৰি আছে বেছি আৰু যেতিয়া বেছিকৈ outsourcing হ'ব then obviously at some point of time I can directly see that outsourcing বেছি হ'লে it will be difficult for us to directly have a control over the respective process of efficiency. Okay, so ইয়াতে সেইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আহি যায়. Lack of adequate allocation of funds. কেতিয়াবা কি হৈ যায় আমাৰ কাৰণে যিখিনি ডিফেন্স বাজেট থাকে সেই ডিফেন্স বাজেটখিনি কেতিয়াবা সাফিচিয়েন্ট হৈ নাহে তো যিমানে প্ৰবলেমছ বাঢ়িব যিমানে তুমি গ্ৰো কৰিবা then obviously at some point of time you will have more enemies, and once you will have more enemies you will have to much focus on the security as well as the defense আৰু হেতু আমাৰ এতিয়ালৈকে ফুল ফেজেডলি হোৱা গৈ নাই. Okay, so therefore these are some of the steps that are taken in recent times that is known as to be the border area development program. Okay, border area development program. Okay, yata ami border khini develop koribole sai asu near the international boundary. Okay, then we have to see about the border infrastructures and management, that is the BIM, which includes 60 projects like construction of roads, schools, primary health centers, helipads, promotion of border tourism, etc. Then completion of the Indo-China border roads. Out of 61 roads, first phase 36 has been constructed. Expediting forest clearance, okay, so obviously we have seen that in various number of areas we have got a lot many number of forests. A forest kini ami tackle koribole we have to make some of the clearance directly coming in from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Out our part our National Green Tribunal or approval lage, so ekini ami clearance lobo lagbo as soon as possible. Creation of National Highways and Infrastructures Development Corporation Limited that took over several projects from BRO to address delay in execution. So আজি NHIDCL কি কৰিছে delay কৰি আছে projects খিনি complete কৰোতে. So that is one of the major problems that we can see. That's all role of technology in addressing border management. We are upgrading existing system. Etu ami koribo lagibo immediately. Without upgrading the existing, it is very difficult for us to enhance the role of border management. Or যেতিয়ালৈকে আমি technology to enhance নকৰো, it becomes very difficult for us to tackle such number of threats that is directly coming in from the respective borders. So etu আমাৰ এটা important criteria হৈ যায়. Okay, তাৰপিছত fully depend on human surveillance. So এইবিলাক চোৱা, these are one of the area. Okay, ইয়াতে এইবিলাক আমি directly wire কৰিব পাৰো, which are basically electric fences. Okay, so এনেকুৱা টাইপৰ আমি directly set up কৰিব পাৰো. So that is one of the important requirements. Okay, then we can see about this one. Okay, so this is a particular picture when he was basically the home minister, okay, in NDA1. Okay, and this was basically a picture of Dhubri where I recently told about the launching of the particular program which is known as BOLD, BOLD. So this is basically some of the modern intelligence. Okay, you can see the ex-Chief Minister of Assam, Sarbananda Sonowalji. Okay, so you can see all such number of process that has been leveraged over here in this particular criteria. Okay, so it is one very important factor. Okay, then we have to check infiltration. That is one of the very important factor. Facilitate cross-border trade. Okay, also we have to go ahead with this cross-border trade. Then we have to improve the intelligence, input and surveillance. Okay, then we have to say about the Madhukar Gupta Committee on Border Protection, which has recommended the Union government to strengthen border protection and address vulnerabilities in fencing along the India-Pakistan. Okay, so lastly, if I say about the way forward, dispute resolution is one of the main factor. Government should resolve pending border disputes with the neighboring countries that they later become matters of national security threat.
And firstly, you have to solve the every type of dispute that is occurring between the border disputes. So ASI government should resolve every forms of dispute with the neighboring country as soon as possible to tackle these borders as soon as possible. Okay, so it was our important criteria. No divergence of security forces. So like what was it that the border guarding force should not be distracted from its principal tasks and deployed for other internal security duties. For example, ITBP, a force specifically trained for India-China border should not be used in the Naxalite infested area. So as I am the ITBP কেতিয়াবা code use করে in the Naxalite areas. Naxalite areas কোনবিলাক হয়? The areas which is from this particular location. That is the Maoist areas, also known as the left-wing extremist areas. Okay, that is the eastern corridor of India. So কেতিয়াবা তাতে use কৰি আছে. So সেইকাৰণে ITBP আমি তাতে usually use নকৰি পেলাই only dedicatedly আমি Indo-China border ৰাখাই থৈ দিওঁ, then they will be more efficient as compared to the respective areas where they have to serve in this particular terrain. Okay, because obviously Indo-China border is a very difficult terrain, and obviously this terrain is totally different from the Indo-China terrain. That's what it was mainly that I question. That's what question about the involvement of the army. It is felt that the responsibility for unsettled and disputed borders such as the LOC, JNK and LSC on the Indo-Tibetan border should be that of the Indian army, while that of the BSF should be responsible for all settled borders. Okay, so যিখিনি আমাৰ unsettled borders হয়, supposedly LOC, এইখিনি আমি চাব লাগে, আৰু যিখিনি settled borders হয়, supposedly international boundary, okay, এইখিনি কোনে চাব লাগে, BSF চাই যাব. So এইটো কথা ইয়াত কৈছে, and this has been very much liberalized by our particular association. এইখিনি already আমাৰ associations এ কৰিছে ইয়াত, ঠিক আছে, that is one of the important criteria. Also, developing infrastructures, accelerated development of infrastructure along the border, especially to weed the border population from illegal activities. It is one important criteria. So, yate, jikhini amar development of infrastructure kotha koise along the border, especially to weed the border population from illegal activities. So, yate ami bhalke awareness korabo lagibo. Proper schools dibo lagibo. Proper hospitals dibo lagibo. Proper employment opportunities dibo lagibo. So that we can directly leverage the border population in favor of our country. So it is our important criteria, which is very much essential for us to directly leverage the incoming of this particular people who are at this particular locations. So it is our important factor. Okay, that's what today we coastal security about. Okay, so we have seen this is the particular coast that we can see in our country. Okay, so it can be directly on voice. Sorry. Okay, so you can see this is the coast. It is our Konkan coast. This is the coastline of submergence. This is the Utkal coast. Okay, this is the Andhra coast. Okay, this is directly a Coromandel coast. So it is our directly coast Indian coast. Okay, so India has got a 751616 kilometer, and all the states has got a coastline. Okay, so our coastline security threat so our board asset. Okay, so like we have seen that here because of this particular coastal routes. I mean, the of the Mumbai attacks that took place on this particular day. Okay, that is the Taj attacks. Okay, so Taru board phenomenon which we need to discuss. Okay, so ekini amar proper effort thakibo lage to even deal with all forms of coastal threats that we can see in this coming times. So here is a factor of this coastal security which we have to enhance in this coming time period. So it kind of vulnerability factors bahut ase. Okay, so the vulnerability factors is directly coming in from nearby countries, or also it can come from some of the inner things associated with this particular country. So yate amar bahut kini challenges ase, unsettled maritime boundaries ase amar, okay, which not only poses security challenges but also hinder offshore development. So unsettled boundaries we have got with Myanmar, we have got with Sri Lanka, we have got with Pakistan. So if like unsettled border boundaries which are directly posing a threat. Then India's maritime boundaries with Pakistan and Bangladesh are not delineated because the overlapping claims. Okay, so tar karone bahut kini security threats amar poa jay. Okay, so tar karone maritime terrorism hoy, tar karone piracy hoy, okay, tar karone smuggling hoy, tar karone infiltrations hoy, tar karone straying of fishermen beyond the maritime boundary hoy. So ketiba shuniba je amar fishermen directly goi pele Sri Lankar panit gusi goise, Pakistanor panit gusi goise, and they are lodged inside the jails of the respective countries. Okay, so it's a great concern between these two countries which directly focuses on this type of disputes in this maritime areas. So it will have a important criteria. Okay, our key maritime terrorism. Okay, maritime terrorism. Okay, so yet directly terrorism against coastal facilities or settlements including tourist resorts, port areas and port town societies. Okay, that's what sea-based terrorism is not a new marvel. Nevertheless, according to the RAND
terrorism database, bomb attacks have been constituted 2% of all international terrorist-related events over the last 30 years. So that is one of the important criteria that we can see in this respective one. So piracy and armed robbery, if that okay, piracy is very much common in the areas. So you can see the map where the piracy is much more common. Okay, you can see these areas. This is the western coast of India. Okay, so obviously if you see about the Horn of Africa, okay, so yeah, Somalia, we can see that in this particular area like Somalia, in this particular areas like the Horn of Africa, you can see a wide number of piracy directly takes place. So it would take pirated area, and we can see that this is the Red Sea, this is the Gulf of Aden. A Gulf of Aden boat in piracy because of this country like Somalia, okay, which are very much of warm reported countries. This is the problems. Okay, you can see this is the type of cargo that is coming in through the sea, and these are the pirates that you can see. Okay, in some water. So they directly have a proper analysis. Okay. তাহাতে নিজৰ এৰিয়াখিনি ভালকৈ এনালাইসিস কৰি লয় আৰু তাৰপিছত কোনখিনি জায়গাত এটাক কৰিব পাৰি সেইখিনি এটাক কৰি পেলাই তাহাতে ডাইৰেক্টলি শিপছ বিলাকক এটাক কৰে you can see these are the pirates okay so even these are the pirates okay these are the Somalian pirates near to the Gulf of Aden এইখিনি থাকে দেখে লবলে সদায় ঘুৰি থাকে এইখিনি okay so এইখিনি আমাৰ ইয়াতে প্ৰবলেমছ থাকে okay আৰু তাৰ ওপৰত আমাৰ ৰেফিউজি প্ৰবলেমছ বহুতখিনি আছে string of fishermen problems in the maritime boundaries so এই গোটেই প্ৰবলেমছখিনি আমাৰ ইয়াতে এসোসিয়েট থাকে with respective to the issues that are associated with the coastal security. So as the coastal security amar ki ahi lack of cooperative mechanisms ahi so we have got a paramilitary force like the Coast Guards, okay, who directly works in the command of the Indian Navy as well as they also works in command of the Maritime Police. So a good kini yate our problems থাকে and their main problem is to associate with the cooperation associated with this particular area which says about the maritime security of that particular nation. So hekini amar eta बहुत important criteria hoy which directly associates themselves with the type of cooperation mechanisms that has led to the problem of maritime security. Tarupor you can see about the multiplicity of authority. You can see that bureaucratic power struggle has led to the multiplicity of authorities from the union, the states as well as the private actors. So it leads to delay in decision making while security threats require quick decisions. So it is our important criteria for it. Then lack of effective surveillance mechanisms. The government has installed the coastal radar systems, sensors and electronic surveillance systems to secure the coastal areas. Still we are incapable to use technology innovative in coastal security. So unavailability of necessary infrastructures, the marine police stations are not working effectively due to shortage of manpower and lack of interceptors or boats. So infrastructures nuha karne maritime security bilak hal na hoy. Also we do not have got good training to counter terror mechanisms of the respective marine police as well as the coast guards and various other respective elements associated with this particular phenomenon. Okay, so ekini amar karone amar bahut important hoy jay jekini amar security lage to ei security to participations amar karone bahut important hoy without such number of participations it becomes very difficult for us to have a proper control over the resources that are associated with this particular phenomenon of maritime elements. Okay, so yate bahut kini coastal community participation lagibo okay because without the coastal participation without the having a good participation on the coastal fronts you cannot directly expect that the coastal security will directly enhance its prominence. So it is a important factor which is directly an important criteria about this particular resources. Okay, so therefore that the information layer of surveillance and by virtue of their role in surveillance intelligence gathering the fishermen communities referred to as the ears and eyes of the coastal security. So as is fishermen even you can see that during the time of the Mumbai attacks that Kasab ahisile. So even they took the help of the local fishermen, they take the hostage and then they tried to enter into India saying it to be an Indian name. So a bostu kini eta ami ko je therefore the coastal or the fishermen are directly the eyes and ears of the coastal security just like the nomads okay as well as the people who are in the border areas okay of land border areas. So dekhe to ki hoy hanu hoy ears and eyes of the Indian army. So they are also the eyes and ears of the coastal security guards or even the Indian Navy. So hetu ta amar yate chapter lagi jay. So this fisherman groups Christian Sagar Suraksha Dal 49 comprising of trained volunteers who monitors the seas and coastal waters. So etu ta amar advantage hoi jay. ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ বহুতখিনি প্ৰপাৰ আইডেন্টিফিকেশন কৰিব লাগিব তাহাঁতৰ ওকে আৰু তাৰ কাৰণে বহুতবিলাক অৰ্গানাইজেশ্যনছ ইয়াতে আমাক ফৰ্ম কৰা গৈছে ওকে এণ্ড বহুতখিনি ইনিচিয়েটিভছ আমাৰ লোৱা গৈছে supposedly given by the Indian Coast Guards okay through their respective acts okay they have tried to have a proper coordination between every type of maritime police
that is engaged towards the coastal sea. So আজি আমি জানো যে since even যদি মই আজি গুজৰাট পুলিচৰ কথা কওঁ, so Gujarat has got a coastal police or marine police, Kerala has got a marine police, even Andhra Pradesh has got a marine police. So এইবিলাকৰ এটা coordination থাকিব লাগিব so that they could directly make the proper security of this maritime scenario which we can see and enhance in this particular arena. So এইখিনি বস্তু আমাৰ থাকিব লাগিব, that is very very important. Okay, so তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে আহি যায় about the maritime police force which we needs to enhance with particular amount of infrastructures as well as resources so that they could strengthen the respective arena and they could patrol their respective scenarios. So present current security is a multi-tier arrangement for protection and maritime security of the country involving the Indian Navy, Coast Guards and maritime police of the coastal states and the union territories. That is very very important. Okay, so ekini amar Coast Guards or state marine police hai ase. So post 2611 initiative in coastal security architecture has changed drastically and therefore today it has become a multi-layered surveillance. Okay, so eta layer of surveillance nokoro ami aji sob layer pe survey koru and that is one of the important criteria why we need to have a proper control and surveillance in this particular area. So yate amar coastal security schemes ase aru ei coastal security schemes loi pelai we are directly enhancing this coastal security schemes so that we could directly enhance the cooperation and strengthen the relation between various number of associations which is associated with the forces as well as various number of communities which are in this particular arena. Okay, so ekhini bostu loi pelai ami aji bhalke sabo lagibo so that we could have a proper technology satellite guided friend satellite use koribo lagibo, that is the role of technology. Okay, then we have to see about recruiting sailors who are about to retire the main state maritime police force. Enhance. Then we could see about involvement of fishermen and coastal communities in the comprehensive coastal security plan as eyes and ears of the security agencies. Capacity building of the maritime police, very importantly lagibo. And lastly, if you say about the upgradation of the coastal security infrastructures with a suggestion directly coming in from various number of agencies as well as committees, they need to be properly inducted. Okay, so yate bahut like kisuman questions dia ase. Northeastern region of India has been infested with insurgency for a very long time. 2016 or asile, then this is the particular one that has come in the current time periods. So ek gutekini ami aji sabo lagibo, ek gutekini sai pelai we are totally seeing that this is the type of questions which we will get in your PDF. Try to attempt these questions and try to give us back. We will directly say, we'll directly see to it and rectify this particular phenomenon. Okay, so this was all about the statistic portions which is associated with the security management and their challenges in border areas. Okay, aru etu eta tomalkor important topic hoi jay GS3 internal security portions. Okay, so my colleague will directly take this particular session to one another level. Okay, so moi internal security ki bara profession aji discuss korilu, so we'll come up with various number of other static topics which will be in coming times. Okay, so I'm leaving on to my colleague Samuel. Okay, he will take you on to this next session which will be basically focused on some of the static topics comprising of the geography as a subject which is a part of your GS1. So thank you for mine. Okay, don't go anywhere, we'll just come back within shortly and he will also join you with you all shortly. Thank you all.
Hello everyone, my name is Samuel Sanavati. Welcome again back to CSAP. So the rest of the session will be continued by me. So as you know that I'm the geography faculty here. So I will take on you the rest of the journey with geography. Okay? So let's start, let's begin. So again, as we have discussed before, we will talk about the static portion. Okay? And in the static portion, the seismic waves or seismology, okay, or the seismic wave model, it's very important. It's highly important. Okay? So there is probability is high, very high, that questions will be come from this part, okay, from the seismic waves. I request all of you, please share this, okay, with your friends, so that they also get the benefit that you are going to have it. Okay, let's begin with the topic of seismic waves. Okay, so what are seismic waves? I think everyone knows the meaning of waves, right? We have heard about light waves, sound waves, right? So what happens is waves usually propagate in this manner, right? So when we talk about the wavelength, we are talking about the distance between the two crests or two troughs, right? So this is what, in simple sense, this is what a wave is. Okay, so we will be particularly talking about seismic waves. So what are seismic waves? Seismic waves are waves of energy that travel through the earth's layers. Okay, so আপোনালোকে জানে that আমাৰ earthৰ different layers আছে, right? Our earthৰ যদি আমি চাওঁ, we have the crust, our outermost layer, which is again divided into two layers, inner and outer, right? Then we have the mantle, right? M-A-N-T-L-E, okay? M-A-N-T-A-L নহয়, it's M-A-N-T-L, mantle, okay? So after crust, as we go deep towards the core of the earth, we will get the mantle, and mantle is also subdivided into two parts, outer and inner. Okay? As we go further, we will be reaching the core. Core is two type of cell, okay? Outer core and inner core. Now, the core or the outer core. The outer core is what? It is liquid in nature. Right? The outer core is liquid in nature, whereas the inner core is again solid in nature. Right? The inner core is again solid in nature. So we will be talking about seismic waves and also the seismic wave model. Okay? How did we know that there is a liquid part inside the earth's crust, okay, in the core of the earth, right? How did we know that even that there is a solid part inside the core, inside our planet, right? কেনেকৈ গম পালোঁ তলত আমাৰ solid আছে নে তলত আমাৰ liquid আছে, আমি কেনেকৈ গম পালোঁ? So this is a model, seismic wave model, which helped us, okay, to know that our earthৰ তলত solid আছে নে liquid আছে. Okay, আমাৰ লগত এটা general এটা awareness আছিলে that আমি যেনেকৈ earthৰ তললৈ আমি গৈ থাকোঁ, okay, আমাৰ earthৰ যিটো core, একেবাৰে coreটো কি হয়, বহুত বেছি গৰম, এইটোতো আমাৰ এটা general knowledge আছে. কালিদাসা ইত্যাদি আমাৰ অলৰেডি কিছুমান আমি ষ্টৰিজ বিলাক শুনিছোঁ. কালিদাসৰ এটা ষ্টৰি আছিলে, তেখেতে কি কৈছিলে, তেখেতে ইনডাইৰেক্টলি এটা ফানি ষ্টৰি আছিলে, ডেট এটা পিঁয়াজ, বইল কৰা পিঁয়াজ,
এই পিঁয়াজটো যদি আপোনালোকে গৰম কৰে ডাইৰেক্টলি বইল কৰি দিয়ে পিঁয়াজটো অ'কে চ' কি হ'ব বাহিৰৰ লেয়াৰ্ছখিনি ঠাণ্ডা হৈ যাব বাট ভিতৰৰখিনি ষ্টিল গৰম থাকিব অলপ হট থাকিব ৰাইট আমাৰ আৰ্থটো কি আছিলে আগতে যেতিয়া নেকি আৰ্থটো ফৰ্ম হৈছিলে এৰাউণ্ড 4.6 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগো ৰাইট তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ আৰ্থটো সেইটো সময়ত বহুত বেছি গৰম আছিল অ'কে বহুত বেছি গৰম ভলেটাইল বহুত বেছি তাৰপিছত লাহে 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 ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম আমাৰ আৰ্থটো ঠাণ্ডা হ'বলৈ ধৰে অ'কে আৰু যেনেকৈ ঠাণ্ডা হ'ল তেনেকৈ আমাৰ লিথোস্ফিয়াৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰ এটমস্ফিয়াৰ এইবোৰ আমাৰ বনা আৰম্ভ হ'ল বাট আমাৰ আৰ্থৰ যিটো কোৰ আছে সেই কোৰটো কি হ'ল এতিয়াও বহুত বেছি গৰম হৈ আছে একেবাৰে আমাৰ কোৰটোত যদি আমি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰাউন 6000 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস টেম্পারেচার আমি পাব পাৰোঁ তললৈকে ৰাইট আমাৰ আৰ্থৰ ক্ৰাষ্টৰ তলতে এটা লেয়াৰ আছে এগেইন সেই লেয়াৰটো কি বুলি কওঁ আমি এস্থেনোস্ফিয়াৰ এই লেয়াৰটোৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান আছে এৰাউণ্ড 1500 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইমান হাই টেম্পাৰেচাৰ ৰাইট চ' আমাৰ এটা জেনুইন আমাৰ এটা আমি জানো আমাৰ ইনফৰমেশন এটা আছে that as the core of the earth okay what we will get we will know that there is a increase in temperature okay there is a increase in temperature so our the earth hoy suppose this is our earth okay আপোনালোকে যেনেকৈ ভিতৰত সোমাই গৈ থাকিব টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'ব ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব okay now এটো আমাৰ এটা ফাৰ্স্ট এটা আমি ইনফৰমেশন জানো যে টেম্পাৰেচাৰ তলত গৈ থাকিলে ইনক্ৰিজ হৈ থাকে now আমি অলসো জানো that টেম্পাৰেচাৰ যেতিয়া নেকি ইনক্ৰিজ হয় বস্তুবিলাক কি হয় এক্সপান্ড হয় আৰু লগতে বস্তুবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ গলি যায় ৰাইট বহুত বেছি গৰম বহুত বেছি জুই দি সব বস্তু কি হয় গলি যায় ৰাইট লিকুইড ফৰ্মত আহি যাব পাৰে লিকুইড ফৰ্মৰ পিছৰ পৰা ফৰ এক্সাম্পল পানী যদি হয় পানীটো আমি বেছি গৰম দি কি কৰোঁ আমি ডাইৰেক্ট গ্যাসিয়াস ফৰ্মত লৈ যাওঁ গ্যাসিয়াস ষ্টেটত লৈ যাওঁ ৰাইট সো টেম্পাৰেচাৰটো ইনক্ৰিজ কৰিলে কি হয় আমি ভালকে জানো সো আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে টেম্পাৰেচাৰটো তলত আমি তলত যেনেকৈ আৰ্থৰ আমাৰ আৰ্থৰ আমি য'ত থিয় হৈছোঁ এইটো সলিড ৰাইট আপোনালোক মাটিত থিয় হৈছে পাথৰ ৰক ষ্ট্ৰাকচাৰ যিখিনি আছে চিষ্টেমছ আছে তাৰ ওপৰত থিয় হৈছে সো তাৰ তলত কি থাকিব লাগে তাৰ তলত যদি আমি তললৈ যাওঁ যিহেতু টেম্পাৰেচাৰ বেছি আছে গতিকে তলত কি হ'ব লাগে বস্তুবিলাক সব গলি যাব লাগে এণ্ড উই নো ডেট আমাৰ মাটিৰ তলত কি আছে মেগমা আছে ভলকেনো যেতিয়া নেকি হয় যেতিয়া নেকি মেগমা ওলালে ভলকেনৰ পৰা তেতিয়া আমি কি গম পালোঁ ডেট মাটিৰ তলত এটা মেগমেটিক চেম্বাৰ আছে ৰাইট এটা চেম্বাৰ এটা আছে য'ত নেকি মেগমা ডেপজিট হৈছে অ'কে সেই গতিকে আমি certainly ক'ব পাৰোঁ that তলত এটা লিকুইড কাইন্ড অফ এটা ফেজ এটা আছে ষ্টেট এটা আছে ওকে তেনেকুৱা এটা লেয়াৰ এটা আছে নাও আমি আৰু এটা কথা গম পাওঁ that তলত আমি যেনেকৈ গৈ থাকিম তেতিয়া কি হ'ব তলৰ লেয়াৰ বিলাকৰ প্ৰেছাৰটো বাঢ়ি গৈছে ফৰ এক্সাম্পল ওপৰত কি আছে আমাৰ ইনাৰ ক্ৰাষ্ট তাৰপিছত আউটাৰ ক্ৰাষ্ট তাৰপিছত ইনাৰ ক্ৰাষ্ট ৰাইট দেন এগেইন ক্ৰাষ্টৰ পাছত কি আছে ক্ৰাষ্টৰ পাছত আছে আমাৰ মেণ্টেল তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ কোৰ গতিকে এই কোৰ যিটো ৰিজন হয় এই কোৰ ৰিজনটোৱে এই মেণ্টেলৰ যিটো লেয়াৰ আছে এই লেয়াৰটোৰ ভাৰটো লৈ আছে ৱেটটো লৈ আছে ৰাইট অলসো আমাৰ যিটো ক্ৰাষ্ট আছে ক্ৰাষ্টৰ ৱেটটো লৈ আছে ক্ৰাষ্টৰ ওপৰত আপুনি আছে মই আছো আমাৰ ইমান বনাই থোৱা আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক আছে ইমান হেভি বস্তুবিলাক আছে গতিকে সেইবিলাক সব বস্তুবিলাকৰ ভাৰ ক'ত পৰি আছে আমাৰ তলত মাটিত পৰি আছে আৰু সেই তলত যিটো ক্ৰাষ্ট আছে আমাৰ সেই ক্ৰাষ্টটো প্লাছ আমাৰ ভাৰ তাৰ ওপৰত পৰি আছে মেণ্টেলৰ ওপৰত পৰি আছে আৰু একেই আমাৰ গোটেইখিনিৰ ভাৰ কাৰ ওপৰত পৰি আছে কোৰৰ ওপৰত পৰি আছে গতিকে we can also conclude that to the fact that as we go deep inside the core of the earth the pressure also increases right
প্ৰেছাৰটো কি হ'ব ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব ওকে সো সেইখিনি আমাৰ কিছুমান এজাম্পশনছ আছিলে আৰু আমি ক্যালকুলেশনছ আছে আৰু অবজাৰভেশনছ আছে সেইবিলাক এতিয়া আমি গম পালো অলপমান আৰ্থৰ ইন্টেৰিয়ৰৰ কথা ঠিক আছে নাও seismic wave model যেটো আছে হিহতে আমাক আৰু হেল্প কৰিব জানিবৰ কাৰণে এক্স্যাক্টলি দ্যাট আৰ্থৰ তলত কেনেকা কি আছে okay so let's study about seismic waves what are seismic waves so seismic waves are waves of energy that travel through the earth's layer already covered this point okay now they are generated because of a sudden release of energy inside the earth as a result of earthquake or volcanic eruptions. So, যেতিয়া নেকি earthquakes হয় তেতিয়া আপোনালোকৰ seismic waves বিলাক associated হৈ থাকিব. Okay? Also, যেতিয়া নেকি volcanic eruptions হয় তেতিয়াও আপোনালোকে seismic activity পাব. Seismic waves বিলাক propagate কৰা আৰম্ভ হ'ব. Okay? Now, seismic waves কেটা volcanic eruptions লগত কেনেকা activity seismic waves বুলি ভাবিলে আমি কি ultimately these are like shock waves ভূমিকম্প আহিলে যেটো আমি পাওঁ right so এই seismic waves খিনি volcanic eruptions লগত কেনে জড়িত হৈছে earthquake লগত অকল হ'ব লাগে right but volcanic eruptions লগত জড়িত হৈছে specifically আমি যদি চাওঁ when the volcano is of explosive kind right volcano আপোনালোকৰ এনেকা নহয় যে অকল আপোনালোকৰ এনেকা ভেৰি হৈ ওলাই যাব এক্সপ্লোড হৈ ওলাই যাব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কিটাবা ভলকেনো বা লাভা ওকে বা ম্যাগমা মাটিৰ তলৰ পৰা একেবাৰে ক্ৰিপিং মেনাৰত ওকে একেবাৰে অলপমান ক্ৰ্যাক এটা পাইছে ক্ৰ্যাকটোৰ পৰা ভলকেনো লাহে লাহে ওলাই ফ্লো হৈ গৈ আছে লাহে এক্সপ্লোড হৈ যোৱা নাই ওকে যদি এক্সপ্লোড হৈ যায় তেতিয়া মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেন্ডছ আমি seismic activity পাম seismic waves বিলাক propagate হোৱাৰ বাট যদি ক্ৰিপিং ৱেট ওলাই থাকে তেতিয়া হলে আমি seismic waves নাপাম ঠিক আছে সো volcanic eruptions আৰু earthquakes both or লগত আমি কি দেখা পাম seismic waves বিলাক আমি ইনভলভ হোৱাটো দেখা পাম okay the seismic waves generated by earthquake deep inside the earth are instrumental in estimating the internal structure of the earth so internal structure of the atomic compound with the help of what seismic waves these waves undergo change in speed and direction when they travel through mediums with different densities and elasticities okay so seismic waves just like any other wave okay seismic waves to ki hoy wave hoy so ultimately we know that sound মই যে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছো সাউন্ড কি হ'ব সাউন্ডটো এটা মিডিয়াম লাগে ৰাইট হে মিডিয়ামটো হি ট্ৰাভেল কৰিব ৰাইট হে মিডিয়ামটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰে হে মিডিয়ামটো কিমান ডেনসিটি আছে সেই হিচাপে সাউন্ডৰ স্পিডটো সেই হিচাপে যাব যদি মিডিয়ামে নাই ভ্যাকুয়াম আছে তেতিয়ালে সাউন্ড না যাব ৰাইট মই কথা কৈ থাকিম আপোনাৰ আৰু মোৰ মাজত যদি এটা ভ্যাকুয়াম আছে you are not going to hear me right light waves কি ইহতকো কি ফৰ এক্সাম্পল আমি আপোনালোকে ৰিফ্ৰেকশন জানে refraction so let's talk about refraction okay refraction কি হয় যেতিয়া নেকি লাইট এটো সাপোজ এটা ডেনসিটি আছে okay আৰু এটো মই স্মল লেটাৰ দি লিখিম small d দি লিখিছো density okay which means that ইয়াতে এটা বেলেগ density আছে আৰু a medium টো এটা বেলেগ density আছে a density বেছি আৰু b density suppose কম okay now এটা লাইট যদি আমি পাস কৰো ইফালে দি লাইটৰ এটা ৰেজ আহিছে ই কি কৰিব অলপমান ৰিফ্ৰেক্ট হৈ যাব ই ইয়াৰ পৰা সিধা যাব লাগিছিল কিন্তু সিধা না যায় কি কৰিব অলপমান ৰিফ্ৰেক্ট হৈ গ'ল ৰাইট আমি ওয়াৰ্ডটো কি ইউজ কৰো ৰিফ্ৰেক্ট সেম সো সিমিলারলি যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ seismic waves ট্ৰাভেল কৰে হিহতেও কি কৰে হিহতে যদি সিধা এটা ডাইৰেকশনত যাব লাগিছিল হিহতে সেম ডাইৰেকশনত নগৈ পেলাই যেতিয়া নেকি হিহতে বেলেগ ডেনসিটিৰ মিডিয়ামত পাব তেতিয়া কি হ'ব হিহতে নিজৰ ডাইৰেকশনটো
চেঞ্জ কৰি দিয়ে ওকে সো হেতু এটা কোৱা গৈছে that different densities of সিহঁতৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ ডাইৰেকশন আৰু বেলেগ বেলেগ স্পীডত সিহঁতে propagate কৰে okay these waves are detected using a seismograph okay so this is very common thing I think আপোনালোকে সকলোৱে জানে seismograph এদি আমাৰ এখিনি কৰে right okay seismic waves are of two types first one is called body waves and the second is surface waves so body waves jodi aniki ami kom which means that it is jodi earth hoy tetia hole jikhini waves bilak body amar earth or bhitore di travel kori ase okay he bilak hoy jabo apnalokor body waves okay on the other hand surface waves jikhini hobo hekhini ki hol jibilak apunar earth or surface ot travel kori ase okay earth or surface ot jikhini travel kori ase hekhini hoy jabo apnalokor surface waves okay now these surface waves are the main waves that are responsible for destruction okay our properties वगैरह infrastructure इत्यादि इবিলাক destruction কোনে কৰে surface surface wave destruct কৰে ঠিক আছে so seismography দি আমি কি কৰো ডিটেক্ট কৰো waves বিলাকক okay আৰু body waves আৰু surface wave these are the two types of waves now first let's talk about the body waves okay body waves earthor bhitorot kene dhonor ami body waves bilak dekha pao so the first is okay so this is a very beautiful diagram I think apnalokor saise sage agote so ami diagram to discuss korim but before that ami waves kini kotha olopman sam okay so body waves so these waves travel in all directions through the body of the earth not on top of it okay not on the top but through the body of the earth they cannot travel outside the earth's body or the earth's body uporot yote travel koribole noare okay these are the two types primary waves also known as p waves and secondary waves also known as s waves ठीक है sir primary waves they are also called as the longitudinal or compressional waves that is particles of the medium vibrate along the direction of propagation of the wave in to and fro movement so this is important now to and fro movement tar mane ki koise that particles kini jetia neki ata particle apunalage p waves to di dibo okay তেতিয়া particle to কি কৰিব to and fro movement কৰিব oscillate type okay oscillate type to and fro movement হতে কৰিব okay ভালকে আমি চাও what is actually happening here okay p waves এ কেনেকৈ কৰে মই আপোনালোকক দেখাই আছো okay let's have a look here okay now let's do one thing মই এটা pad লৈ লও okay chalo primary waves of ki hoise that suppose eta ki koise particles bilak move kore in to and fro movement okay ta mane ebilak suppose eta particle hoy eta medium hoy okay molecule samajhlo ठीक है eta molecule eta atom bhabi ठीक है ta particle eta now a wave to naam suppose a etur naam b etur naam c etur naam d e f okay now a wave to a particle to a number particle to jodi ami primary waves to jodi ate bhorai do titia ki hobo titia apunar a particle to and fro movement jabo boli koise okay tar mane ki either a particle to ifale jabo na ba ifale jabo okay tar pisot a particle to jodi etu side gol titia hole a particle to logalog excite kori dile tar pisot a particle to ki korile a particle to and fro movement ot jabo so a particle to koi ate khunda marile ako yate khunda marile e yak khunda marile e yak khunda marile e yak khunda marile enika khunda mari goise aru khunda mari goise jeneka moi apnalok koi asu my dear friends I mean that the wave is actually propagating wave to jitu ase wave to dhuniya ke propagate hoi goise
আৰু wave to direction কি আছিল propagating direction to কি আছিল in this side wave to এনেকা গৈ আছে গতিকে হে particles কেটাও হেইটো সাইডে গৈ থাকিব along the direction of the propagation of the wave primary waves ঠিক আছে গতিকে এনেকা মুভমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে গুটেখিনি এনেকা 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 যাব ওকে ইয়াত ধাক্কা মাৰিব ইয়াত ধাক্কা মাৰিব ইয়াত ধাক্কা মাৰিব ইয়াত ধাক্কা মাৰিব তেনেকা ধাক্কা মাৰি মাৰি গৈ থাকিব বাট অলসো ইহঁতে কি কৰে টু এণ্ড ফ্ৰ মুভমেন্ট কৰে ৰাইট গতিকে টু যদি গৈছে ফ্ৰ হ'ব লাগিব ৰাইট সো প্ৰথমত এনেকা ঠাণ্ডা লাগিলে গুটেকেটা পাৰ্টিকল এফালে এফালে গ'ল আৰু ইহঁতে অলপমান এফালে ওকে নাও এগেইন একেটা ঘূৰি আহিব ওকে সো একেটা আকৌ এনেকা এনেকা ঘূৰি আহিব সো এই পাৰ্টিকলছ কেটা টু এণ্ড ফ্ৰ মুভমেন্ট হয় along the direction of the primary waves ঠিক আছে সো এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ primary waves or characteristics now আমি যদি চাও primary waves কি হয় ইহঁতে solid to travel কৰে plus liquid to travel কৰে ওকে solid plus liquid travel কৰিবলৈ পাৰে কোনে primary waves ওকে Similarly, যদি আমি চাও primary waves এর পাছত primary waves এর আৰু আমি কিছুমান characteristics চাই লও that primary waves move faster and are first to arrive to the surface okay so ইহঁতে কি হয় faster হয় আৰু first আপোনালোকৰ surface ত arrive হয় appear হয় কিন্তু ইহঁতে surface ত যেনেকা ইহঁতে appear হয় তাৰ পিছত কি হৈ যায় ইহঁতে তো surface ত ইহঁতে travel কৰিব নোৱাৰে because they are what they are body waves so travel কৰা ইহঁতে up to the surface আৰ্থৰ surface লৈকে আৰু তাৰ পিছত ইহঁতে নোহোৱা হৈ যায় ওকে তাৰ পিছত কাৰ ৰোল আহি যায় surface waves ওকে so বাকি কিনি ঝটকা কোনে দিব আমাক earthquake হিচাপে surface waves these waves are of high frequency and they can travel in all mediums মানে solid হোক liquid হোক ঠিক আছে gaseous হোক সবতে হি travel কৰিবলৈ পাৰে velocity of p waves যদি আমি চাও solids of সবতকে highest then liquids then gases their velocity depends on shear strength or elasticity of the material as these waves travel through different layers of the earth's interior they undergo refraction okay already মই বুজালো আপোনালোকক গুটেইখিনি waves তেনেকা কৰে that হিহঁতে refraction হ'ব যদি হিহঁতে বেলেগ density দি travel কৰি থাকে Now let's talk about secondary waves. Secondary waves, on the other hand, ki hoy, they are transverse or distortional waves, analogous to water ripples or light waves. Now, these waves arrive at the surface with some time lag. Primary waves, hoday prothomot ahi pabo, tar pisote secondary waves goi pai. Okay, hekarne naam tu dise primary and secondary. So these waves are of high frequency which cannot pass through liquids or gases okay mane ki it can pass only through solids thik ase okol solid edi pass hobo liquids ba gases edi hote pass koribole noare okay this observation led to the discovery of liquid outer core okay সেই হিসাবে আমি গম পালো that আমাৰ আৰ্থৰ তলত কোৰত আছে কি লিকুইড পাৰ্ট এটা আছে ওকে এনেকৈ গম পালো মই আপোনালোকক শিকাম but before that let's see why s waves cannot travel through liquid okay now these waves are actually what these are transverse in nature তাৰ মানে আমি যদি চাও তেতিয়া হলে এই waves কেটা কি হয় এই waves কেটা কি হয় suppose এটা s wave ইটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে ইটো ডাইৰেকশনত s wave এটা ট্রাভেল কৰি আছে নাও ৰাস্তাত যিখিনি পাৰ্টিকলছ পাব মিডিয়াম পাব ওকে এটম মলিকুল যিখিনি লগত হিহঁতে এনকাউন্টাৰ কৰিব এই এনকাউন্টাৰ কেটা it will not go along the direction of the propagation like the primary waves instead they will go perpendicular direction they will go in perpendicular direction which means they will make 90-degree angle from the direction of the propagating wave
তাৰ মানে এই ওয়েভটো যদি আপোনালোকে এই পাৰ্টিকলটো যদি এছ ওয়েভ ভৰাই দিলে তেতিয়া কি হ'ব এই পাৰ্টিকলটো আইদাৰ এইটো সাইডে ওপৰলৈ যাব নাইবা এই ওয়েভটো তললৈ যাব ওকে সো এই ওয়েভটো কি হ'ব আইদাৰ ওপৰলৈ যাব এই ওয়েভটো বা তললৈ যাব ওকে নাও এই ওয়েভটো এই যেটো বডি হয় এই পাৰ্টিকলছ খিনি যিখিনি হয় এই পাৰ্টিকলছ খিনি আমি লিকুইড বুলি ধৰিব পাৰোনে যে এইবিলাক লিকুইড পাৰ্টিকলছ হয় বুলি ধৰিব পাৰোনে কেলে কাৰণ এই পাৰ্টিকলছ কেইটাৰ মাজত চাওক এটা এটমছৰ মাজত এটা গ্যাপ আছে ৰাইট এটা কি আছে গ্যাপ আছে and we know that solids বিলাকত কি থাকে solids particles বিলাক কি থাকে এনি টাইম কম্প্যাক্ট থাকে হয় না on the other hand itu suppose এটা লিকুইড হয় লিকুইডত কি থাকিব পাৰ্টিকলছ বিলাক অলপমান দূৰে দূৰে থাকে ৰাইট হেতৰ মাজত গ্যাপছ বেছি থাকে gaseous যদি চাই হেতৰ মাজত আৰু বহুত ডাঙৰ গ্যাপছ আছে right that is what it is ফৰ্মত যদি আমি বেলেগ ফৰ্ম চাও মানে কি লিকুইডৰ মাজত মলিকিউলছ বিলাকৰ মাজত ডিসটেন্সটো বহুত বেছি থাকে gaseous বিলাকৰ ডিসটেন্স তাতকে বেছি থাকে আৰু সলিড বিলাকৰ মাজত যিকেটা ডিসটেন্স আছে মলিকিউলাৰ ডিসটেন্স একেটা বহুত বেছি কম থাকে কম্প্যাক্ট থাকে রাইট চলো সো এইটো আমি লিকুইড বুলি ধৰি লৈছো বিকজ ইয়াহতৰ মাজত কি আছে এটা আপোনালোকৰ গ্যাপছ আছে ওকে নাও এই মলিকিউলটো কি হ'ব আইদাৰ ওপৰলৈ যাব বা তললৈ যাব কিন্তু এই মলিকিউলটো টাচ কৰিবলৈ নোৱাৰিব কাৰণ টু এণ্ড ফ্ৰো যদি মুভমেন্ট থাকে দেন ই ইয়াক গুবিলাক খেলি দিলে হয় ৰাইট কিন্তু এই মলিকিউলটো কি হ'ব এটা টু এণ্ড ফ্ৰো মুভমেন্ট নেদেখাব ই এছ ওয়েভছে এনকাউন্টাৰ কৰিছে গতিকে ই আইদাৰ ওপৰলৈ যাব বা তললৈ যাব 90 ডিগ্ৰী ৰাইট সো হি ওপৰলৈ গ'ল বা তললৈ গ'ল কিন্তু হি এই সেকেন্ড নম্বৰ পাৰ্টিকলটোৰ লগত হি এনকাউন্টাৰ নহয় গতিকে এছ ওয়েভটো ইয়াতে আহিব ইয়াতে কি হৈ যাব হি আৰু প্ৰপাগেট হৈ গৈ থাকিবলৈ নোৱাৰিব ৰাইট সো সেই কাৰণে আমি কওঁ that secondary waves or nature to কেনেকা হয় characteristic কেনেকা হয় that it can only travel through solids not through liquid ঠিক আছে okay so secondary waves আৰু primary waves ৰ আমি কথাটো গম পাই গলো now let's understand how কেনেকা হিয়তে আমাক হেল্প কৰিলে জানিবৰ কাৰণে that আমাৰ আৰ্থৰ এটা তলত এটা লিকুইড কোৰ আছে ওকে আৰ্থৰ তলত এটা লিকুইড কোৰ আছে এই ডায়াগ্ৰামটো চাও ওকে এই ডায়াগ্ৰামটো চাও আমি কি কৰিলো seismic wave মডেলটো seismologists বিলাকে স্কলাৰছ বিলাকে এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিলে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি পেলাই কি কৰিলে তেখেতে একেবাৰে ইয়াৰ পৰা এইখিনি জাগাৰ পৰা ইহঁতে কি কৰিলে এইখিনি জাগাৰ পৰা ইহঁতে আৰম্ভ কৰিলে এইখিনি জাগাত ইহঁতে p waves s waves এগুলা এৰি দিলে ওকে না এই p waves টো যেটা নেকি চাই ওকে p waves কোন কেটা হয় p waves হৈ গল আপোনালোকৰ পাৰ্পল কালাৰ কেটা ওকে p for purple for now okay for now p for purple pink কো দিব পাৰিলো হয় বাট একো নাই দিও p for purple okay so যিখিনি পিঙ্ক কালার পার্পল কালার যিখিনি আছে সেইখিনি ওয়েভস আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহলে চাও সেই ওয়েভস খিনি পার্পল কালার ওয়েভ আহিছে ইয়াৰলৈকে শো কৰিছে সেই পার্পল কালার ওয়েভ আহিছে ইয়াৰলৈকে শো কৰিছে সেই ওয়েভটো ইহঁতে ইয়াতে এৰিছিলে ওয়েভটো সিধা সিধি ইয়ালৈকে আহিব পাৰিলে হয় কিন্তু সেই ওয়েভটো এনেকুৱা সিধা সিধি নাহি ওয়েভটো কেলে এনেকা এটা কাৰ্ভ ডাইৰেকশন লৈছে the reason is the difference in densities তললৈ আৰ্থৰ এইখিনি জাগাত অলপ ডেনসিটি তললৈ গলে আৰু বেছি ডেনসিটি হায়াৰ ডেনসিটি পাই আছে আৰু যেনেকৈ ভিতৰলৈ গৈ থাকিব আপোনালোকে বহুত বেছি ডেনসিটি পাই থাকিব আমাৰ তললৈকে মাজলৈকে 13 লৈকে পাইছে ৰাইট ডেনসিটি ইজ ভেৰি হাই আমাৰ ইয়াত গতিকে সেই হিচাপে চাব গলে হেতু কাৰণে ষ্ট্ৰেট লাইনত সিহঁতে ৰেজ খিনি নাযায় বাট ওয়েভস খিনি কেনেকৈ যাব এনেকা ডিফ্লেক্ট হৈ গৈ আছে কাৰ্ভ প্যাটাৰ্ন এটা সিহঁতে লৈছে ওকে নাও what happens here is that এইখিনি জায়গাত চাও ইয়ালৈকে আহিলে পার্পলটো ইয়াত আহিলে পার্পলটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ধুনীয়াকে এটা ওয়েট আহি আছে এটা ধুনীয়াকে কাৰ্ভ এটা ওয়েট আহি আছে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ইহঁতে এনেকা আহিব পাৰিলে হয় ৰাইট কিন্তু এনেকা নাহিলে হয় কেলে নাহিলে বিকজ এগেইন ইয়াতে এটা ডেনসিটিৰ চেঞ্জ এটা পাইলে
এইখিনি জায়গালৈকে সলিডে আছিলে ম্যাগনেটিক চেম্বাৰ আছে ওকে প্লাজমা ষ্টেট আছে দেন আমাৰ ইয়াতে কি হৈ গ'ল এটা লিকুইড ষ্টেজ পাই গ'ল which is the liquid outer core right এই লিকুইড যেতিয়া নেকি ইহঁতে সলিডৰ পৰা লিকুইড ফেজ এটা মিডিয়াম এটা এনকাউন্টাৰ কৰিলে তেতিয়া ইহঁতৰ ডাইৰেকশনটো আকৌ চেঞ্জ হৈ গ'ল আকৌ ইহঁতে লিকুইডে দি আকৌ এটা নতুন এংগল বনালে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ সলিড পোৱা আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত আকৌ ইহঁতে বাহিৰলৈ গ'ল ঠিক আছে সো এটো কাৰণে কি হৈছে ইন ডিফাৰেন্ট মিডিয়ামে ইহঁতে ট্ৰাভেল কৰোতে ওয়েভছ বিলাকৰ ডাইৰেকশনছ বিলাক স্পীডছ বিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ আছে ওকে নাও এতিয়া এই ওয়েভটো যেটো আহিছে এই ওয়েভটো ইয়াতে আহিলে ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে ডাইৰেকশন চেঞ্জ হৈ পেলাই সিহঁতে আকৌ ইফালে আউটাৰ সলিড কোৰত আহিব ইনাৰ কোৰ আৰু ইনাৰ কোৰতে কি হয় সলিড হয় নাও এগেইন এটা ডেন্সিটি চেঞ্জ পাইছে আকৌ এটা বেলেগ ওয়েভ হৈছে ইয়াৰ পৰা আকৌ বেলেগ ডেন্সিটি পাইছে আকৌ এটা বেলেগ ওয়েভ হৈছে ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা বেলেগ ডেন্সিটি পাইছে আকৌ এটা বেলেগ হৈছে সো ডিপেন্ডিং অন দা টাইপ অফ ডেন্সিটিজ ওকে সিহঁতে বেলেগ ডাইৰেকশনছ বিলাক চেঞ্জ কৰি সিহঁতে গৈ আছে ওকে সিহঁতে ডেন্সিটিজ বিলাকৰ হিচাপে ডাইৰেকশনছ বিলাক সিহঁতে কি কৰিছে চেঞ্জ কৰি গৈ আছে সো হেতু হৈ গ'ল আপোনালোকৰ প্ৰি ওয়েভছৰ কাহিনী ৰাইট হেতু হৈ গ'ল প্ৰি ওয়েভছৰ কাহিনী নাও যদি আপোনালোকে এই গ্ৰীন কালাৰ খিনি চাই ওকে গ্ৰীন কালাৰ খিনি বা এস ওয়েভছ খিনি যদি চাই স্টার্ট হল ইহঁতে কোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে ইহঁতক কোৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছত গ্ৰীন খিনি আহিছে চাও গ্ৰীন খিনি ইয়ালৈকে পাইছে 105 ডিগ্ৰী লৈকে ইহঁতে ইয়ালৈকে দেখা পাব ওকে ইয়াতে মেনশন আছে অলৰেডি 105 ডিগ্ৰী লৈকে ইহঁতে পাব নাও এইবোৰ জায়গাত এন্টায়াৰ জায়গা এইবোৰ জায়গাত কি দেখা পাইছে আপোনালোকে গ্ৰীন কালাৰ ওয়েভছ খিনি ইয়াতে অবজাৰ্ভ কৰা নাই দেখা পোৱা নাই which means what এই গ্ৰীন কালাৰ ওয়েভছ খিনি এই ওয়েভটো ইফালে আহিব লাগিছিলে কিন্তু কি হ'ল এইখিনি জায়গাত আপোনালোকৰ লিকুইড আছে এইখিনি জায়গা কি হয় লিকুইড আউটাৰ কোৰ আৰু আমি জানো that secondary ওয়েভছৰ নেচাৰ কি হয় that সিহঁতে লিকুইড পাস কৰিব নোৱাৰে সো সিহঁতে এইখিনি জায়গা যেনেকৈ সিহঁতে লিকুইড এনকাউন্টাৰ কৰিলে সিহঁতে তাতে ঠিক হৈ আৰু ট্ৰাভেল কৰিব নোৱাৰিলে ওকে এটা গাড়ীত পেট্ৰল শেষ হৈ গ'ল ৰাইট সো সিহঁতে আৰু পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নাও সিহঁতে তাতে এবজৰ্ব হৈ থাকি গ'ল ঠিক আছে সো ultimately this whole area 105 of পৰা 105 লৈকে this whole area is known as what as wave shadow zone and this area য'ত নেকি আপোনালোকৰ এটাও p wave show কৰা নাই but this area এটাও p wave show কৰা নাই হেবিলাক জায়গা আমি কি বুলি কলো p wave shadow zone এটো বাৰু বেলেগ কথা but the main thing important thing is that these waves and the study along with these waves let us know that আমাৰ আৰ্থৰ তলত এটা সলিড একেবাৰে ইনসাইড কোৰটো সলিড হয় বাট এগেইন আমাৰ মাজত কি আছে এটা লিকুইড কোৰ এটা প্ৰেজেন্ট আছে ওকে সো দ্যাটস হাউ আমাৰ যেটো আৰ্থৰ ইন্টেৰিয়ৰ আছে ইন্টেৰিয়ৰ জানাত আমাক কোনে হেল্প কৰিলে সেismology ওকে seismology হেল্প কৰিলে ওকে দেন লেটস গো ব্যাক টু आवर পয়েন্ট আমি যেটো পয়েন্ট আছে ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্ট হেতুটো কভাৰ কৰিলো বাট আৰু কি আছে এটা লিখা আমি চাই লও হ সো দিস আর এতিয়া আমি সাম সারফেস অফ কথা দিস আর কল্ড এজ লং পিরিয়ড ওয়েভস আৰু এইবিলাক কোট হয় সারফেস ওয়েভত হয় দিস হ্যাভ লো ফ্রিকোয়েন্সি লং ওয়েভলেন্থ low frequency but long wavelength তার মানে the distance between two consecutive crests or two consecutive throws are very long okay so long wavelength আছে and transverse vibration okay মানে transverse vibration আমাৰ হেৰি নিচিনা secondary waves or নিচিনা as waves or নিচিনা this affect the surface of the earth only and die out at a smaller depth এটা আমাৰ body waves হয় surface waves হয় and আপোনালোকে সকলোৱে জানে that এই আমাৰ এটো কি হয় বেছি দূৰলৈকে ট্ৰাভেল কৰিব নোৱাৰে হৰাইজন্টেলিও বেছি দূৰলৈকে ট্ৰাভেল কৰিব নোৱাৰে ভাৰ্টিকেলিও বেছি দূৰলৈ ট্ৰাভেল কৰিব নোৱাৰে যেহেতু হি সারফেস ওয়েভ হয় বডিত অকমান খুমালে এটা সার্টেন এমাউন্ট অফ ডেপথতে হতে নোহোৱা হৈ যাব আৰু হৰাইজন্টেলিও হতে অলপমান যাবগে বাট বহুত দূৰলৈকে যাব নোৱাৰে আমি জানো that এপিসেন্টাৰ যেটা নেকি থাকে এপিসেন্টাৰৰ পৰা
খুব বেছি 1000 ধৰি লোৱা হা 1000 নহলেও 500 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে আমি চক্স বিলাক পাওঁ সো যৌৰলৈকে চক্স বিলাক পায় সেইখিনিলৈকে ইহঁতে হৰাইজন্টেল ট্ৰাভেল কৰে আৰু ডেপথতটো ইহঁতে বেছি ট্ৰাভেল কৰিবলৈ নোৱাৰে develop in the immediate neighborhood of the epicenter okay immediate neighborhood of আমি যিখিনি waves পাওঁ যেটো আমাৰ আৰ্টকৰ ভূমিকম্প ঝটকা হা shock waves সেইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ surface waves okay epicenter epicenter what is epicenter epicenter বুলি কয় hypocenter বুলি কয় okay hypocenter focus of কয় actually so the thing is it is the planet হয় okay এই ইয়াৰ পৰা suppose waves বিলাক generate হৈছে surface waves বিলাক এখিনি জায়গা generate হৈছে ঠিক আছে now এই জায়গাটো কি হৈ গ'ল এই জায়গাটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ focus okay now এই জায়গাটোৰ পৰা একেবাৰে পাৰপেন্ডিকুলাৰলি আৰ্থৰ একেবাৰে সাৰফেসৰ যেটো পইণ্ট আছে দিস পইণ্ট এই পইণ্টটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এপিসেন্টাৰ ওকে এই পইণ্টটো কি হৈ গ'ল এই পইণ্টটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এপিসেন্টাৰ ঠিক আছে সো সাৰফেস ওয়েভস আমি চালো কি বস্তু হয় ওকে প্ৰাইমাৰী আৰু এৰি আমি অলৰেডি কমপ্লিট কৰিছো নাও দে কজ ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ৰক্স displacement of rocks অকল ডিসপ্লেসও নকৰে ভাঙি মেলি সব শেষ কৰি দিয়ে নহয় জানো সো আৰু collapse of structures occurs okay সব বস্তু ভাঙি দিয়ে ৰাস্তা গাড়ী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ वगैरह huh? These waves are responsible for most of the destructive force of earthquake okay they are recorded last on the seismograph okay so seismograph কি কৰে ইহঁতে seismic activities বিলাক চাই right আৰু যেতিয়া নেকি হতে seismic waves বিলাক ডিটেক্ট কৰি থাকে प्रथम इहते कोनটো वेव লগত डिटेक्शन হয় obviously the primary waves उसके बाद आएगा आपका secondary waves और लास्ट में आएगा आपका surface waves ठीक है चलो sedimentary rocks next topic is sedimentary rocks okay important very important specifically important because we have our Brahmaputra valley okay so Brahmaputra river system or karone amar yate sedimentary rocks formation বহুত হৈ থাকে alluvial soil and all হিবিলাক বনি থাকে আৰু তাৰে পৰা হাতৰ পৰা compaction হৈ sedimentary rocks বিলাক বনি থাকে okay now metamorphic rock এটা আছে আৰু igneous rock এটা আছে আমাৰ লগত সবৰে লগত metamorphic rock igneous rock আমাৰ লগত সব rock আছে ঠিক আছে and sedimentary rocks আছে চলো আমি কথা পাতিম এতিয়া sedimentary rocks sedimentary rocks ইয়াতে কিছুমান एग्जांपल्स দিয়া আছে ওকে এইফালে হৈ গ'ল ব্ৰেচিয়া ক্যালিস চক চট আপোনালোকক মই এনকাৰেজ কৰিম that আপোনালোকে যিমান ৰক্সৰ নাম পায় by anything that you are studying you know you should always try to be imaginative বস্তুটো ডাইরেক্ট ইমাজিন তো কৰিব নোৱাৰিব so what you have to do is like আপোনালোকে গুগল ইমেজেছত যাও আৰু কিবা এটা টপিক পঢ়ি আছে এইখিনি আপোনালোকে গুগল ইমেজেছত টাইপ কৰি চাও ওকে ফটোগ্ৰাফিক্যাল মেমৰি ওকে বহুত বেছি ষ্ট্ৰং বহুত বেছি ইফেক্টিভ হয় ৰাইট সো এখানে আপোনালোকে হেতু ইনকৰ্পোৰেট কৰিব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা এটা এডভাইস দিলো আপোনালোকক সো ব্ৰেচিয়া ক্যালিস চক চট কোল কংগ্লোমেৰেট ডায়াটমাইট লাইমস্টোন ইত্যাদি লাইমস্টোনৰ পৰা কি বনে লাইমস্টোনৰ পৰা আপোনালোকৰ মাৰ্বল বনে হয় না মায়ে কৈ থাকে আপোনালোকৰ ঘৰত ৰাইট আমাক মাৰ্বলৰ স্ল্যাব লাগিব কিচেনত মাৰ্বল লাগিব নহলে নহব ৰাইট so kele because marble quality it's very hard it is made from what limestone mula bostutu eta enekwa hoy then limestone ok apuni panir logot jodi encounter kore paniye limestone khai goi thik mane ki disintegrate kori goi thik on the other hand same bostu limestone jodi apnaloke juyor logot high treatment diye fire treatment diye তেতিয়া কি হৈ যাব লাইমস্টোন will convert into marble right metamorphic rock বনি যাব তেতিয়া sedimentary rock ৰ পৰা
ৰাইট আৰু যেতিয়া নেকি মেটামৰফিক ৰক বনি যাব মাৰ্বল বনি যাব তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ মম কিচেনত হ্যাপি right so marble is very important specifically for our kitchens also for our homes as well those who can afford it right चलो अभी देखते हैं sedimentary rocks क्या है rocks formed on the top on the surface due to deposition and gradual compaction of eroded material of igneous and sedimentary rocks okay so ultimately sedimentary rocks কি হৈছে এইকেইটা those kind of rocks হৈছে যোনটো নেকি তিনটা প্ৰসেছৰ থ্ৰু দি গৈছে ফাৰ্স্ট প্ৰসেছ is disintegration বা erosion okay by attrition বা weathering okay so সেইখিনি হৈছে তাৰ পিছত কি হৈছে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন এইখিনি কোনবা এটা জায়গাত ৰক এটাৰ পৰা টুকুৰা অলপমান erosion वगैरह হৈছে attrition वगैरह weathering वगैरह হৈছে তাৰপিছত সেই বস্তুখিনি কি হৈছে কোনবা এটাই উইন্ডৰ থ্ৰেডি বা ৰিভাৰৰ থ্ৰেডি ওকে বা গ্লেচিয়াৰৰ থ্ৰেডি হতে বেলেগ এটা জায়গাত ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰি লৈ গৈছে উইন্ডে ৰিভাৰে গ্লেচিয়াৰে ওকে ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰি যেনেকৈ লৈ গৈছে তাৰ পিছত হিহঁতক আকৌ বেলেগ এটা জায়গাত এৰি জমা কৰি গৈছে which we call it as deposition right so তিনটা process আমি কি চালো erosion transportation and deposition এই তিনটা process যেতিয়া নেকি হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ লাষ্টত যিখিনি rocks থাকিব সেই rocks খিনি কি বুলি কম আমি sedimentary rocks okay the process of compaction of loose weathered materials into rocks is called lithification okay so rocks খিনি কি প্ৰথমটো সৰু সৰু ঘুৰি কৰিয়ে লৈ যাব পাথৰ পানীয়ে ৰাইট পানীয়েটো মস্ত ডাঙৰ পাথৰ এটা লৈ গৈ থাকিব নোৱাৰে বা বতাহেটো মস্ত ডাঙৰ পাথৰ এটা উৰাই উৰাই লৈ গৈ থাকিব নোৱাৰে ৰাইট সৰু সৰু টানি টানি পাৰ্টিকলছ সেইবিলাকত সিহঁতে লৈ যায় আৰু এটা জায়গাত গৈ পেলাই জমা কৰি থৈ থাকে ঠিক আছে প্ৰথমত সিহঁতে লুজ থাকে কিন্তু সেই লুজ মেটেৰিয়েলছ খিনি কি হ'ব লাহে লাহে কম্পেক্ট হৈ গৈ থাকিব মাটি এডোখৰ আপুনি তেনেকৈ ৰাখি দিয়ক বহুত দিনৰ কাৰণে মাটিটো টান হৈ গৈ থাকিব তেনেকৈ লুজ মেটেৰিয়েলছ খিনি য'তখিনি জমা হৈছে সেইখিনি কি হ'ব লাহে লাহে কম্পেক্ট হৈ গৈ থাকিব ওকে আৰু যেনেকৈ ইহঁতে কম্পেক্ট হৈ যাব কম্পেক্ট হোৱাৰ পাছত সেই প্ৰসেছটোক আমি কি বুলি কম lithification আৰু কম্পেক্ট হৈ যাব আৰু কি হ'ব ultimately they are now rocks okay these rocks occur in layers or beds they are found over 95% of the crust but contribute only 5% in the crustal volume ঠিক আছে so ইয়াতে কি কৈছে that আমাৰ crustor যেটো টপ আছে okay তাতে almost 95% কি আছে sedimentary rocks আছে ঠিক আছে these also contain fossils which are absent in igneous and metamorphic rocks so suppose এটা animal এটা okay suppose এটা animal নিগনি এটা ধৰি ললো mammal এটা okay এটা নিগনি এটা suppose এটা জায়গাত মৰি আছে নাও সেই জায়গাটোৰ ওপৰতে নদীয়ে বা বতাহে কি কৰিছে মাটিয়ে লৈ আনিছে উৰাই মেলি আনিছে বৈ মেলি আনিছে সেই তাক পুতি দিলে বহুত টাইমৰ পিছত ফুট খাই গ'ল সেই বস্তুটো কি হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত আৰু এটা লেয়াৰ বনি আছে কিহৰ লেয়াৰ মাটিৰ লেয়াৰ বনি আছে লিথিফিকেশন প্ৰসেছটো চলি আছে ওকে লেয়াৰ আপন লেয়াৰ now eventually in due time okay in due course of time what will happen is that hey নিগনিটো যেটো তাতে মৰিছিলে হি কি বনি যাব ফসিলস বনি যাব রাইট হি কি বনি যাব ফসিলস মানে কি ultimately is nothing but like the skeletal remains or the dead remains of an organism right so plant ho ya animal ho tar jikini remains thaki jabo ekini ki ami ki boli kom বহুত দিনৰ পিছত পাম আমি in the form of fossils okay classification of sedimentary rocks যদি আমি চাও mechanically formed sedimentary rocks okay কি লিখা আছে ইয়াতে mechanically formed what is the meaning here rock fragments and other weathered materials get cemented together by silicate minerals to form these rocks through a mechanical process মানে mechanical process বুলি কলে কি বুলি বুজিব আমি through physical application
ওকে মানে কেমিক্যালি বস্তুটো চেঞ্জ হোৱা নাই কেমিক্যালি বস্তুটো আনা নাই বনা নাই বাট কেনেকে হৈছে মেকানিক্যাল প্ৰসেস ওকে ফিজিক্যাল প্ৰেসাৰ বনি পেলাই সেই ট্ৰান্সপোৰ্টেশন হৈছে ফিজিক্যাল প্ৰেসাৰেদি প্ৰথমত ৰক্স খিনি ডিসইন্টিগ্ৰেট হৈছে ফিজিক্যাল প্ৰেসাৰেদি ৰক্স খিনি ট্ৰান্সপোৰ্ট হৈছে আৰু ফিজিক্যাল প্ৰেসাৰেদি ৰক্স খিনি কম্পেক্ট হৈছে আৰু আলটিমেটলি ৰক বনিল ওকে সো লুজেন মেটেৰিয়েলছ কেটা লুজেন কেনেকে হ'ল loosen materials के अंदर loosen करने के होल through physical pressure okay mechanical pressure डी होता है disintegrate होल mechanical pressure डी होता है deposition होल okay और last तो होता है compact होल होल mechanically then बनी होल sedimentary rocks ठीक है सर next point ये लिखा है chemically formed sedimentary rocks what are these rocks are formed when minerals dissolved in water are left behind after water evaporates okay janeka for example salt okay chokuha in fact so these are some kind of particles jibila pani evaporate khoi jor pasat bostu khini tate thaki jay aru he bostu khini lahe compact hobo okay aru rocks bonibo organically formed mane ki organically carbon related jiman khini ase okay ba মানুহ প্লান্ট এন্ড এনিমেলস হিয়তৰ ৰিলেটেড হিয়তৰ পৰা যিখিনি ৰক্স বনিছে ওকে সব হিয়তৰ পৰা কেনেকে ৰক্স বনিব ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ লগত কি আছে ক্যালসিয়াম আছে আপোনাৰ হাৰ্টবিট মোৰ হাৰ্টবিট হ ক্যালসিয়াম আছে ইন ফ্যাক্ট প্লান্টছটো ক্যালসিয়াম আছে বাট নট ইন দা ফর্ম অফ ক্যালসিয়াম ইট ইজ ইনডাইৰেক্টলি ইন দা ফর্ম অফ লাইম রাইট সো এই প্লান্টস কিনি এনিমেলস কিনি হিয়তৰ যেতিয়া নেকি মৰিব হিয়তৰ হাৰ্টি वगैरह হেবিলাক কি হ'ব হেবিলাক গৰি বিলাক একা বস্তুবিলাক জমা হয় হিয়তো ৰক্স বনিব ৰাইট এটা টাইমৰ পিছত হিয়তো হাৰ্ট বনিব প্ৰেসাৰ কম্পেক্ট বনিব সো তাৰ পিছত হেই তেনে ধৰণৰ যেটা নেকি এটা সেডিমেন্টাৰী ৰক বনে তেতিয়া আমি হিয়তক কি বুলি কম আমি কম অৰ্গানিক্যালি ফৰ্ম সেডিমেন্টাৰী ৰক্স ঠিক আছে সো এক্সাম্পলস এটা লিয়া আছে লাইক কোল এন্ড লাইমস্টোন are well known examples plant remains give rise to coals of different grades depending upon the proportion of carbon and the degree of overlying pressure hekarne amar different types of coals ase like anthracite bituminous right tolike jane sage lignite okay limestone on the other hand is composed of cells and skeletons of dead marine animals okay that once lived in shallow, warm and clear waters of a sea or lake. Okay? Sentence to Korean language. And very easy to understand, right? So, depending on the predominance of calcium content or the carbon content, sedimentary rocks may be calcareous. Okay? May be calcareous. Tar mane ki limestone, chalk, dolomite, for example, or carbonaceous. So, duta type for organically formed sedimentary rock আমি দেখা পাও হেতু হৈ গল এটা হৈ গল আপোনালোকৰ ক্যালকেৰিয়াছ আৰু এটা হৈ গল আপোনালোকৰ কাৰ্বনেচিয়াছ ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি চাও significance of sedimentary rocks are not as rich in minerals of economic value as the igneous rocks okay igneous rock metamorphic rock হেতৰ যেটো ইকোনমিক্যাল ভ্যালু বহুত বেছি তোলকে বেলেগ কোন হলো আপোনালোকে জাস্ট গ্রানাইটৰ এক্সাম্পল লৈলো গ্রানাইট ভেরি ইজিলি अवेलेबल রাইট এন্ড অলসো গ্রানাইট তো কি হয় আপোনালোকৰ গ্রানাইট বা বেসেল হেবিলাক কি হয় আমাৰ সব ধৰণৰ আপোনাৰ ৰাস্তা বনাওতে বা এনি কাইন্ড অফ পাথৰ যেটো কমনলি अवेलेबल রাইট সো ইকোনমিক্যাল ভ্যালু তাৰ বহুত বেছি আছে ইগনিয়াছ ৰক রাইট মেটামorphic rocks হেতৰ ইকোনমিক্যাল ভ্যালু বহুত বেছি আছে For example, मैं अपना लोगों को just करो about marble, right? So marble को था अपना लोग जाने तो marble तो इमानी economical value जाने किमान दाम, no? बहुत दाम. So here पर economic value की है से sedimentary rocks और economic value किंतु कम, okay? Now these rocks have fossil fuel depositions which are absent in igneous and metamorphic rocks. We have already covered it. Important minerals like bauxite, manganese, tin, are weathered from other rocks
and are accumulated as sedimentary rocks. কিন্তু সেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে পাব like bauxite, okay, tin and all. Sedimentary rocks yield some of the most fertile soils when weathered down. এইবিলাক যেতিয়া নেকি এইবোৰ ৰক যেতিয়া নেকি weathering কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব বহুত fertile আপোনালোকে grounds বিলাক পাব, land বিলাক পাব. For example আপোনালোকৰ loess, right? এইবিলাকৰ deposits এদি বনে, sedimentary deposits এদি বনে. Specifically এইবোৰ ক'ত দেখা যায়? In places like China, lower places of lower regions of Mongolia, okay? এইবোৰ জায়গাত পোৱা যায় আৰু ইহঁতৰ জায়গাত কি হয় বহুত বেছি খেতি বহুত বেছি হয় এগ্ৰিকালচাৰত আপোনালোকে জানেই চাগে চাইনা বহুত কেইটা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডাক্টছৰ টপ এক নম্বৰত আছে টপ প্ৰডিউচিং কান্ট্ৰি হয় ৰাইট সো তেনে ধৰণৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্টাইল সয়েলছ বিলাক আমি দেখা পাব পাৰোঁ okay moving on let's talk about earthquakes. Okay, now earthquakes is very important, especially from the APSC point of view, right? Earthquakes are very important. How? Because earthquake amar eta bahut beshi hoye thake ami ekebare earthquake prone area asu okay just few days back 2 days back amar not 2 days 5 or 6 days back amar eta earthquake feel hoisile tremor eta slight okay iman heavy noy but still earthquake amar kane very common hoy ami etu feel koriye thako okay and also APSC UPSC eta favorite topic hoy okay so let's talk about earthquakes a vibration or oscillation of the surface of the earth caused by elasticity or isostatic adjustment of rocks beneath the surface okay easy to understand and also আমি অলপ আগতে primary waves secondary waves seismic waves এর কথা পাতি আছিলো so earthquake পঢ়িব কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা বহুত সহজ হ'ব it is a release of energy অথনি যেনেকা আছিল surface wave কোপা হলে release of energy এটা হয় in form of seismic waves definitely deep beneath the crust okay the source of the quake is called the hypocenter or focus okay hypocenter or okay or is a different word okay hypocenter or focus the point on the surface directly above the focus is called epicenter okay so highlighted khini apnaloke focus koribo okay now the earth's major earthquakes occur mainly in belts coinciding with the margins of tectonic plates okay tectonic plates so tectonic plates ki hoy any idea tectonic plates আপোনালোকে সৰুৰ পৰা শুনি আহিছে যে আৰু earthquake basically কেলে হয় due to tectonic plates right so tectonic plates কেটাৰ কেলে হয় let's have a look tectonic plates or eta picture থাকিব লাগিছিল I think নাই okay कोई बात नहीं আমি এটা কাম কৰিম tectonic plates actually what is tectonic plates আমি তেনেকা মই আপোনালোকক বুজাই আছো okay so let's use this empty space okay এই empty space খিনি আমি অলপমান ইউজ কৰো ডায়াগ্রাম ড্ৰ কৰিব কাৰণে okay আৰু জুম নহয় নেকি okay হৈছে okay so আমাৰ আৰ্থটো যেনেকা কি আছে আমাৰ আৰ্থৰ ওপৰত কি আছে প্লেটস বিলাক আছে which we know as tectonic plates okay total আমাৰ লগত কেইটা প্লেট আছে 6টা মেজৰ প্লেটস আৰু around 20টা বহুত কিতাপত বেলেগ লিখা আছে 20টা মাইনৰ প্লেটস আছে সো মানে কি হৈছে যে আমাৰ আৰ্থটো কি হৈছে মাজে মাজে এনেকা এনেকা প্লেটস আছে okay আৰ্থৰ তলত where you are standing okay আপোনালোকে এটা এটা প্লেটত থিয় হৈ আছে ঠিক আছে ইন্ডিয়ান প্লেটত থিয় হৈছে বহুতে অস্ট্রেলিয়ান প্লেটত থিয় হৈছে কিছুমানে নৰ্থ আমেৰিকাৰ মানুহ নৰ্থ আমেৰিকান প্লেটত থিয় হৈ আছে okay তেনেকা mainly there are 6 major plates okay so এইবোৰ প্লেটস কি হয় মুভ কৰি থাকে okay এই প্লেট
suppose etu eta black color plate. Okay, let's color them out. Etu suppose eta plate hai. Okay, now etu suppose eta plate hai. Okay, so what happens is এই দুটা প্লেট আইদার ইহঁতে কনভার্স কৰি থাকিব মানে দিস প্লেটস আর ক্র্যাশ কৰি আছে ইজনৰ লগত ক্র্যাশ কৰি আছে ওকে অর এলস এই প্লেটস কি কি কৰিব ডাইভার্জ হৈ গঠিব সো বেসিক্যালি এনেকা ক্র্যাশ কৰিলে বা ডাইভার্জ কৰিলে সেই তেতিয়া কি হয় আমি এটা শক পাও আৰু আমি তাকে কি কও টেকটনিক প্লেটস টেকটনিক এক্টিভিটি বুলি কও ওকে সো এই টেকটনিক এক্টিভিটিৰ কাৰণে আমি কি ফিল কৰো আমি earthquake feel करो ओके चलो okay so earthquake is very important for us so let's have a look earthquake আমাৰ ইয়াতে কেনে ধৰণৰ there are different types of earthquake right কিন্তু there are not only tectonic earthquake আমি যেটো আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিলো হেতু কি হয় tectonic earthquake but there are more than one type of earthquake so first to হৈ গল আপোনালোকৰ tectonic earthquake already discussed the second is volcanic earthquake this occur near the area of an active volcano so যেটা নেকি এটা অ্যাক্টিভ ভলকানো থাকে স্পেসিফিক্যালি যদি এরিয়াটো কি হয় এক্সপ্লোশনস হৈ আছে ওকে বা কোয়াইট টাইপো যদি হৈ আছে তেতিয়া কি হ'ব আইসোস্ট্যাটিক এডজাস্টমেন্ট বিলাক হ'ব আমাৰ প্ল্যানেটৰ আমাৰ আৰ্থে কি কৰি থাকে আইসোস্ট্যাটিক এডজাস্টমেন্ট কৰি থাকে হয় না আমাৰ যেনেকা বহুত বেছি বৰ লাগি যায় আমি কি কওঁ একদম গাছা আমি এনেকা হেৰি মান এঙা মৰা বুলি কয় নহয় জানো গতিকে তেনেকে কি হয় আপোনালোকৰ আইসোস্ট্যাটিক আমাৰ আৰ্থটো কি কৰে কিছুমান জায়গা ধৰি লোৱা প্ৰেসাৰ বেছি পৰি আছে ডিউ টু ড্যামছ এন্ড অল বা বেলেগ কিবা এন্থ্ৰোপোজেনিক চেঞ্জেছৰ কাৰণে ঠিক আছে ম্যান মেড চেঞ্জেছৰ কাৰণে তা আৰ্থে কি কৰে এডজাস্ট কৰি থাকে নিজৰ বডিটো ওকে আৰ্থে নিজৰ বডিটো তেনেকাকে এডজাস্ট কৰি থাকে আৰু সেইবিলাক বডিটো এডজাস্ট কৰি থাকোতে কি হয় লেন্স বিলাক কেতিয়াবা ওপৰলৈ উঠে কেতিয়াবা তললৈ উঠে ওকে ফল্টিং বিলাক হৈ থাকে সো হেবিলাক ৰিলেটেডও আপোনালোকৰ কি হয় আমাৰ আৰ্থকুৱেক বিলাক পাই থাকে ঠিক আছে সো হেবিলাক পাৰ্টিকুলাৰলি যদি চাই তেতিয়া হলে কলাপস আৰ্থকুৱেক কেতিয়া হ'ব যেটা নেকি ড্যামস वगैरह বা মাইনিং वगैरह কৰোতে ওকে ড্যামস वगैरह বনাওতে বা মাইনিং কৰোতে তেতিয়া কি হয় আপোনালোকৰ তেতিয়া নেকি এটা শক হয় শক এটা আমি ফিল কৰো হেতু হৈ গল আপোনালোকৰ কলাপস আৰ্থকুৱেক okay now volcanic earthquake কেতিয়া হ'ব যেতিয়া নেকি এটা এক্সপ্লোজন হ'ব এক্সপ্লোজনৰ লগত সাৰাউন্ডিং এৰিয়াজ বিলাকে এটা ঝটকা এটা পাব শক এটা পাব সো হেতু হৈ যাব volcanic হেতু হৈ গল আপোনালোকৰ again explosive earthquake due to other kind of explosions okay like underground explosions due to mining and all nuclear weapons okay Hiroshima wala ठीक है তেনেকুৱা টাইপ so তেনেকুৱা টাইপৰ but there are different types of earthquakes and what the last data diya ase reservoir induced earthquakes so particularly hote kihor upor focus korise dams or upor focus korise reservoir induced earthquake due to what due to huge weight of reservoir water over weak underlying areas okay so this is called reservoir eta earthquakes are outcome dekhise কি কৰি পেলাই সব ইমেজেস আপোনালোকে চাব লাগে নাও এটো হৈ গল এইবিলাক ফল্টিং বা এইবিলাক ট্ৰান্সফর্ম হৈ আছে আৰ্থৰ যেটা লেয়াৰ আছে আৰ্থে যেটা নেকি আইসোস্ট্যাটিক এডজাস্ট কৰে দেন কি হ'ব ইট ইজ নট নেসেসারি যে আৰ্থটো এনেকাকে এডজাস্ট কৰিব যে এটা মাটিৰ ওপৰলৈ উঠিব এটা মাটি তললৈ যাব ওকে তেনেকা কি অকল এডজাস্ট কৰিব তেনেকা কথা নহয় আৰ্থটো কি কৰিব এনেকাকে এডজাস্ট কৰিব পাৰে ৰাইট isostatic adjustments বিলাক এনেকুৱা হ'ব পাৰে ওকে সো তেনেকাকে আমি ফলস বিলাক দেখা পাও ওকে আৰু আমাৰ ল্যান্ড ফিচাৰ্স বিলাক কি হয় কিহতে মডিফাই হৈ থাকাটো আমি দেখা পাও ওকে now effects of earthquakes যদি আমি চাও earthquakes cause landslides damming of rivers depressions which form lakes right very easy to understand let's go to the next point
they can cause submergence and emergence of landforms along coastal regions. Example, coastline of Kutch. Okay, so land বিলাকৰ submerge হ'ব, emerge হ'ব, এইবিলাক হৈ থাকিব. Okay, you can also use the word subside. Right, you can also use the word subside. Now the thing is, যেতিয়া নেকি এটা মাটি এডোখৰ যদি তললৈ নামি যায়, okay, ডাব খাই যায়, তেতিয়া আমি কি বুলি কম? আমি ইউজ কৰিম the word subside. Okay, কিন্তু সেই সেম মাটিটো যেতিয়া নেকি ডাব খাই পেলাই একেবাৰে সি লেভেলৰ তলত গুচি গ'ল বা পানীৰ তলত পুত খাই গ'ল, okay, পানীৰ তলত ডুবি গ'ল, তেতিয়াহে আমি wordটো কি ইউজ কৰিম? Submergence বা submersible. Okay, so emergence and submergence exactly opposite words. ঠিক আছে? So next point আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it lead to changes in surface drainage and underground circulation of water. So earthquakes or effects of underground যিটো circulation আছে আমাৰ water সেইটো সলনি হৈ যাব পাৰে, right? Blocks বনাই দিব পাৰে, barriers বনাই দিব পাৰে, আমাৰ whole water system to change হৈ যাব পাৰে, right? More devastating features of earthquakes are fires and seismic waves. Now seismic waves যিটো নেকি আপোনালোকৰ সাগৰত যিটো নেকি তেনেকা ধৰণৰ tectonic activities বা আমাৰ earthquake activities বিলাক হয়, okay, তেতিয়া কি হয়? সুনামি চাই, right? তোমালোকে সকলোৱে জানে চাগে সাগৰত ইউজুৱেলি মেইন ঝটকাটো shock waves টো আপোনালোকৰ ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়? সেই shock waves খিনি আৰম্ভ হয় সাগৰৰ মাজত, ঠিক আছে? তাৰ পিছৰ পৰা সেই shock waves খিনি কি হয়? স্প্ৰেড হৈ গৈ থাকে, okay, আৰু in the form of আমি সুনামি এটো দেখা পাওঁ. Okay, formation of cracks or fissures, just like I showed you in the picture. Okay, how are earthquakes measured? With the help of what? Richter scale. Okay, so Richter scale আছে, কোনে ওলাইছে Richter scale টো? চার্লস রিchter. এখানে ওলাই নিজৰ নামত দিলে Richter scale. Okay, নিজে ওলাইছে নিজৰ নামত দিছে. Okay, ঠিক আছে. কেতিয়া ওলাইছিলে? 1935. Okay, so 1935 যেটা নেকি আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া 1935 আছিল, সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কনস্টিটিউশনত, আমাৰ বহুতখিনি বস্তু সেইটো হেৰিৰ পৰা লৈছো, এক্টৰ পৰা লৈছো, ৰাইট? সো the same year আপোনালোকৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হৈছিল, আমাৰ ৰিস্টাৰ স্কেলটো বনিছিলে. Okay, so Richter scale, magnitude scale is a scale of numbers used to tell the magnitude energy released of earthquakes. So Richter scale or যদি আপোনালোকে পিকচাৰ চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে I recommend that আপোনালোকে Google Images ইউজ কৰক আৰু তাতে Richter scale টাইপ কৰি চাওক, বস্তুবিলাক থাকিব লাগিব, গ্ৰাফিক্যালি কেনেকৈ বস্তুবিলাক দেখে, সেইবিলাক জানিব লাগিব, অকল ওয়াৰ্ডছ খিনি পঢ়ি থাকিলে নহ'ব, ৰাইট? It is a logarithmic scale that is with each integer increase in scale. The amplitude increases by factor of 10 and energy increases by a factor of 32. So 10 and 32 তেনেকা এটা level আছে হতৰ, okay? এনেকা thermometer হওক বা আমাৰ rain gauge হওক, কি হয় এনেকা numbers বিলাক থাকে, হয় না? So এই numbers বিলাক কিমান বেছি হাই কিমান বেছি কম সেইবিলাক আমি চাওঁ. For example 10 এটা লিমিট আছে, 10 লিমিট হৈ গ'লে কি হ'ব? তেতিয়া বহুত ভয়ানক আৰ্টকুৱেক, আমাৰ এতিয়া 4.5 পইণ্ট আহোঁতে আমি ফিল কৰোঁ 6-7 হৈ গ'লেতো আকৌ বেছিয়ে হৈ যায়, ৰাইট? সো তেনেধৰণৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ যায় যেতিয়া নেকি 6-7 ক্ৰছ কৰি দিয়ে. But also there are some other factors like it depends on the infrastructure or the population distribution বা সেই জায়গাটোৰ ডেন্সিটি কিমান বেছি হৈ আছে অফ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰছ, okay? এটা ওপেন প্লেন জায়গা এটাত যদি আপোনালোকৰ হাই ম্যাগনিটিউডৰ যদি এটা আৰ্টকুৱেক হয় তেতিয়া ইমান এটা ডিষ্ট্ৰাকশ্যন নহ'ব, ৰাইট? কিন্তু এটা সৰু সৰু জায়গা সিটি টাইপ ভেৰি কম্পেক্ট সিটি এটা, তাতে একটা অকমান অলপ লেছ ম্যাগনিটিউডৰ আৰ্টকুৱেকো কিন্তু তাতে বহুত বেছি হেৰি কৰে, ৰাইট? বহুত বেছি তাতে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰে. নাও মাৰ্কেলি স্কেল আৰু এটা আছে, হি কি কৰে? ইন্টেন্সিটি অফ দ্য আৰ্টকুৱেকটো চাই, okay? কোনে উলিয়াইছিলে? জিচেফ মাৰ্কেলি, okay? তেখেতৰ নামটো নিজৰ লগতে দিছে, so it will be very easy for you to remember. কেতিয়া ওলালে? তেখেতে ওলালে 1902, okay? বাট পিছলে কি হ'ল? মডিফাই কৰা গ'ল. It means
earthquakes on a scale of 12 ranging from instrumental to catastrophic. Okay, so jeta like catastrophic hoy tar mane bahut beya earthquake. Okay, jeneka amar 1950 hoisile 1897 ot hoisile ohomot, right? So teneka type of earthquake bila bahut destructive ase. Okay, so I think apnalokor kane eto alopman images to all nohobo, but now we will talk about what? We will talk about glacial landforms. Okay, so eneka questions aibo parele, sark ki hoy, hanging valleys ki hoy. Okay, what else? What are moraines? Okay, moraines. So ebla I will discuss korim, but this picture is not quite good, but you will definitely get the PDF or PDF to apnaloke sai lobo parim pictures ki thake. ঠিক আছে, we will acha এইটো picture অলপমান ভাল হয়। চলো ঠিক আছে, so let's talk about the various glacial landforms. Okay, so what is glacier? First let's know about what is glacier. A glacier is a moving mass of ice at speeds averaging few meters. Okay, so glacier মানে কি আমি সকলোৱে জানো যে glacier বৰফ, right? In easy way আমি যদি চাব খুজো বৰফ হয়, but এই বৰফটো কি কৰে অকল এটা জায়গাতে থাকে তেনেকা নহয়, moves slowly moves, আৰু গ্লেচিয়াৰ বৰফ হয় কিন্তু সৰু টুকুৰা বৰফ নহয় আপোনালোকৰ ফ্ৰিজত থকা দৰে, ৰাইট? বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, some are like একদম কিলোমিটাৰছ ডাঙৰলৈকে থাকে গ্লেচিয়াৰ্ছ বিলাক, ৰাইট? Excuse me. A glacier is a moving, okay? Moving mass of ice carries debris which performs erosive and deposit works. So, thoni moi koisilo apnalokok jeta sedimentary kotha koisilo pati asilo. Tetia transporting agents kini kon asile? Transporting agents kini asile first ot hoy gol apnalokor river, wind, and also I was talking about glaciers, right? So glaciers bilako ki kore, ebilak activities kore, denudational activities kore, you eta agent hoy, okay? Eta denudation agent hoy, okay? So সিহঁতেও erosion কৰে, transportation কৰে আৰু deposition কৰে. Now সিহঁতে যেটা নেকি erosion কৰে, erosion কৰোতে সিহঁতে কেনে ধৰণৰ landforms বিলাক সিহঁতে বনায় আমি চাওঁ, ঠিক আছে? So the first thing is glacial erosional landforms. Okay, হেতু আমি ফার্স্ট চাও, প্ৰথমটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ cirque, CIRQUE, depends on you আপোনালোকে যেনেকৈ pronounce কৰে কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে. Okay, it's a hollow basin cut out into a mountain ridge. Okay, so এটা basin আছিলে কিন্তু basinটো কি কৰিছে কাটি এটা mountain ridge হৈ গৈছে, and it has steep sided slope. Okay, mountains বিলাকৰ slope কেনেকা থাকে এনেকা থাকে, right? পাহাৰ এনেকা থাকে. So এই slopes কেটা কি হৈছে কিন্তু বহুত বেছি steep হয়. Okay, বহুত বেছি steep হয় বুলি কৈছে. So এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ cirque. কোনে বনাইছে? সিহঁতে কোনে কৰিছে? গ্লেচিয়াৰ্ছ বিলাকে বনাইছে. So এই হেলো বেচিনটো বনাইছে কোনে? It is cut by whom? It is cut by glaciers and also cut on the three sides. তিনটা সাইডে দিহটা কাটে কি কৰিছে একেবাৰে steep বনাই দিয়ে. Okay, and these are known as cirque. When the ice melts, the cirque may develop into a turned lake. Okay, তাৰ মানে ইয়াতে কি হৈছে মই আপোনালোকক দেখাই আছো, সেই ইমেজটোতে আমি অলপমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহো, ঠিক আছে? Okay, is there a curve? আচ্ছা ইয়াতে আছে. So এই জায়গাখিনি এটা চাই লওঁ আমাৰ। Okay, okay, so
সার্ক এনে লিখা আছে CIRQUE বেসিক ঠিক আছে ভালকে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিজিবল নহব পাৰে বাট কৈ নে সো এই সার্ক বেসিকটো কি হৈছে এই জায়গাটো দেখিছে আপোনালোকে এই মাউন্টেনটো এটো আগতে এটা হোল ওয়ান মাউন্টেন আছিল ওকে এটা মাউন্টেন আছিল নহলে গ্লেচিয়াৰে কি কৰিলে গ্লেচিয়াৰে এই মাউন্টেনটো এই তিনি সাইডে এইটো সাইডে কাটিলে এইটো সাইডে কাটিলে এইটো সাইডে কাটিলে গ্লেচিয়াৰে কাটি থৈ দিলে ওকে তিনটা সাইডে কাটি থৈ দিলে এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ সার্ক আৰু এই সার্কটো যেটা এই গ্লেচিয়াৰ আছে গ্লেচিয়াৰখিনি যদি ইয়াতে আছে যিখিনি সেইখিনি যদি মেল্ট হৈ যায় তেতিয়া হলে কি যাব ইয়াতে এটা লেক বনাই দিব ৰাইট এটা লেক বনাই দিব আৰু এই লেকটোক আমি কি বুলি কওঁ টাৰ্ন লেক okay so turn lake is associated to what turn lake is associated with the glacial landforms glacial erosional landforms ঠিক আছে নেক্সট তেনেকৈ আমি এই ডায়াগ্ৰামটোতে চাই লওঁ হওক এবাৰতে accumulation zone ইয়াতে accumulate হৈছে glaciers বিলাক আৰু ইয়াতে মেল্ট হৈ হৈ কি হ'ব আপোনালোকৰ ইয়াতে মেল্ট হৈ হৈ আপোনালোকৰ এইবোৰ হ'ব লেকস বোৰ বনিব ইয়াতে আছে এৰেট ARETE এৰেট বুলি ক'লে they are very steep পুৰা একেবাৰে এনেকে steep হা বহুত বেছি জুৱা জুৱা থাকিব দেন এগেইন ইয়াতে এটা দিয়া নাই বাট এৰেটৰ নিচিনা যেটা নেকি অকমান এনেকা কাৰ্ভ টাইপ হৈ যাব হেতুক আমি কি কম হেতুক আমি কম হৰ্ন ওকে হৰ্ন এটো হৈ গ'ল এৰেট ওকে নাও ইয়াতে কিছুমান আৰু আছে লাইক moraine medial moraine lateral moraine okay terminal moraine okay so এইবিলাক কিছুমান moraine আছে moraine কি হয় ultimately moraine বেলেগ কোন হয় বাট আমাৰ গ্লেচিয়াৰে ইৰোজন কৰি নতুন নতুনকে বনোৱা ল্যান্ডফৰ্মস বিলাকে হয় okay so হেবিলাক এটা এটা ল্যান্ডফৰ্মস হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ as you can see ইয়াতে কিছুমান বেলেগ নাম বিলাকো আছে okay crevasses farmland bedrock okay and moraine আমি already চালো okay drumlin আছে drumlins বিলাক ইয়াতে মেনশন নাই but we will study about it okay you cannot miss anything right আমি মিস কৰিব নোৱাৰো সব বস্তু আমি কমপ্লিট কৰিবই লাগিব okay marathon class হয় that doesn't mean that we will skip things right দৌৰিবটো লাগিব marathon আমাৰ আছে but we cannot skip any important point সব ইয়াতে আছে আমি skip নকৰো drumlins so drumlins কি হৈছে this area okay this area drumlins so ইয়াতে কি হৈছে drumlins are what these are nothing but deposit হৈ okay glacier কি কৰে নানা ধৰণৰ বস্তুবিলাক লৈ আনে আৰু deposit কৰে okay rock particles and all এইবিলাক deposit কৰি সিহঁতে এটা এনেকুৱা টাইপৰ shape এটা বনাই দিয়ে okay সিহঁতে কি কৰে এনেকুৱা টাইপৰ এটা shape এটা বনাই দিয়ে now this is the ground okay এটো ground হয় আৰু গ্লেচিয়াৰে কি কৰে এটা উল্টা বুলি কয় এটা নাওৰ উল্টা নাও এটা যেটা নেকি আমাৰ যেটা মেইন নরমাল রোইং বোট হয় সেই রোইং বোটটো যেটা নেকি উল্টাই দিব তেতিয়া যেনেকা এটা শেপ ফর্মেশন হয় সেই ফর্মেশনটো কিহেদি বনাইছে আমাৰ ময়দাম বিলাক যেনেকুৱা আছে ৰাইট আমাৰ আহোমৰ যেনেকা ময়দাম বিলাক আছে সেই তেনেকুৱা এটা ময়দাম বিলাক কি হৈছে তেনেকুৱা আপোনালোকে গ্লেচিয়াৰ্স বিলাকে ডিপোজিট কৰি ময়দাম যেন বনাইছে বাট ইট ইজ ইন দ্য শেপ অফ what এটা উল্টা ৰো বোটৰ শেপটো লৈছে ওকে চলো এটা আপসাইড ডাউন এটা ৰো বোটৰ শেপটো লৈছে ড্ৰামলিন হেতু হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ড্ৰামলিন এস্কেস বিলাকৰ পানীৰ ডিপোজিটস কিটা হৈ যাব অলপমান ডেল্টাইক টাইপ থাকিব টার্মিনাল মোরেন মানে কি হৈছে মোরেন্স মানে কি হয় দিস আর ডিপোজিটস ওকে মোরেন্স কি হৈছে দিস আর ডিপোজিটস যিবিলাক গ্লেচিয়াৰে আনিছে ওকে সো যেটা নেকি মোরেন্স বিলাক টার্মিনাল মোরেন বুলি আমি কেতিয়া কম যেতিয়া নেকি গ্লেচিয়াৰে আনি ডিপোজিটস বিলাক যোনখিনি একেবাৰে লাষ্টত ডিপোজিট কৰিছে ওকে গ্লেচিয়াৰটো যোনখিনি জায়গাত শেষ হ'ব আৰু গ্লেচিয়াৰটো মেল্ট হ'ব এটা টাইমত পানী বনিব ৰাইট সো যোনখিনি জায়গাত লাষ্ট তাৰ লাইফ টাইমটো শেষ হোৱাৰ আগে লোকে একেবাৰে লাষ্টত যিখিনি হতে ডিপোজিট কৰিলে সেইখিনি হৈ যাব আপোনালোকৰ কি টার্মিনাল মোরেন ওকে সিমিলারলি যদি সাইডে হয় তেতিয়াহলে আমি কি কম ল্যাটারাল মোরেন ওকে সাইডে যিখিনি ডিপোজিটস বিলাক জমা কৰিছে সেইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ল্যাটারাল মোরেন ওকে মাজত যিখিনি হতে জমা কৰি আছে সেইখিনি হৈ যাব আপোনালোকৰ মিডিয়াল মোরেন ওকে সো এগেইন গ্ৰাউন্ডত যিখিনি ডিপোজিট জমা কৰিছে হেতু মুভ কৰি আছে সো ৰাইট যেনেকা এটা মুভ কৰি আছে তলত যেটো গ্ৰাউন্ড আছে গ্ৰাউন্ডতো কিছুমান ডিপোজিটস এৰি গৈ আছে
right? So এই গ্ৰাউণ্ডত থকা ডেপজিটছ খিনিক আমি কি বুলি কম গ্ৰাউণ্ড মৰেইন ঠিক আছে সো তেনেকৈ আমাৰ কেইটা মৰেইন পাই গলো মৰেইন মানে ডেপজিটছ কেইটা ডেপজিটছ বা মৰেইনছ পাই গলো আমি টাৰ্মিনেল লেটাৰেল medial and ground morion ठीक है चलो so images of বিলাকৰ পৰা ষ্টাডি কৰিবলৈ ভাল হয় comparatively right চলো next আমি চাও ইয়াতে আৰু কি কি লিখা আছে ওকে সার্চ হৈ গল এতিয়া চাও এটা লিখা আছে glacial trough ওকে trough বুলি যেটা নেকি আমি কম মানে কি হৈছে দিছাৰ অলপমান এটা ডিপ্ৰেছন টাইপ ওকে ভ্যালিজ টাইপ okay depression type glacial trough since glacial mass is heavy and slow moving erosional activity is uniform horizontally as well as vertically a steep sided and flat bottom valley results which has a U shaped profile okay now glacier জায়গা যদি পানি থাকিলে হয় আৰু যদি ফোর্স তো বহুত বেশি থাকিলে হয় স্পিড টু কারেন্ট যদি বেশি থাকিলে হয় পানীয়ে কি কৰে তেতিয়া সাইডৰ ইৰোজন বিলাক এটা কম কৰে সাইডত যিখিনি পাথৰ আছে সিহঁতে ইমান এটা ইৰোড নকৰে ওকে এটা তলত ফাৰ্স্ট যেটা নেকি যাব সিহঁতে তলত ভাৰ্টিকেল ইৰোজন বহুত কৰি থাকে ওকে বাট এতিয়া আমি কিহৰ কথা কৈছো গ্লেচিয়াৰৰ কথা সো গ্লেচিয়াৰটো ইমান ফাষ্ট কে না যাব ৰাইট সো গ্লেচিয়াৰে কি কৰিব লাহে লাহেকে যাব গতিকে সিহঁতে সাইডৰ ৰক্স বিলাককো ইৰোজন কৰিব আৰু লগতে সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতে আমাৰ তলৰ যেটো ভাৰ্টিকেল ইৰোজন আছে ভাৰ্টিকেল ইৰোজনটো সিহঁতে লগতে কৰি যাব ওকে গতিকে ৰিভাৰে যেনেকা ভি শেপ ভ্যালিজ বনায় এটা নেকি সিহঁতৰ ইয়াং ষ্টেজত থাকে ইয়ট ষ্টেজত থাকে সিহঁতে ভি শেপ ভ্যালি বনায় নহয় জানো কিন্তু গ্লেচিয়াৰ বিলাকে কি কৰে সদায় ইউ শেপ ভ্যালিজ বিলাকক বনায় ওকে আৰু সেই ইউ শেপ ভ্যালিজ বিলাক যিখিনি বনায় সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ সিহঁতক আমি কওঁ গ্লেচিয়াল ট্ৰফ ওকে নাও hanging valley কি হয় ওকে যেটা লিখা আছে hanging valley কি হয় বাট মই আপোনালোকক আকি দেখাই দিছো that hanging valley কি হয় ওকে নাও এটো আমি অলপমান স্পেস উলাই লম ঠিক আছে ডায়াগ্ৰামৰ কাৰণে নাও ইয়াতে কি হ'ল suppose এটো এটা মাউন্টেন হয় এটো এটা মাউন্টেন হয় এটো এটা মাউন্টেন রাইট এই মাউন্টেন্স কিনি মাজত এইবিলাকো এটা মাউন্টেন আছে সাপোজ ওকে এটা হিল হয় ওকে এটো টপ জায়গা এটো এটা মাউন্টেন হয় রাইট এটা মাউন্টেন নাও এইখিনি জায়গা গাত can you understand let's do one thing more picture ললো okay তোলকে বুজি লব মন হলে okay মইহে অকল বুজি পাম so let's do one thing আমি আগৰ পৰা এটা অলৰেডি বনোৱা পিকচাৰ এটা চাই ওকে বাট লাইন বাই লাইন পঢ়াতছে যদি আপোনালোকে যদি ইমেজেছত চাই দিয়ে তেতিয়া কি হয় বস্তুবিলাক ভালকে বুজি পায় নহয় জানো বস্তুবিলাক ভালকে বুজি পায় আচ্ছা লেটস টেক দিস পিকচাৰ ওকে নাও এই জায়গাটো যেটো হয় এই জায়গাটো কি এটা ভ্যালি হয় এই জায়গাটো রাইট এই জায়গাটো কি হয় এই জায়গাটো আলটিমেটলি এটা ভ্যালি হয় রাইট এই জায়গাটো এটা ভ্যালি হয় তেনেকুৱাই এই জায়গাটো যেটো হয় এই জায়গাটো এটা মেইন ভ্যালি হয় ওকে এই জায়গাটো কি হয় এটা মেইন ভ্যালি হয় রাইট কিন্তু এই জায়গাটো ফিট কৰি থাকিব কাৰণে FWT এই জায়গাটো ফিট কৰি থাকিব কাৰণে কিছুমান ট্ৰিবিউটাৰিজ ভ্যালিজ বিলাক বনাই লয় ইয়াৰ পৰাটো গ্লেচিয়াৰ আহি আছে রাইট এইখিনি জায়গাটো এটা পাইলে এটা ভ্যালি আছে ইয়াতো এটা গ্লেচিয়াৰ এই সাইডৰ পৰা এটা ট্ৰিবিউটাৰি যেতিয়া নেকি ৰিভাৰ্স বিলাক আমি কথা পাতো ঠিক আছে সেই তেনেকা ট্ৰিবিউটাৰি গ্লেচিয়াৰছৰ আমি কথা পাতি আছো ওকে নাও হে ট্ৰিবিউটাৰিজ গ্লেচিয়াৰ যিখিনি আপোনাৰ ভ্যালিজ ক্ৰিয়েট কৰিছে হেকেটা হৈ যাব আপোনালোকৰ হ্যাঙ্গিং ভ্যালি বিকজ হ্যাঙ্গিং বুলি ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিছে বিকজ সিহঁতে বহুত ওপৰতে আছে ওকে আমাৰ মেইন ভ্যালিটো কোনটো হৈ গৈছে এটো হৈ গল আমাৰ মেইন ইউ শেপ ভ্যালি বাট হে মেইন ইউ শেপ ভ্যালিটো বনাবৰ কাৰণে যিখিনি গ্লেচিয়াৰছ বিলাকে সৰু ষ্ট্ৰীমছ অফ গ্লেচিয়াৰছ বিলাক আহি আছে ওকে টিকলো গ্লেচিয়াৰ বিলাক যিখিনি আহি আছে হিহতে যিখিনি বনাইছে ওকে সেইখিনি ভ্যালিজ হৈ যাব আপোনালোকৰ হ্যাঙ্গিং ভ্যালিজ ওকে চলো Okay. Next, pattern of the lake is series of glacial lakes
connected by a single stream or a braided stream. Okay, so এইবিলাক কি হয় a series of glacial lakes আপোনালোকে গম পালে, for example tarn lakes. Okay, so এইবিলাক lakes বিলাক কি হ'ব, এটা নেকি এটা লেকৰ পৰা এটা লেক কেইটা isolated lakes নহয়, but instead they are connected, right? So এই connected থকাৰ কাৰণে সেইকেইটাক আমি particularly কি বুলি কওঁ, paternoster. Array আমি already আমি শিকিলো water array, right? সিহঁতৰ steepটো থাকিবই সিহঁতে, but সিহঁতে বহুত বেছি steep থাকিব, right? বহুত বেছি steep থাকিব. Next আপোনালোকে চাব পাৰে আবার horn, right? Hornটো মই already আপোনালোকক draw কৰি দেখালো. Horn and arrayৰ মাজত difference তেনেকুৱা নাই, right? So next I will fjord. J আছে কিন্তু pronunciation টা কেনেকৈ হয়, fjord. Okay, Norway ইত্যাদি এইবিলাক জায়গাত বহুত আছে. Okay, not only those places but য'ত glacier দেখা যায়, in fact আমাৰ ইন্ডিয়াত আছে. Okay, চলো, but ইয়াতে লিখা আছে that they are common in Norway, Greenland and New Zealand. Okay, এইবোৰ জায়গাত glacial erosion landforms বিলাক বহুত দেখি পাওঁ আমি, আৰু তাৰ উপৰিও আমি fjords তো আমি বহুত বেছি দেখা পাওঁ. Okay, so fjords কেটা যদি আমি চাওঁ, water fjords, steep sided narrow entrance like feature at the coast where the stream meets the coast. Okay, একেবাৰে stream আৰু coast মানে they are talking about what, they are talking about the ocean বা sea coast. Okay, সিহঁতে এই coastৰ কথা পাতি আছে. So সেইখিনি coastৰ ওচৰত যিখিনি আপোনালোকৰ erosional features আছে, যিকেইটা গ্লেচিয়াৰে, okay, সাগৰৰ পাৰৰ, ওচনৰ পাৰৰ ওচৰত যিখিনি ৰক্স আছে, সেইখিনি ৰক্সক গ্লেচিয়াৰ বিলাকে কাটি কাটি বনায়, কি বনায়, fjords বনায়. Okay, এইটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ fjords. Next যদি আমি চাওঁ glacial depositional landforms, এতিয়া আমি চাওঁ these are outwash plains. Outwash plains কি হয়, একেবাৰে লাষ্টত moraines এটা আমি চালো, terminal moraines হয় নে, এই terminal moraines জায়গাখিনি, excuse me, terminal moraines জায়গাখিনি হয়. Okay, when the glacier reaches its lowest point and melts, it leaves behind a stratified deposition material, okay, consisting of rock debris, clay, sand, gravel, etc. This layered surface is called till plane or an outwash plane. Okay, so glacier asile yate, and glacier to lahe gusi gol aru শেষ হৈ গৈ আছে. Okay, start hol ডাঙৰ asile lahe গৈ আছে, শেষ হৈ গৈ আছে. Now এই জায়গাখিনি যিমানখিনি হি এৰি থৈ গ'ল, okay, সেই জায়গাখিনি ফ্ল্যাট কৰি দিছে, আৰু সেই জায়গাখিনি আমি কি বুলি কওঁ, outwash plains. আৰু এই প্লেনছত কি কি পাব, rock debris, clay, sand, gravel, etc. সেইবিলাক পাব. Okay, this kind of deposits পাব, আৰু this kind of deposits are also known as what, ground moraines, right? Now next point হৈ গ'ল আপোনালোকৰ esker কি আছে, long ridge of sand and gravel at the sides of glaciers. Okay, so moraines are this one. Next হৈ গ'ল again drumlins আমি অকল already কথা পাতিলো, moraines আমি already কথা পাতিলো, ঠিক আছে. চলো, আমি বহুতখিনি আমি কভাৰ কৰিলো. Okay, next আমাৰ যেটো টপিক আহি যায় সেইটো হৈ গ'ল karst landforms বা karst topography বুলিও কওঁ. Okay, karst আপোনালোকে চাইছে চাগে karst topography, it might be an image, wait. Okay, so this kind of image, কেভ বিলাকৰ ভিতৰত যোনে যোনে মেঘালয় ফুৰিছে বা তেনে কিছুমান জায়গা যদি ফুৰিছে, আপোনালোকে গম পাব, দেখা পাইছে চাগে. So তেনেকা আপোনালোকে কেভছ বিলাকৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাব, right? So এইবিলাক স্ট্ৰাকচাৰ কোনে কৰে, পানীয়ে কৰে. And these rocks are basically they are made of limestone. Okay, calcareous nature থাকে. So এইবিলাক পানীয়ে ধুনীয়াকৈ কাটি খাই দিব পাৰে, right? So ইয়াতে ধুনীয়াকৈ disintegrate কৰিব পাৰে, right? So এই rocks খিনি কি হয়, ওপৰৰ পৰা যিখিনি আহিছে সেইকেইটাক আমি কি বুলি কওঁ, stalactites. তলৰ পৰা যিখিনি যায় সেইখিনিক আমি কি বুলি কওঁ, stalagmites. তলৰটো G, ওপৰৰটো C.
ওকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ আইডিয়া হৈছে দেট ওপৰটো কি হ'ব ওপৰত সদায় a ৰ পাছত b ৰ পাছত কি আহে c আহে সো ওপৰৰ পৰা যিখিনি আহিছে ওকে ওপৰৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকৰ আহা দেখা পাইছে সেইবিলাক হৈ যাব আপোনালোকৰ stalactites with a c ওকে আৰু তলৰ পৰা ফৰ এক্সাম্পল দিস ওয়ান এইকেইটা হৈ যাব stalagmites with a g ওকে stalactites and stalagmites now এইকেইটা কি কৰে sometimes সিহঁত দুটা এড হৈ যাব পাৰে জয়েন হৈ যাব পাৰে আৰু জয়েন হৈ পেলাই ইহঁতে জয়েন হ'ব এটো সাপোজ ওকে জয়েন হৈ গ'ল এটোক আমি কি বুলি কম পিলাৰ ওকে এটোক আমি কি বুলি কম পিলাৰ ঠিক আছে ওকে সো এইখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ কাৰ্ষ্ট টপোগ্ৰাফি ওকে এইখিনি হৈ গ'ল কাৰ্ষ্ট টপোগ্ৰাফি নাও let's go back हमारे यहाँ की लिखा है सावा हो okay so karst topography these landforms are formed due to chemical erosion and deposition done by groundwater so water e kori ase ebur kam kintu groundwater e kori ase okay and surface water as well in limestone dominant landscape so limestone dominant landscape or apnaloke eneka karst topography bahut dekha pabo okay Karst topography is a landscape formed from the dissolution of soluble rocks such as limestone, dolomite and gypsum. So not only limestone but also dolomite, gypsum, ityadi. Okay, this kind of rocks apnaloke karst topography banai dibo pare. Kone banai dibo water e. Okay, so water dekhise different kinds of rocks bilak banai ase. Hoy na? গটিকে water এটা agent হয় okay and water is what kind of agent it's a exogenous agent okay exogenous denudation agent হয় okay conditions essential for development of karst topography conditions কি আছে এনে ধুনিয়া karst topography দেখিবৰ কাৰণে ধুনিয়া মানে মইতো ধুনিয়া পাওঁ আপোনালোকে কেনেকা পায় এইটো মই নাজানো বাট কিছুমানে অলপ ভয়ানক পাব পাৰে okay anyways presence of soluble rocks preferably limestone at the surface of or subsurface level okay presence of soluble rocks hobo laibo like dolomite gypsum or limestone these rocks should be dense highly jointed and thinly bedded patal slate okay slate type eta thinly bedded hobo laibo thickly bedded hole ki hobo pani ketai hatok erode koribole disintegrate koribole digdar paboge right so these rocks should be dense but highly jointed bila hole mane ki hol jeneka pathor bilakot apnaloke porise sege pathor bilakot ki thake cleavage thake right pathor bilakot cleavage bilakot ki hoy jete easily break hoy jay bilak breaking points bilak পাথৰ বিলাকৰ ক্লিভেজ পইণ্টছ থাকে এই পইণ্টছ বিলাকত কি হয় ব্ৰেক কৰিব কাৰণে ইহঁতক সহজ হয় ৰাইট সো এই বিলাক জয়েন্টছ বিলাক হাইলি জয়েন্টেড যদি হয় ক্লিভেজ পইণ্ট যদি বেছি থাকে তেতিয়া ভাল ওকে আৰু থাৰ্ড পইণ্ট ইজ দ্য প্ৰেজেন্স অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ অৰ সাৰফেস ৱাটাৰ ষ্ট্ৰীমছ ওকে গতিকে এজেন্টটো লাগিবই আমাৰ এজেন্টটো কোন আছে এজেন্ট বিনোদ ৰাইট সৰি সো এজেন্টটো আছে আপোনালোকৰ is in water okay ground water ho ba surface ঠিক আছে চলো সো ইয়াতে আপোনালোকৰ আৰু ডায়াগ্ৰাম আছে ইয়াতে অলপমান ধুনীয়াকৈ দেখুৱা আছে কেনে ধৰণৰ কাৰ্ষ্ট টপোগ্ৰাফি হয় ইয়াতে আমাৰ দেখুৱা আছে লেটস হ্যাভ এ লুক সো কাৰ্ষ্ট টপোগ্ৰাফি সো এইখিনি জায়গা যিখিনি আপোনালোকৰ লাইনস বিলাক আছে হৰাইজন্টেল লাইন ভাৰ্টিকেল লাইনস আছে এইখিনি জায়গা বেসিক্যালি তলৰ জায়গা বিলাক আছে মাটিৰ তলৰ জায়গাবিলাক ওকে সো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে লাইমস্টোন থাকিব লাগিব বেডেড হলে ভাল বেডেড চাৰ্ট সিলস্টোনৰ তলত থাকিব পাৰে ওকে নাও দিস আৰ ড্ৰাই হোলস মানে এফালৰ পৰা হোল আছে এইবিলাক কি হয় এটা হোল হয় এটো এটা কি হয় হোল হয় ওকে দিস আৰ সিঙ্ক হোলস এনেকা সিঙ্ক হোলস থাকে পট হোলস থাকে ড্ৰাই হোল হলে মানে কি ইয়াতে আৰু পানী যোৱা নাই গে ওকে vertical shape base level spring okay you will get the picture definitely okay pdf or logote aibo so apnaloke picture dot apnaloke bhalke sai labo
এতিয়া ডাঙৰ হতে ইয়াতে ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে অলপমান ফাটি যাব পাৰে, but in your mobile or laptop it will be very fine. Okay, so this is what Karst topography. Okay, Karst topography. So Karst erosional landforms যদি আমি চাও কি কি ধৰণৰ landforms বনাই হতে, so first হৈ গ'ল আপোনালোকৰ cavern/cave. Okay, cave বনাই definitely তলৰ পৰা cave বনাই বনাই গৈ থাকে, পানীয়ে হতক খাই 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 গৈ থাকে, right? First হৈ গ'ল cavern বা cave. An underground cave formed by water action by various methods in a limestone or chalk area. Easy to understand. Okay, sinkhole/swallow hole or dolin, a closed depression draining underground in karst areas. Okay, তার মানে আমি যিখিনি হোলস কথা কৈছো সিঙ্ক হোলস, ঠিক আছে, সেই সিঙ্ক হোলস কেটাৰ কথাই কৈছো। নেক্সট হৈ গ'ল কাৰ্স উইন্ডো/উভালা, a collection of multiple smaller individual sinkholes that coalesce into a compound sinkhole. Okay, so কি হয় সৰু 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 sinkholes বিলাক যেতিয়া নেকি একেলগে ইহঁতে কি হয় একেলগে আপোনালোকক যদি ধৰে আৰু ইহঁতে কি হ'ল এই sinkholes বিলাক সৰু সৰু sinkholes বিলাক কি হ'ব, ইহঁতে লাহে 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 sinkholes খিনি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব। তেনেকা সাইডে সাইডে থকা এগাল ফুট ফুট ফুটকে এগাল যদি sinkholes থাকে, ইহঁত কেইটা একেলগে ইয়াতে এটা sinkhole, ইয়াতে এটা sinkhole, ইয়াতে এটা sinkhole, ইয়াতে এটা sinkhole, in due course of time এই sinkhole খিনি ডাঙৰ হ'ব, এইটো sinkhole ডাঙৰ হ'ব, এই sinkhole ডাঙৰ হ'ব, আৰু কি হ'ব ultimately they will get connected, আৰু মস্ত ডাঙৰ এটা আমি দেখা পাম sinkhole, right? So এই sinkhole যদি again পানীটো ফ্লো হৈ আছে বেলেগ বেলেগ সাইডৰ পৰা sinkhole পানী ইয়াতে আগতে অকল sinkhole কেইটাত পৰি আছিলে না গোটেইখিনি ৰিজনলি পৰিব তলত। ওকে, সো আৰু তলত বেছিকে পানীৰ সাপ্লাই হ'ব, তলত কেভছ বিলাক আৰু খাটা খাটা কেভছ বিলাক বনি থাকিব, ৰাইট, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ কেভছ বিলাক বনি গৈ থাকিব। why? because আমাৰ এজেন্ট এটা কি হ'ব বেছি হৈ যাব, ৰাইট? সো হেতুৰ কাৰণে কি হ'ব কাৰ্স উইন্ডো বা উভালা বুলিও কয়। ওকে, কাৰ্স depositional landforms, stalactite and stalagmite. Okay, already pictures of দেখালো মই আপোনালোকক। so ইয়াতে কি হ'ব basically stalactite, the water containing limestone in solution seeps through the cave roof, okay, in the form of a continuous chain of drops. so either সিহঁতে cave roof এদিও আহিব পাৰে, নাইবা উভালা থৈদিও আহিব পাৰে, বা sinkhole এদিও আহিব পাৰে, ঠিক আছে। কেনেকৈ আহিব, যদি কন্টিনিউয়াস চেইন অফ ড্ৰপস হিচাপে আহে তেতিয়াহলে সেই ড্ৰপস খিনি কি কৰিব, সেই ড্ৰপস খিনিটো ডেফিনেটলি কিবা কিবি পাৰ্টিকলছ আনি আছে, সেই পাৰ্টিকলছ খিনিয়ে কি কৰিব লাহে 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 ডিপজিট কৰি 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 গৈ থাকিব। সো সাপোজ দিস ইজ দ্য রুফ, কেভ রুফ, আৰু এটি যাব কেভৰ গ্ৰাউন্ড। ওকে, এটা হ'ল রুফ, এটা হ'ল গ্ৰাউন্ড। সো পানী যেটা নেকি আপৰ টুক 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 কে পৰি আছে, সেই ডিপজিটছ বিলাক ইয়াতে অলপ জমা কৰিলে, ইয়াতে অলপ জমা কৰিলে, ইয়াতে অলপ জমা কৰিলে, ৰাইট? পানী যেনেকৈ টুক 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 পৰি আছে, পানী এতিয়াও পৰি আছে। ওকে, তো ইয়াতে কি কৰিছে কিন্তু কি ইয়াতে ডিপজিটছ বিলাক অলপ অলপ জমা কৰি 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 গৈ আছে। তেনেকৈ কি কৰিব লাহে 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 ডিপজিটছ খিনি ডাঙৰ হৈ 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 গৈ আছে। ওকে, সো তেনেকৈ কি হয় আপোনালোকৰ স্টেলেক্টাইটছ বিলাক ফৰ্ম হৈ যায়। ওকে, নাও সেম থিং, সেই যিখিনি পানী আনি আছে পানীখিনি পৰি আছে কোন তলত, ৰাইট? সেই তলত পৰি থকা পানীখিনি এটা ডিপজিট জমা কৰিব লাহে 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 জমা কৰি 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 গৈ আছে, আৰু সিহঁতক কি কৰিছে লাহে 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 ডাঙৰ বনি 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 গৈ আছে। ওকে, now these are what? Nothing but the stalactites, stalagmites, right? now এইটো যিটো আমাৰ কানেকশন আছে লাষ্টত কি হ'ব নোকিয়া কানেক্টিং পিপলৰ নিচিনাকে এই stalactites আৰু stalagmites কি হ'ব ইহঁতকেইটা লাহেকে জইন হৈ যাব, আৰু জইন হোৱাৰ পিছত সিহঁতৰ যিটো ডিপজিশনছ আছে ডিপজিশনছ বিলাক আৰু ইনক্ৰিজ হৈ যাব, আৰু তাৰ পিছত এই গোটেইখিনি এটা বস্তু বনি যাব, এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনি যাব, এটা আমি তেতিয়া আমি কি বুলি কম আছে পিলাৰ, ঠিক আছে, পিলাৰ বনিব। On evaporation of water, a small deposit of limestone is left behind, contributing to the formation of the stalactite. ठीक है सर? Growing downwards from the roof, into roof হল না, roofer পৰা downwards, তলৰ পৰা এনেকা roof, এইটো roofer পৰা তলৰ ফালে form হৈ গৈ আছে, ঠিক আছে? The remaining portion of the drop falls to the floor. বাকিখিনি ফ্লোৰত পৰিব। This also evaporates, পানীখিনি গুচি যায়, evaporate হয়,
but leaving behind a small deposit of limestone. থাকি গ'ল limestone অলপমান থাকি গ'ল, aiding the formation of a stalagmite. লাহে 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 জমা হৈ গৈ থাকিব আৰু stalagmite বনি বনি গৈ থাকিব. Thicker and flatter, rising upwards from the floor. So stalactites downwards from the roof আৰু stalagmite হৈ গ'ল আপোনালোকৰ upwards from the floor. ঠিক আছে? Sometimes stalactite and stalagmite join together to form a complete pillar known as the column. Okay. So हेतु है गल अपना लोगों कार्स्ट टोपोग्राफी complete. ठीक है? So कार्स्ट टोपोग्राफी वो अतरा important है. Already खुदिसे बहुत बार. Already APSC in fact खुदिसे not only UPSC but APSC खुदिसे. Okay. Next we saw plate tectonics theory. Very important. अपना लोगों just now मैं बोलूँ tectonic plates की है. Okay. আমি য'ত থিয় হৈ আছো আমাৰ এটা প্লেটছ আছে, মাইনৰ প্লেটছটো বহুত কেইটা আছে, মেজৰ প্লেটছ মেইনলি 6টা আছে. ওকে, বহুতে 7টা বুলি কয়, নৰ্থ আমেৰিকা আৰু সাউথ আমেৰিকা সেপাৰেটলি কাউন্ট কৰে. ওকে, নাও লেটস টক अबाउट প্লেট টেকটনিক্স থিওৰি. থিওৰিটো কি হয়? নাও what happens is that the very beginning, the year of 1910, Mr. F.B. Taylor তেখেতে for the very first time continental drift theory ওলালে. And then 2 years later, 1912, Mr. Wagner তেখেতে ওলালে continental drift theory to suggest কৰি same theory ওপৰত তেখেতে কাম কৰিলে, and both of them suggested that there are certain kinds of plates, okay, plates, খোৱা plate নহয়, okay, but তলত থকা আমাৰ plates, crustal plates, tectonic plates, ঠিক আছে? So these kind of plates, এই plates বিলাক আমাৰ তলত আছে. And these plates are, what are they doing? These plates are moving. Okay, so moving won't be the appropriate term, but using the term drift is more important. Okay, বেছি ভালকে appropriate হ'ব put কৰিব কাৰণে. Okay, drifting. Drift wordটো প্ৰথমত ইউজ কৰিছিলে মিষ্টাৰ এন্টনিয়াছ স্নাইডাৰে. ঠিক আছে? So anyways, so এই continental drift theory পাছত আৰু এটা important theory ওলাই, that is the sea floor spreading theory. ঠিক আছে? sea floor spreading যেটো observations আছিলে হেখিনি কোনে আমাৰ অবজার্ভ কৰিছিলে? মিস্টাৰ হ্যারি হেছ in the year 1960. মিস্টাৰ হ্যারি হেছে তাৰ পিছত কি কৰিলে? আলটিমেটলি continental drift theory আৰু হ্যারি হেছৰ যেটো sea floor spreading theory, এই theory কেটা মিলি পেলাই আমি ক'ব পাৰো এটা নতুন এটা theory এটা বনিলে, হেতু হ'ল plate tectonics theory. Okay, so ultimately in plate tectonics theory we suggest that we say that the earth has certain kind of crustal plates that we call it tectonic plates, and these tectonic plates, what are they doing? They are drifting. Okay, they are drifting. These plates are either colliding or they are going in the opposite directions, or they are just sliding against each other. Okay, they are again sliding against each other, but this kind of activity, this kind of drift is very very slow. Okay, like it is happening in the rate of 2 cm a year, 3 cm a year. Okay, so drift to যেটো আছে বা expansion যেটো আছে এটো বহুত বেছি slow. Okay, but still it will into move হয়ে থাকে. Okay, now let's talk about the plates and what is happening to them. Okay, so in year 1967 Mackenzie and Parker suggested the theory of plate tectonics. Okay, the theory was outlined by Morgan in 1968. According to this theory, our lithosphere is broken into distinct plates which are floating on a plastic layer called asthenosphere. And what is asthenosphere? It is nothing but a part of the mantle itself. Upper mantle or at a part hoy, and also upper mantle or ekebare topmost part hoy. Okay, upper mantle or topmost part to badita olopman talar part to hoy gala apnalokor asthenosphere. You can do one thing, interior of the earth or apnaloke eta picture ulai lobo pare. Okay, tate apnaloke asthenosphere position to pai jabo, but it is definitely a part of the upper mantle. Plates move horizontally over the asthenosphere as rigid units. So yote ki kore horizontally move kore thake plates bila. Okay, vertically নহয়. Okay, vertically hoaten to bahut digdar asile. Well, chalo
The major tectonic plates are what? The Antarctic plate. First to হৈ গ'ল আপোনালোকৰ Antarctic plate. Second to হৈ গ'ল North American. Third to South American. Then আহি গ'ল ইয়াতে Pacific plate. India, Australia, New Zealand plate. Okay. African plate. Eurasian plate. ইয়াতে সাতটা নাম লিখা আছে. Okay. 1 2 3 4 5 6 7. Okay. So এটা হৈ গ'ল সাতটা বা ছটা মেজৰ প্লেটস বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে. In addition, there are multiple small and minor plates like Caribbean plate, Nazca plate, Arabian plate. Okay? So, আপোনালোকে at least জানিব লাগে যে কোনটো প্লেট, এইবিলাক তো মাইনৰ প্লেট হয়, এইবিলাক মাইনৰ প্লেট কোনখিনি জায়গাত আছে. Nazca প্লেট ক'ত আছে? Pacific Ocean, Caribbean প্লেট ক'ত আছে, সেইবিলাকৰ আপোনালোকে জানিব লাগে. Okay? So, আপোনালোকে সেইবিলাক অলপমান নিজে ফাইন্ড আউট কৰি ল'ব. Okay? প্লেটছৰ কোৱেশ্চন যদি আপোনালোকৰ যদি বেছি মাৰ্কছৰ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু অকমান additional information দিব লাগিব, and that's how you can give an additional input. ঠিক আছে? Most of these minor plates were formed due to breaking of the major plates due to stress created by converging major plates. So এই প্লেটস বিলাকে এনেকা কনভার্জ হৈ কি হৈছে, ইমান বেছি প্ৰেছাৰ দিছে যে ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেটস কেইটা কি হৈছে সৰু সৰু টুকুৰা হৈ গৈছে, আৰু তাৰ পৰা কি বনি গ'ল সৰু সৰু টুকুৰা কেইটাকে আমি কি বুলি কওঁ minor plates. The slow movement of hot softened mantle that lies below the rigid plates is the driving force behind the plate movement. Okay, so এটা convectional current এটা create হয় ক'ত আমাৰ asthenosphere. Okay, convectional current এটা create হয়. Mr. Arthur Holmes তেখেতে ওলাইছিলে এইটো theory. Okay, so convectional current মানে কি, তাতে আমাৰ আৰ্থৰ যিখিনি তলত যিখিনি ম্যাগমা আছে, ম্যাগমাখিনি যেতিয়া নেকি ৰিসাইকেল হৈ থাকে তেতিয়া এটা এনাৰ্জি এটা প্ৰডিউস হয়. ওকে, আৰু সেই এনাৰ্জিটোৱে কি কৰে, ইট এক্টস লাইক দা ড্ৰাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড দা প্লেট মুভমেন্টস. ঠিক আছে? সো the major geomorphological features such as fold and block mountains, mid-oceanic ridges, trenches, volcanisms, earthquake, etc. are a direct consequence of interaction between various lithospheric plates. Okay, so block mountains, our যিখিনি block mountains আছে বা fold mountains like our Himalayas. Okay, this are block mountains আছে, mid-oceanic ridges আছে, trenches like Mariana and all, volcanism, earthquakes, কিমান আমাৰ এইবিলাক আছে, এইবিলাক সব ultimately কি হয়, these are the consequences of what tectonic movements. Already earthquake পড়তে আমাৰ এটা type of earthquake কি আছিল, these were tectonic earthquakes, right? So there are basically three types of plate boundaries. Plate boundaries বুলি আমি যেটা নেকি কম, we are saying that এইটো এটা suppose plate হয় আৰু এইটো এটা suppose plate হয়. Okay, now this area, particularly this area, okay, this area is known as plate boundary, right? দুটা প্লেটৰ তাতে কনভাৰ্জন হৈছে বা ডাইভাৰজন হ'ব, কিন্তু তাতে এটা বাউন্ডাৰী আছে, এটা লাস্ট লিমিট, ৰাইট? সো সেই জায়গাটো হৈ গ'ল আপোনালোকৰ প্লেট বাউন্ডাৰী. সো देयर आर डेफिनेटली থ্ৰী টাইপস অফ প্লেট বাউন্ডাৰীজ. কি হয় আমি এখানে চাওঁ হা. ফার্স্ট হৈ গ'ল ডাইভাৰজেন্ট প্লেট বাউন্ডাৰী. ইট মিন্স হোৱাট, এই প্লেট বাউন্ডাৰীটো কি হৈছে, ডাইভাৰ্জ হৈ আছে, এইটো প্লেট ইফালে গৈছে, এইটো প্লেট ইফালে হৈ গৈছে, ৰাইট? সিহঁতৰ কি হৈ গৈছে, সিহঁতৰ ব্ৰেকআপ হৈ গৈছে, ৰাইট? সো হেতুৰ কাৰণে ইহঁতে অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে, আৰু সিহঁতে যেনেকৈ অপোজিট ডাইৰেকশনত গৈ আছে তেতিয়া কি হৈছে, তলৰ পৰা আমাৰ তলত কি আছে, ম্যাগমা আছে, ৰাইট? এটমস্ফিয়াৰটো এটা ম্যাগমেটিক চেম্বাৰ হয়. সো সিহঁতে যেনেকৈ ফালি গৈছে তেতিয়া কি হৈছে, আমাৰ তলৰ পৰা ম্যাগমা অপৰচুনিষ্টিক হয়, সিহঁতক জাগা লাগে ওলাবৰ কাৰণে বাহিৰত. সো সিহঁতে লগালগ বাহিৰত ওলাই গৈছে আৰু আমাৰ আৰ্থৰ সাৰফেসত আহে, আৰ্থৰ সাৰফেসত আহি পেলাই ওপৰৰ পৰা জমা হৈ যায়, আৰু সিহঁতে কি কৰে, নতুন নতুন ল্যান্ডফর্মস বিলাক ফর্ম কৰি থাকে. ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ ইগনিয়াছ ৰক্স বিলাক সিহঁতে ফর্ম কৰি থাকে. ওকে, সো তেনেকা কি হয়, ডাইভাৰজেন্ট প্লেন বাউন্ডাৰী নতুন নতুন ল্যান্ডফর্মস বনি থাকে. হেতু কাৰণে নতুন নতুন বস্তু যিহেতু বনি থাকে আমি সিহঁতক কনস্ট্ৰাকশনাল ইন নেচাৰ বুলিও কওঁ. ওকে, these are constructional in nature, কনস্ট্ৰাক্ট কৰি আছে. ওকে, সো ডাইভাৰজেন্ট প্লেন বাউন্ডাৰী, তো হেতু হ'ল আপোনালোকৰ ফাৰ্স্ট টাইপ অফ প্লেট বাউন্ডাৰী. তাৰপিছত নেক্সট টাইপটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে ট্ৰান্সফর্ম প্লেট বাউন্ডাৰী. সো ট্ৰান্সফর্ম প্লেট বাউন্ডাৰী কি হৈছে, ইট ইজ নাইদাৰ অপোজিট অৰ কনভাৰ্জিং. ওকে, ফালিও যোৱা নাই আৰু বা এনেকা খুন্দা মাৰিও থকা নাই,
ইনষ্টেড ইহঁতে জাষ্ট শ্লাইড কৰি আছে ইজনৰ লগত শ্লাইড কৰি আছে তো তেনেকুৱাত কি হয় এটা টুকুৰা ইফালে গুচি গ'ল আৰু এটা টুকুৰা ইফালে আহি গ'ল ওকে প্লেট স্লাইডস পাস ইচ আদাৰ কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া নেকি শ্লাইড কৰিব তেতিয়া অলপমান ফ্ৰিকশন হ'ব ৰাইট ফ্ৰিকশনটো হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে শক ৱেভ পাব সো এইকাৰণে আৰ্থকুৱেকস তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব সো ট্ৰান্সফৰ্ম প্লেট বাউন্ডাৰী কি হয় আলটিমেটলি যিখিনি অলৰেডি নতুনকে যিখিনি স্ট্ৰাকচাৰ আছিলে সেই স্ট্ৰাকচাৰ খিনি কি কৰে মাটিৰ যিখিনি ভেৰিয়াছ টাইপ অফ ল্যান্ডফৰ্মস ৰিলিফ ফিচাৰ্স বিলাক আছিলে সেইবিলাকক মডিফাই কৰি দিয়ে কোনে কৰে ইন ট্ৰান্সফৰ্ম প্লেট বাউন্ডাৰীজ ওকে সো এইটো হ'ল আপোনালোকৰ সেকেন্ড পাৰ্ট থাৰ্ড পাৰ্টটো যদি আমি চাওঁ থাৰ্ডটো হৈ গ'ল কনভাৰ্জেন্ট প্লেট বাউন্ডাৰী কনভাৰ্জেন্ট প্লেট বাউন্ডাৰী কি হৈছে প্লেটস কোলাইড টুগেদাৰ ইয়াতে কি হৈছে কলিজন হৈছে আৰু কলিজন যেতিয়া নেকি হ'ব সদায় মনত ৰাখিব যে দুটা প্লেট যদি খুন্দা লাগে দুটা প্লেট যদি আপোনাৰ খুন্দা লাগে ইফালৰ পৰা আপুনি হেচি আছে ইফালৰ পৰা হেচি আছে দুটা প্লেট যদি খুন্দা লাগে ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দা প্লেট উইল সাবডাক্ট ওকে এটা প্লেট কি হ'ব যোনটো নেকি উইকাৰ প্লেট হয় ওকে যোনটো নেকি লাইট প্লেট হয় সিহঁতে সদায় তললৈ সোমাই যাব ওকে সৰি যোনটো নেকি হেভি প্লেট হয় সিহঁতে সদায় কি কৰিব তললৈ সোমাই যাব কাৰণ সিহঁতৰ ওয়েটটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ কি হ'ব তললৈ সোমাই গৈ থাকিব ওকে সো আমাৰ যেটো দুটা প্লেট যদি খুন্দা লাগে তেতিয়া কি কৰে এই প্লেটটো সাপোজ খুন্দা লাগিছে এইটো এটা প্লেট ইফাল দি আহি আছে এইটো এটা প্লেট ইফাল দি আহি আছে না এই প্লেটটো কি হৈছে এই প্লেটটো অলপমান হেভি হয় বা ইহঁতে অলপমান উইক হয় ওকে ইহঁতে তললৈ সোমাই গৈছে আৰু তললৈ যেনেকৈ সোমাই যাব ইহঁতৰ তলতটো জানেই তলত কি আছে এস্টেনস্ফিয়াৰ ইমান বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰ 1500 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস তো তলত যিখিনি ক্ৰাষ্ট সোমাই যাব সেইখিনি কি হ'ব এইখিনি সব আপোনালোকৰ গলি যাব আৰু গলি পেলাই ইহঁতে কি বনি যাব ম্যাগমা বনি যাব আৰু সেম ম্যাগমা খিনি কি হ'ব আফটাৰ ডিউ কোৰ্স অফ টাইম যেতিয়া জাগা পাব ইহঁতে ইফালৰ পৰা ওলাই আকৌ নতুন এক্টিভিটিজ কৰিব ওকে সো কনভাৰ্জেন্ট প্লেট বাউন্ডাৰীছত কি হৈছে কনস্ট্ৰাকচন হৈছে বাট ভেৰি লেট কি হৈছে বিফোৰ দ্যাট কি হৈছে এইবিলাক হৈছে মাটিবিলাক তললৈ সোমাই গৈছে ডিস্ট্ৰাকচন হৈছে so we can conclude the fact that it is destructional in nature convergent plate boundaries are destructional in nature ঠিক আছে moving on there are three ways in which plates interact with each other first to I will আপোনালোকৰ divergent plate boundaries convergent plate আৰু transform plate already covered divergent plate constructively লিখা আছে ইয়াতে ওকে আমি অলৰেডি বুজি পালোৱে কোনটো কেনেকৈ হয় ওকে অপোজিট ফোর্সত যেতিয়া নেকি যায় তেতিয়া হলে এটা টেনশন ক্ৰিয়েট হয় আৰু এই টেনশন ক্ৰিয়েট হোৱাৰ কাৰণে হতে ফাটি যায় ওকে মাটিখিনি টুকুৰা হৈ যায় সো কনভাৰ্জেন্ট এইখিনি আমি চালো ডাইভাৰ্জেন্ট চালো ওকে ওকে তো নেক্সট আমি চাও about specifically that continent এইকেটা এতিয়া আইছে চলো সো এটো সব ইয়াতে যিখিনি প্লেটস আছে ইয়াতে মেজৰ প্লেটস খিনি ইয়াতে আছে ওকে নৰ্থ আমেৰিকান প্লেট সাউথ আমেৰিকান প্লেট ওকে এন্টাৰ্কটিক প্লেট আফ্ৰিকান প্লেট ইউৰেছিয়ান প্লেট ওকে অস্ট্রেলিয়ান প্লেট Pacific plate okay measure কোনটো 1 2 3 4 5 আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ান প্লেট 6 Pacific plate okay so আগতে एक्चुअली কি হয় ইন্ডিয়া প্লেট আৰু অস্ট্রেলিয়ান প্লেটটো একেলগে হয় okay so এইকাৰণে টোটাল কিটা হৈ যায় 6টা হৈ যায় কিন্তু আমি এটা নৰ্থ আমেৰিকা আৰু সাউথ আমেৰিকা সেপাৰেটেড হোৱাৰ কাৰণে এটা 7টা হৈ গৈছেগে okay but the rest of the plates minor plates বুলি আমি যেনেকৈ কম this is the Caribbean plate Cocos plate Nazca plate কোন আছে Pacific plate or কাষতে আছে it is still where in the Pacific Ocean right to South America এটা কি হৈ গৈছে এবালে কি আছে নদী Pacific Ocean right so next time we have Cocos জোৱানে ফুকা আপোনালোকৰ কোন আছে নৰ্থ আমেৰিকাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত আপোনালোকে এটো মাইনৰ প্লেটটো পাব আৰাবিয়ান প্লেট আহি গল ইয়াতে সোমালি প্লেট আহি গল ইয়াতে Philippine plate ahi gol yate but these are not the only minor plates there are more than these minor plates okay yate gote khini mention kora nai if you have interest then you can definitely go for it okay search it in Google okay chalo
Next today we saw about the convergence. Plates বিলাক যেটা converge হয় তাতো এটা specific way থাকে যে কোন plates বিলাক converge হলে কেনেকাকে কাম বিলাক হ'ব okay first thing to হৈ গ'ল আপোনালোকৰ oceanic plate convergence which means that দুটা oceanic plate এটা plates আমি যিখিনি চালো pacific plate আছিলে right so pacific plate to কি হয় এটা এটা oceanic plate হয় so plates যদি চাই আপোনালোকে plates দুটা টাইপৰ থাকিব পাৰে either they can be continental plate or continental বা crustal plate continental plate ধৰক either it can be a continental plate or else it can be a oceanic plate now let's talk about a condition where oceanic and oceanic plate converge হৈছে okay so eto khetot ki hobo the heavier oceanic plate is subducted under the lighter plate forming a deep trenches at the boundary okay so trenches black specifically bone ketia bone jetia neki duta oceanic plate duta jetia neki khunda khai thake tetia apnalogor ebla trench bone okay trenches black bone extensive volcanism and frequent earthquakes hobo logote okay formation of volcanic islands black hobo for example Philippine Islands Indonesian archipelago Java Sumatra ইত্যাদি Japanese archipelago Honshu Islands Hokkaido Islands হেবিলাক যিখিনি আছে হেবিলাক কেনেকে বনিলে ultimately due to the occurrence of convergence of oceanic and oceanic plate okay oceanic and oceanic plate next we saw oceanic and continental plate ever khunda lagi okay oceanic khunda laga chalo eta oceanic and continental এনেকা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সদায় oceanic plate to তলালে সোমাই যাবগে কেলে because they are heavier and denser right heavier হয় কাৰণে যেহেতু ইমানখিনি পানীৰ লোড লৈ আছে and also basaltic হয় হতে okay গটিকে বহুত বেছি heavier হয় হতে গটিকে হতে subduct হৈ যাব আৰু continental plate to কি হ'ব ওপৰতে থাকি যাব okay now trenches formed are not as deep as in the case of ocean convergence এইটো ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক বনিব বাট ওচেনত যিমানখিনি ডিপ ট্ৰেঞ্চেছ বনে লাইক মাৰিয়ানা তেনেকুৱা ট্ৰেঞ্চেছ বিলাক নবনিব this type gives rise to extensive fold mountain okay this type কি কৰে gives rise to extensive fold mountain systems instead of island arcs okay so ইহঁতে fold mountains বিলাক বনায় okay আৰু island arcs নিচিনা যেনেকৈ আমি চালো জাপান and all তেনেকুৱাকে নবনায় okay therefore it is also known as Cordilleran convergence cordillera is an extensive chain of mountains or mountain ranges examples কি হল Andes Rockies etc okay তাৰ মানে আমি কি কিলো that আপোনালোকৰ যেনেকা for example let's have a look here আকৌ আমি এই ইমেজটো চাও ইয়াতে Andes কেনেকা বনিছে Rockies কেনেকা বনিছে okay চাও so we are talking about what oceanic plate আৰু continental plate এটো কি হয় pacific plate pacific plate আৰু north american plate খুন্দা লাগিছে তাৰ মানে oceanic plate আৰু আপোনালোকৰ হেৰি plate খুন্দা লাগিছে তেতিয়া কি হ'ল এটা ইয়াতে আপোনালোকৰ বনিব rockies এফালে আগত nazca plate again কি হয় oceanic plate south american plate কি হয় continental plate সিহঁতটা খুন্দা লাগিছে এটা বনি গ'ল আপোনালোকৰ andes right আমাৰ ইন্ডিয়ান প্লেটৰ লগত আমাৰ তলত কি আছে গোটেইখিনি ওচেনছো আছে মাজতে আৰু মাজত কি আছে 33 সি আছিল ৰাইট আলটিমেটলি খুন্দা লাগি গেল আকৌ আমাৰ কি বনিছিলে ফল মাউন্টেন্স which is our Himalayas ওকে এখিনি আমি আৰু কভাৰ কৰিম ওকে ডোন্ট ওয়াৰি সো এখিনি কভাৰ কৰিম ওকে so the explosive volcanic eruptions are seen on the continental side along with strong earthquakes so eto khetot earthquake to definitely hobo aru volcano hobo okay volcanic eruptions lako ami dekha pam see you have to remember you have to know something that jetia ei page bilak lorsor hoy no eta definitely to apnalora shock wave eta paboy so earthquake আৰু volcanic activities or chances বহুত বেছি থাকে okay tectonic activities plates বিলাক খুন্দা খালে okay বা ডাইভার্জ হলো so continental plate এবাৰ আমি চাইছো continental আৰু continental লাগিছে okay এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়ান প্লেট আৰু ইউৰোপিয়ান প্লেট তো লাগিব দুটা এটা continental right in this case both the plates are light and hence subduction of one plate under another
is not very deep as in the other previous two cases. So our ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল যেতিয়া নেকি আপোনালোকৰ কনভাৰ্জেন্স হৈছিল তেতিয়া কি হৈছিল তেতিয়া এটা সদায় সাবজেক্ট কৰিছিল যোনটো নেকি বেছি হেভি থাকে ৰাইট এতিয়া ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কন্টিনেন্টাল আৰু কন্টিনেন্টাল দুটাই লাইট হয় গতিকে সিহঁতৰ মাজতো সাবজেক্টটো হ'ব ডেফিনেটলি এটা নহলে এটাটো হাৰিব লাগিব ৰাইট তেতিয়া নেকি দুটাৰ ভিতৰত দুটা মানুহটো জিকি যাব নোৱাৰে ৰাইট সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰ নহয় ওকে আমাৰ যেনেকা স্পৰ্টছ বিলাকত কেতিয়াবা ড্ৰ হৈ যায় তেনেকা সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰ নহয় কোনোবা নহলে কোনোবা হাৰিব লাগিবই ওকে সো যোনে নেকি হাৰি যায় বা তললৈ গুচি যায় সিহঁতে কি থাকে সিহঁতে কম্পেয়াৰিভলি বেছি লাইট থাকে ওকে সিহঁতে কম্পেয়াৰিভলি বেছি লাইট থাকে সো কন্টিনেন্টালত আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেটটো কম্পেয়াৰিভলি অলপমান বেছি লাইট আছিলে বেছি উইক আছিলে নট লাইট সৰি বাট বেছি উইক আছিলে ওকে সো উইক থাকাৰ কাৰণে কি হৈছে কিন্তু আমাৰ ইউৰেশিয়ান প্লেটটো কি আছে ইউৰেশিয়ান প্লেটটো কম্পেয়াৰিভলি ষ্ট্ৰং ওকে সো আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেটটো আহিলে ইণ্ডিয়ান প্লেট ইউৰেশিয়ান প্লেট ইণ্ডিয়ান প্লেট আহি আছে যে খুন্দা লাগি পেলাই আমাৰ যদি ইণ্ডিয়ান প্লেট আছিলে ইণ্ডিয়ান প্লেটটো লাহেকে তললৈ সোমাই গৈছে and it is still happening okay it is still happening okay so in this case both the plates are light and hence the subduction of one plate under another is not very deep as seen in previous two cases okay as the two plates converge long ranges of fold mountains are formed at the margins examples fold mountains are amar ahigol Himalayas Europe Alps Urals Asia Appalachians America right so tenet or fold mountains bilak bonil okay now no volcanism but strong seismic activity is present এটা আমি থাকো হিমালয় ওচৰত আমাৰ ওচৰত ভলকেনিক মাউন্টেন তেনেকা নাই but আমি seismic activity earthquake টো পাই থাকো right so this is the reason ঠিক আছে but volcanic activities অলপমান দূৰে থাকিব পাৰে for example এই পিকচাৰটো চাও कहां चले गया ठीक है ये पिक्चर की वजह से दुटा प्लेट লাগি আছে suppose this is continental and this is also continental plate এই প্লেটত কি হৈছে খুন্দা লাগিছে খুন্দা লাগাৰ পিছত এইখিনি জায়গাত seismic activity হ'ব this portion এইখিনি জায়গাত আপোনালোকৰ পুৰা seismic activities পাব but সমান দূৰৰ সাইডে কি হ'ব পাৰে there can be volcanic activities as well okay and that is the reason okay these are some of the reasons that আমাৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট নাথাকিলো আমাৰ অসমত ডাইৰেক্ট নাথাকিলো ইণ্ডিয়াৰ পৰা অলপমান দূৰতে okay ইণ্ডিয়াতে still but in mainland ইণ্ডিয়াৰ পৰা অলপমান দূৰতে আমাৰ আন্দামানত আছে বেৰেন আইলেণ্ড okay তো হেবিলাকো জায়গা আছে লাইক যিবিলাকত volcanic activities হৈ আছে okay so volcanic activities একেবাৰে within the very reach of নাথাকিব but অলপমান outskirts ত আপোনালোকৰ থাকাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক আছে ओके चलो এই পেজ কেটাৰ আমি অলপমান ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স খিনি আকৌ এবাৰ চাই লও ওকে তো এটা divergent plate when two plates diverge away from each other they form a divergent plate boundary mid oceanic ridges okay Mr. Harry has a sea floor spreading technique to কেনেকা গম পালে because তেখেতে গম পালে that mid oceanic ridges Atlantic Oceanৰ মাজত কি হৈছে নতুনকে ridges বনি আছে আৰু কেলে বনি আছে because দুটা প্লেট কি হৈছে সেপাৰেট হৈ গৈ আছে আৰু তলৰ পৰা ম্যাগমা ওলাই আছে আৰু মাউন্টেন ridges বিলাক mid oceanic Atlantic ridges বিলাক বনাই আছে okay so mid oceanic ridges are formed due to this kind of interaction here the basaltic magma erupts and moves apart okay so yape ki hoise same thing hoise okay eta plate ifale goi ase eta plate ifale goi ase right yar pora ki hoise yar pora magma ulai ase aru ridges banai ase ridges mane ki enaka mountains e all right horu heap of landscape hai na heap of landscape aru moidam la understand hoilo thik ase so teneka
সো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ম্যাগমা ওলাই আছে আৰু এনেকা সাইডে both সাইডে কি কৰিছে ৰিজেছ বিলাক বনাই আছে and it is also pushing each other apart so এটা কি হৈছে এটো ইফালে প্লেট গৈ আছে এটো ইফালে গৈ আছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আমি যেটা নেকি ধৰিছো যে এই গোটে জায়গাটো কি হয় আটলান্টিক ওশেন যদি চাও তেতিয়ালে এই দুটা প্লেটস কিন্তু হ'ব এই প্লেটটো হৈ গ'ল লেফট সাইডে থকা প্লেটটো হৈ গ'ল আমাৰ আমেৰিকান প্লেট আৰু ৰাইট সাইডে থকা প্লেটটো হৈ গ'ল আমাৰ কি প্লেট আমাৰ ইউৰোপিয়ান প্লেট ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হৈছে নতুন নতুন আমাৰ বেসাল্টিক ম্যাগমা বিলাক ওলাই আছে আৰু ওলাই পেলাই বাহিৰত ওলোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুলি কম এটো লাভা বুলি কম ঠিক আছে আৰু এই লাভাখিনি কি হ'ব লাহেকে জমা হ'ব আৰু নতুন নতুন ৰিজেছ বিলাক বনাই থাকিব ঠিক আছে such ages are sites of earth crust formation hence they are also known as constructive plate boundaries already discussed ठीक है less explosive volcanism and shallow earthquakes are common along such ages ঠিক আছে so ইয়াতে volcanism হবো but ইমান বেছি explosive নহব okay quiet type হবে the best known example of divergent boundaries is the mid Atlantic regions the boundary between the American and the Atlantic plates ঠিক আছে so between the American and Eurasian baba but between the South American and the African plates ঠিক আছে as two plates diverge extensive rift systems are also created due to faulting so rift system bilako form hobo pare when you are encountering a opposite direction plates okay rifting is followed by flood basalt volcanism in some places that spread around the rift valley creating plateaus highlands etc East African Rift Valley is at this stage of evolution and also eneka flood basalt de flood basalt hoibla mane ki volcanic bila laheke flood hisabe okay volcanic floods jeta ki hoisile teneka ke amar ki hoisile amar Deccan region bonisile amar peninsular bila India jekini amar Deccan region ase tate eta jaga ase eto hol Deccan trap okay Deccan trap kini apnalogor teneka ke bolisile okay flood basalts transform boundary kotha jodi ami sao tetiale these boundaries are formed when two plates lie past each other already we know that we have covered it in this kind of interaction there is no creation or destruction construction or destruction crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other ঠিক আছে খালি কি হবে মডিফাই হবে কিন্তু seismicity তো থাকিবই seismicity is common but no volcanism is seen examples দিয়া আছে San Andreas fault okay America San Andreas fault along the western coast of USA is the best example for a transform is on the continents okay so eta plate amar oceanic plate or North American plate ki korise khoni khai ase okay they slide against each other but here converge kori thaka nai ba diverge kori thaka nai last to ami jodi sao tetiale plate boundary when two plates converge into each other it is termed as convergent plate boundary the heavier and denser plate gets subducted under okay heavier in the plate thakibo ki khodai subducted jabo under the lighter plate and some part of the crust is lost to the mantle ar jontori ki apnalokor tolale gusi gol he ki koribo tolale joa pisor high temperature pabo aru ultimately hate goli jabo okay so these boundaries are further categorized as oceanic plate convergence okay ekhine ami already cover korilu okay chalo so I hope etalake ami ki etalake cover korilu first we started with what we started with seismic waves right আমি আৰম্ভ কৰিলো seismic waves এদি okay seismic waves কি হয় body waves কি হয় surface waves কি হয় কিন্তু চালো আমি primary waves as waves কি হয় আৰু nature কেনেকে হয় আমি এখিনি চালো right next আমি চালো that হেতৰ role কি আছে seismic wave model কি হয় okay interior of the earth চাবৰ কাৰণে আমি কেনেকে গম পালো আৰু আমাৰ interior of the earth কি আছে কি নাই এখিনিও আমি গম পালো নহয় জানো next আমি গম পালো we studied about the sedimentary rocks or kene types ase hote keneke form hoise right and depending on hote keneke form hoise ami different types of hote categorize kori disu like mechanically formed but chemically formed or organically formed right
So তেনেকৈ আমি categorize কৰি দিছোঁ সিহঁতৰ significance আমি চালো okay I hope sedimentary rocks ৰ ওপৰত যদি question আহে আপোনালোকে definitely ভালকৈ answer কৰিব পাৰিব okay earthquakes ৰ কথা চালো seismic activity কাৰণে হয় বা volcanic ৰ কাৰণে হয় বা collapse okay but collapse earthquake, explosive earthquake, right? Reservoir induced earthquake, different types of earthquake কথা আমি চালো, okay? আৰু আমি চালো যে earthquake বিলাক কেনেকৈ হ'ব পাৰে by plates, okay? এইবিলাক কথা আমি ডিসকাস কৰিলো the effects of earthquake, এইখিনিও আমি ডিসকাস কৰিলো the effects of earthquakes, okay? How are the earthquakes measured এইবিলাক চালো with the help of Richter scale, কোনে বনাইছিলে আমি সেইখিনি চালো Mercalli scale কি কৰে সিহঁতে intensity টো চাই right intensity side research scale কি কৰে এটা directly wave খিনি চাই next আমি চালো আমাদের glacial landforms different types of glacial landforms আমি চালো pictures বিলাকৰ লগতো আমি ৰিলেট কৰি পেলাই চালো কোনটো landforms কেনেকৈ বনে আমি সেইখিনি চালো okay hanging valley Paterson lake arid right horn fjord etc outpost plain কি হয় esker drumlins moraines okay so আপোনালোকৰ glacial landforms ৰ ওপৰত যদি question আহে আপোনালোকে এইখিনি examples দিব পাৰে and also you can support it with a diagram okay মোৰটা diagram draw কৰিব অলপমান better diagram draw কৰিবলৈ try কৰিব ঠিক আছে so next আহি গ'ল আপোনালোকৰ karst landforms karst topography আমি চালো we studied about the stalactite and stalagmite okay and also we got to know about how this karst topography evolves right কেনেকৈ বনে so এইখিনি আমি চালো origin খিনি চালো okay we also discussed with this image okay after karst topography amar কিছুমান erosional landforms kini salo stalagmites already discussed okay and after that after karst topography we studied about the plate tectonics theory okay the plate tectonics theory is very very super important okay so apnaloke you should revise it more than once bahut bar apnaloke revise korok because yaar pora chances high probability ase okay that yaar pora questions ahibo thik ase so তাৰপিছত plate tectonics খিনি আমি চালো different types of plate tectonics চালো কেনে ধৰণৰ boundaries বিলাক আছে আমি কিনি চালো okay so if there is any doubt any confusion okay then please ask okay so this is all that we have discussed today আৰু আজি ইয়াতে আৰু discuss নকৰো I will wait for a while for your questions if you have any questions any kind of doubts questions then please ask okay you can write it down as well yes one more thing one more announcement for the test discussion okay for the geography test the answer discussions haven't completed yet okay so we in the last session the day 2 of our answer discussion session okay answer discussion session we could only cover only 13 questions the rest 7 of the questions still remains so we will do one thing we will get another session for it okay separate session for it or else we will merge it with a different session but we will definitely discuss the answers okay don't worry about it it won't be left out okay we will definitely cover it okay okay then thank you very much thank you for being with us okay I hope you liked the video and like our session okay so please stay tuned for please look in our websites and channels okay please be updated with us okay please like and subscribe to like the video okay like our class thank you let's meet in the next video okay